ભાવનગર delicacy. હવે અમે 16 ને 17 ડિસેમ્બરે we opened the exhibition, the public launch of Pattani archives, and then it felt it was important to have some conversations around the subjects that were curated. કે એક સ્ટેટિક ડિસ્પ્લે ના થઈ જાય, લોકો આવીને જોઈને જાય, ત્યાં અમુક વિઝિટર્સ આવે તો એમની સાથે ચર્ચાઓ થાય, પણ to involve community members from Bhavnagar and outside felt like an important element of the opening of the archives. કે અમુક એવા conversations શરૂ કરીએ કે જેના લીધે આ આખું જે આર્કાઇવિંગની પ્રોસેસ છે કે કમ્યુનિટી સાથે કામ કરવાના જે પ્રોસેસીસ છે એનું રેલેવન્સ શું છે ને આજે પ્રેઝન્ટમાં કેમ જરૂરી છે. So to bring that about, we decided that we will do a set of community conversations today, and I'm grateful to all the guest speakers who will also be joining us through the day, that at such short notice they all agreed to visit our exhibition as well as be here for the first conversation. Thank you. Thank you, Avni. I should clarify that I'm stepping in for Dr. Tana Trivedi, who's been one of the curatorial members, co-curator and researcher, who's not been able to join us due to some unfortunate situations. So I'll do my best to fill in her shoes, but if I'm not able to, please excuse me for that. Avni's already introduced me, so I'll move on to what we are going to talk about. The questions that I had put out for, do these micro histories matter when we think about something as macro as cities or a region and its development? So when we're studying the papers, I can be more specific also, when we're reading and looking into papers of Sir Pattani or the administrative work that had been going on, they have, because literacy or conversations around education have been going on for a very long time in the country. So why is it that it stopped in that moment, or is it something that could be revoked when we think about the urban development and future urbanism of our cities? And that doesn't need to stop at the boundaries of Bhavnagar or Kathiawad, because those questions come up when we look at city and development, whether it is Ahmedabad, whether it is Bombay, or what's going on across the world in that sense. So this was just one example of the kind of histories that are coming about in what we are right now looking at as a family history or a family archive. But the material seems to sort of vibrate across regions and scales. So with this, I would just leave it with the question that I'm asking, or rather we have posed here, that what would be the relevance? Are there values of development, fair administration, representation that can be sort of mulled over, reinterpreted, talked about, even in today's times when we're looking back at historical documents? And I think we've got the right combination of panelists to speak with us from very different fields on the subject matter. I will now hand it over to the co-moderator, Astha Pandya, to introduce our panelists one at a time, and then we'll hear your thoughts on these questions. I think I would also want to invite the audiences on YouTube, if you're listening to us live and there's something that provokes you, drop a question in the comments, and we'll try our best to catch up on your questions, or at least share them with our panelists through the day. Hi, good morning everyone. I'll apologize for my voice first. I'm going to be introducing the panelists for today. So first we have Dr. Sonal Mittal. Dr. Sonal Mittal is an architect who works on the conservation of architectural heritage sites, interested in design sensibilities that encourage user experience as a strategy for effective presentation on heritage sites. From that perspective, a critical understanding of human movement, and hence movement as a design tool, led her to explore performance studies. She has conducted workshops with performance and visual artists from the Vishwa Bharati University at a site of river erosion at Shantiniketan, India, to explore the significance of the body as a medium to represent landscape. Yes, you can start. Okay. Thank you, Ishita. Thank you, Astha. Thank you, Avni, for inviting me. Can you go back? I
think it's... Okay. So I know, Ishita, I know I have 10 minutes, but it might be a little longer. Just stop me when it's 10 minutes. I'll stop immediately. So I am very much interested in this question of archives, and but then what is, and bring out the histories and the narratives that are not yet known, or which also subvert the mainstream history. So what I will present are... So we are reading the same archive but bringing out a different meaning. The second project is an art project which we did for the metro in Ahmedabad, in the 4 stations in the heritage city of Ahmedabad, in the underground metro. We made large-scale displays of artwork which are derived from the archives of Ahmedabad. So that is one project. And the third project is a conservation project in Surat, the Surat Castle, in which we, as architects, sometimes the building itself becomes the archive. So how do we read that, and how that can contribute to the creation of new histories? So yeah, the 3 projects, and basically research, art, and value-based practice. They all come from archives. Lucknow architecture is bad. So we tried to... there was... sorry. So this is on the top. It's like, so they don't just say bad things about the architecture, they also say bad things about the builders. And they say Nasiruddin Haider reign was really a period of danger. There was maladministration in the country. He was never free from his debaucheries and his invented religious rites, and so. And there is just, it goes on and on. He spoke like a woman, dressed like a imitation marbles, pea green mermaids sprawling over. So this thing. So they use words like mongrel vulgarities to write about architecture. And interestingly, if you trace the history itself, you will see that these are precisely the buildings that British took over. One of the kiosks from Lucknow, from exactly this palace, is sitting in the Frigmore Gardens, to their, subordinates and so on and so forth. So, but what is very interesting is that they use the pretext of the Nawab's body and how their culture, and also the architecture, to make a case that it's weak administration. So we are contesting that claim in our book by accessing the colonial archive itself. So we are looking at 3 sites. 3 Nawabs, Asafuddaulah, colonial archive. So these are the archives. Then we are also, to counter it, we are also looking at very far and few archives that the Nawabs commissioned, which were like their poetry, their memoirs, paintings, and newspapers, and some of the contemporaries. The method of subverting the archives is drawing upon queer theory. And in that subversion, we knew history. Saying when we say reconstructing erasure, greater detail, that we are even able to draw like double lines of what the building footprint was. And then we are making it into, and these are the kind of drawings that the Nawabs commissioned. So drawing upon these to counter the colonial archive. We are also looking at some of the text that was written. And it's very interestingly, like on the right-hand side, you see a Hindi translation of, so we use that kind of a work to then understand what exactly is happening. So basically, again, repeating the thing, imagery, which has been written about, but we also are making a case that it was inclusive. We see Wajid Ali Shah. Wajid Ali Shah was not, by the contract, he could not keep an army. Sent to Kolkata, and there was heavy war that happened in the premises of Kaisarbagh. And there was these imageries that appear in the colonial archive, which is about that the people who are looting are brown men. And the person who's standing there is a white guy
who's dressed in, this thing. And he's Russell. He's the Times correspondent. And if you read, he says, I was not participating in the looting. The looting was happening by somebody else, and I was just given the loot. I did not want the loot, but I was just given. So it is also like, again, making a case that we have nothing to do. If we have everything that has been looted from India and gone there, it just because somebody gave it to us. So these kind of cases they are making. The archives is being used to construct a history, and that is what we are highlighting in this thing through our book. The second project is this artwork we did for the metro rail in Ahmedabad. 4 stations we did. Kankaria, Kalupur, Shahpur, and Ghikata. And so for each of the places, we again dug into the archives and saw what is very specific to it. So in Kalupur, at the site of, at Kalupur and at Ghikata, we did 2 things. One is on the side of the metro line, and on Kalupur, at least it's the fast track, that high-speed rail. So there was a factory which was brought down to have the rails. Incidentally, we had images of that in our archives. So we drew this artwork. Yeah, this is Ghikata. Same thing we did. Metropolitan Museum, Metropolitan Court building was there. It got demolished because the metro had to come in. So from old imagery, we derived these artworks and made that. And as we move on, let's have the memory of what was there. And in that, we celebrate the history of the place. And it becomes public. So this is totally developed. On the right-hand side, you see the old, we exaggerate things, and we have drawn this drawing from imagery, from fragmented images, or what the court building would have been like. The same thing we did for the factory site in Kalupur. And the third project is this conservation project. I think Anjani had worked on it for a while. And so again, it received the Cultural and Economy Smart City Award in 2019 also, and it is still going on. It has been in 3 phases. So it will take a very long time, but it's not a simple building. It is a building. Get familiarized about architectural history, not through books, but through the building. And so you read, how we are reading the building, because of our expertise, we want to make it open to the people so that they also read it the same way. So I'll just keep, and then we did, let's move on. So these kind of ledgers were available. And again, 1:200 drawing of the castle again, very detailed, which has been instrumental in also deciding which layer of history do you go back to while you're conserving, because it is not possible to go back to an original moment, because all moments in history have been very important. So that complexity, this layered building, when it becomes archival, it brings us that complexity, and we wanted to retain that complexity. I'll not again go into the details. So you can see here, when we say the building is its own archive, several kinds of mortar mixes and the brick sizes tell us they belong to a different time period and a different construction system. And at places, we have kept it open and highlighted it as a form of presentation, such that when people see it, they are able to see the difference. So yeah, I'll just keep moving. This one is a good example in which you see in the yellow, it's the Tughlaq brick and the British brick on the top. The same wall has it. And that is how we have kept it open. And this is not something that was any time a known form of history. It is not recorded anywhere. It's only the construction system that tells us that it is possible.
that it may have been constructed in. Yeah, these are the kinds of underground tanks, 4-story down tanks we've discovered on site. Like more discoveries that were all buried. This was another fortification which we found. Nobody knew that there was the earlier fort was strengthened by another fort with like 24 feet wall. Actually, it's huge. You can see that. So what we did is, in the next thing, we opened it up so that you can move around. And so that is like bringing the knowledge about architecture and what the building told us, that, hey, these are 2 layers of construction. You open it like a volume so that people can move around it. You can see in this area that this part is opened up. So you can see this inner construction. And then this was the outer one that was created to strengthen it. So when you walk through it, you will see both the sides. So in that sense, conservation also becomes an agency in reading the archive and bringing it to people. It's a design exercise. Yeah. So this is what we created, like, a walk. And then the strengthening and everything is like contributing to the experience of the people. Yeah. Yeah, I think we can just run through, and I think we are done. I think it's fine. All right, thank you. Yes. Yeah. You can open. Yeah, thank you, Dr. Mittal. Next, I would like to introduce Saman Qureshi. She is an architect and further trained as a historian who currently works as an assistant archivist at CEPT University. She is an active new professional of the International Council of Archives and a part of New Professional Program 22-23. Her professional undertakings and endeavors are situated at the confluence of archival research practice. She believes in creative, integrative, and transversal use of archives. She holds a Master of Architecture degree with a major in History Theory Criticism from CEPT University, Ahmedabad. Her current research explores ways in which architectural archives shape themselves and become entry points for negotiating the complexities of architectural history. Her interest and focus lie in organizing and curating archival collections to enhance discoverability, accessibility, and inclusivity. Thank you, Asta. Thank you, Ishita, Avni, and everyone here for inviting and for, I've been telling Ishita that to have discursive platforms where we talk about archives and we look at archives. While Sonal did a fantastic presentation, how archives are constructed, how she problematized the construction of the archives, archives as sites of scholarship and archives as sites of practice. What I would like to bring in is some of the works that we do at the CEPT archives. And the larger theme that I would want to connect is, and I want to talk about is the interconnectedness in the archives we work with. And the entanglement of learnings and logics that goes into the construction or into the curating of the archives. As we all know, there are, and I'm going to talk about the interconnectedness to some of the examples that exist at the archives that I work with. Also, if you can go back, Sohambhai. And this is of course not a comprehensive listing of the parameters that interconnects of what we see at the archives. A lot of material that we see at the archives is often in plain sight. And I have to tell you here that I'm not a trained archivist like many of us here. I'm trained as an architect and then further as an architectural historian. So when I work at the archives, I'm not working as a researcher, but as somebody who's arranging the material to be able to, for a researcher to come in or for somebody to come in to be able to discover what is in the archives. So my job at hand is to
make sure the material is discoverable and sort of the layers that are in the archives are visible enough when somebody is coming into the archives. Coming back to the interconnectedness of the archives, and which I picked up because it is interesting to see how the conversations on microhistories, how the conversations of what are the possibilities hidden in the archives, and what are the how to not make it reductive but make it more make it still publicly engaging, other things which then all relates to the interconnectedness of the material that exists in the archives. So some of the parameters that interconnects the material are of course the region, the time, the accessibility, the ruptures in the archives, and the kind of care given to the archives, the anticipation of what they will be used at, and the usability. And of course, much more sensitive topics of what is the kind of privilege that is that the archives or the material that has come up with. So this is some of the collection snippets from the archives that I work with, and these are some of the drawings from the collections that we have. So what is happening here is that you see all of this looks very different. I'm not going to delve deeper into this and run you very quickly, and maybe we can open it up for the question answers later. What happens is that this has been collected over 10 years in the post-independence era at the archives. This are the commissioning documents of a residence, which was commissioned around 1963. Now, when we look at these documents in plain sight does not reveal much. But when I actually look into these documents and connect with the drawings, I could understand the kind of administrative and kind of architectural landscape of the city, as well as what I'm trying to pull out here is how we arrange the collection is revealed. But of course, as an archivist, I'm not sitting and researching on these material, but trying to reveal the information that is available at the archive. So somebody can come in and pull out the material and make it a site of scholarship or contest that these are the things that not necessarily conform to the ideas or the arguments that they're trying to make in terms of understanding about the architectural landscape of the country at that time. So some of these documents also includes the bill of quantities, the schedule of rates happening at that time. So this is one example. If I go back to the next and hold on to this example, next. And this is again drawings from this same collection, which are the drawings of the temporary structures that is happening in the capital city, which is the MMTC pavilion. Same collection, but two very different trajectories that the collections have been taking. Documents that looks very humble, but tells you what is happening, what is the kind of municipality and bureaucratic approach that is happening, and then some of the other same collection that tells what is happening when a country is trying, just after independence, trying to project themselves as a progressive nation with these kind of drawing. So what I'm trying to also pull out here is just the information that is in the plain sight but is not revealed. But we are trying to arrange the material in a format that these information, through descriptions, through their arrangement, gets revealed and gets used by somebody who's coming at the archives. This is again very humble looking and very it's not making sense to one person, who's looking at the drawings. This is a contact sheet from a very recent collection that came to the archives, which is Ziri Contractor's collection. And she has been working in a very different geography up in Himalaya, up in the north, in Sidbadi. And she's not a trained architect, but she has done, but she has been producing and practicing architecture in a very different manner. What is happening here is these are the contact slides from a very significant work that she did as an interior designer for a palace, for Udaipur Palace. Now, what this reveals is what is a kind of when someone is not trained as an architect, they are producing certain elements that are that have been used and that have been that also have been
so important for the collection that it takes place and becomes a part of the collection. These are some of the furniture that she designed for this, and if we look closely, we can understand what are the sensibilities of interior design that emerged during the time when Art Deco was at its prime. And this, again, it's in the same timeline when Chhapwala was working, actually way further, but when I connect the Chhapwala's very humble-looking documents and the MMTC drawings that we just saw, which is a temporary structure, and this, what gets revealed is that there is a certain understanding of the larger landscape or understanding of smaller micro-histories that can be revealed through these documents. I'm not the person who's revealing these things, but I'm just trying to facilitate, or rather we at the archives are trying to facilitate these kind of narratives through the kind of arrangement and through the descriptions that we are trying to do. This is again another collection that is 5,000 images in a collection, which if we were to look at doesn't make much sense to a person. This is just a collection of images. But why it becomes important in an architectural archives, because if someone, he's trained as an architect, he was at Bartlett at some point, Cho Padamsee, and he went around the world capturing different forms of architecture. And when you look at these images, what it reveals is, and if I were to sort of research on it, what it reveals is the kind of timeline that is, as an archival material, the kind of timeline, the way buildings have evolved, the kind of subjectivity that he's bringing into this material gets revealed in this collection. So the point that I'm trying to make here is, while the material looks humbling and looks just a set of pictures, when you deep dive into the material and when you see the kind of arrangement that happens at the archives, you understand there are certain kind of layers that could be picked up and that could be used to be able to understand larger narratives of the profession, larger narratives of how the architectural education is evolved, because he was also using these images and slides into how into his teaching. He was teaching urban design, and he was using these kind of very humble pictures taken going around the city and using these cities. So these are the kind of narratives get revealed in a very simplistic looking archives. Next, please. I would also like to point out that there's not only the boring material that you just saw at the archives. There's very interesting and mixed bag of materials that are there at all the archives. I'm sure that there are material that when you look at them, just do not make much sense to them, and we don't know. And we know this, that we don't sort of tag the material as other and miscellaneous, because those are the words that we don't use. But there's a lot of other interesting material that connects to those humble-looking material and makes these revelations, make this interconnectedness much more interesting. So of course there's some absolute digital material, but each of these material, irrespective of the nature of the material, be it a drawing and be it just a picture, reveals much more information that is in plain sight. And again, coming back to and reiterating that through different kinds, through arrangements, through the kind of dissemination, and through the kind of through the kind of people that works with the archives, what we are trying to also do is to make sure that these kind of narratives, micro-histories, larger, as we call it, long durations is a long shot, but these kind of histories gets revealed and starts emerging from the archives. Yes, I would just end with the last slide. The boring material looks like this, and then it looks very, very neat when we put them in the archive. So the material. A lot of people have told us that, what do we do with these? What do we do with this? With this, it's just papers. But just to reiterate that fascinating things and important things can happen from the material.
we spend a lot of time in making sure that these materials and these histories are not missed out and revealed in the archives. Yeah, thank you. Thank you, Saman. For the next panelist, I'd like to invite Nishit Mehta. Nishit Mehta established Microsign Products in 1979. His approach to human engineering has enabled him to achieve maximum efficiency while mostly employing differently abled people. He also hosts a number of cultural events throughout the year in Bhavnagar, bringing the best of classical art forms to Bhavnagar. And he is involved with most art centers and cultural institutions across the country. Panelist અને બેન અવનીબેન, ખાસ કરીને અવનીબેन के द्वारा जो आर्काइव्स के लिए जागृत करने का एक कोशिश किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि वर्तमान को सुधारने का है तो पास्ट हिस्ट्री को रिफर करना, क्योंकि पास्ट हमको कुछ सोचने का ढंग देता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए. Each and every person should have the objective of life for what they have come over this planet. Not only education is to make a person more sensible and a better human and better citizen. Only for the discussion, it should not be a question mark, but it should become a pure effort to reach to the smallest people in the country, and how that will be useful, and we can make our society more society friendly, disabled friendly, cultural friendly, and living life with the true satisfaction, not because of material or not because of money. Money and material should become useful only for the whatsoever we can find it comfortable. Otherwise, we are supposed to become trustee of our every kind of wealth. For that, it is not required to have NGO, but you can become the trustee of your every kind of wealth for using for our country, for our city, to make people more sensible, as well as they should be aware about what they should do and how they should do. So everybody in culturally, and even nature has made everybody total full of variety of wealth. We have to find out our ABC to give something back to the society in the way what you can do. Nobody is like that कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास कुछ नहीं है. सबके पास कुछ न कुछ पड़ा ही है, मगर देने का इच्छा होना चाहिए. देने के लिए हमारे पास सोच होनी चाहिए. देने के लिए सबको कुछ पैसादार बनाया है, वेल्दी बनाया है. हमें कुछ न कुछ देने का कोशिश करना चाहिए. और देने के लिए कोशिश करने के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि जो पटनी आर्काइव्स में जो कलेक्शन हुआ है उसमें आई विल बी ऑल्सो फीलिंग वेल टू गेट हाउ our state was wealthy enough in वो कोशिश किया है, वो भावनगर ने ही किया है. तो उसी में से हमें क्या समझना है कि हम wealthy है, they are the true wealthy. से wealthy है वो wealthy नहीं है. wealthy ऐसा होना चाहिए कि जिसमें क्या क्या कलेक्शन है उसमें से मुझे जानना. It would be my very thirstiness to know about the past and to know that and to become more rich by knowing these all things. तो जो बहन ने, अवनी बहन ने जो उसका प्रयत्न किया है उसको मैं बहुत दिल से मैं उनको विश करता हूँ कि वो इसको आगे लेके जाए और
छोटे छोटे चीज में, जैसे कल्चर के लिए क्या किया है, आर्ट के लिए क्या किया है, या आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या है, अच्छा ह्यूमन बनाने के लिए क्या है, अच्छे बिजनेस को, बिजनेस कैसा एथिकल वैल्यूज के साथ बिजनेस कैसे करना चाहिए, उसके लिए क्या किया है, तो उसके ऊपर छोटी छोटी बुक या उसका कुछ मिलेगा, तो आई थिंक दैट विल बी अ good guidance to the people of Bhavnagar and people of India. It is not about the people of Bhavnagar, but that can give guidance to the people of India also. Because भावनगर में जो किया है, इट वॉज अ वेरी नोबल थॉट के साथ किया हुआ है, और जो नोबल थॉट के पास साथ किया हुआ चीज है, वो अकेले भावनगर के लिए नहीं हो सकती है. इट इज फॉर द इंडिया, कंट्री ऑफ इंडिया. और ऐसा लगता है कि उसी में जितना भी कुछ काम करेंगी, तो मेरे ख्याल से उनको जो भी कोई सथवारा चाहिए, तो माइक्रोसाइन विल बी ऑलवेज लाइक टू सपोर्ट दिस आर्काइव्स का जो इनिशिएटिव लिया है, उसको हृदयपूर्वक मैं अभिनंदन देता हूँ. एंड जो अपना जो आर्किटेक्चर के बारे में जो दोनों बहनों ने जो भी कुछ प्रोड्यूस किया है, दैट ऑल्सो सेज अस अ लॉट दैट ये कैसी कैसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन इज नॉट ओनली अ कंस्ट्रक्शन, बट दैट कैन गिव यू अ वाइडर थिंकिंग, imagination about that kind of thinking, because of keeping in mind in all sorts of way. It is a good construction will give you a long way good thinking also, because आप कैसे रहते हैं उसका आधार के तुम्हारा सोच बदल सकता है. तो इसीलिए द आर्किटेक्चर कैन हेल्प यू टू, आप जो स्थान पर है उस स्थान पर से ऊपर कैसे उठाया जाए, उसका आपका सोच क्या है, उसी के लिए ये बहनों ने जो हमको जो वाकिफ किया है, उसकी मदद लेके हम उसको भी आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि सोच को बदलो दुनिया बदल सकती है. आशा रखता हूँ कि मैं यहाँ ज़्यादा सुनने के लिए आया हूँ. आई लाइक टू कंट्रीब्यूट इन द एरिया ऑफ स्पोर्ट्स. I like to contribute in area of the scout and guides, and I like to contribute in the area of culture, because if you are culturally rich, then everything is rich. Culturally contribution is very much necessary, क्योंकि वो culturally है, culture has direct connection with the person, people. If they are good enough, they are satisfied people, they can start giving something back to the society. And then otherwise if you are not culturally rich, कितना भी आप पैसादार हो, तो उसकी आपकी तरस छिप नहीं जाएगी. तो इसके लिए सोच होनी चाहिए कि हम किसके लिए यहाँ ये धरती पर आए हैं, भावनगर की धरती पर. भावनगर की धरती पर का कुछ सोच के साथ यहाँ आए हैं, क्योंकि भावनगर की धरती भाव वाली धरती है और देने के लिए आते हैं, और हमेशा कुछ लेना है तो कुछ ज़्यादा देना भी है, ऐसा सोच वाले लोग ही भावनगर की धरती पर जन्म लेते हैं. आशा रखता हूं कि आपका जो इनिशिएटिव है उसमें आप बहुत आगे बढ़े. ऑल द बेस्ट टू यू एवरीबॉडी. Thank you, sir. Next up, we have Dr. Amol Agrawal. Amol Agrawal is an assistant professor of economics and public policy at Ahmedabad University. He is currently teaching economics at Ahmedabad and has work experience of nearly 10 years, mostly spent during doing economic research in financial sector. His papers, articles, and newspaper and presentations are published in different platforms, and his long-standing research on history of private banking in South Canara district, with a key focus on Mangalore and Udupi, has been recently published in the form of a self-authored book. Yeah, thank you. Thanks, Avni and the Pattani family for building this very interesting, and thanks for having me. Tana is not here, and me and Tana have been working on this paper. Just as Sir was pointing out, and Sonal and Saman, the presentations were made. And I'm more of a user of archives. And it's always been this dream to publish a book, publish a monograph. And one way archivists and people who make archives and people who help us use those archives, the two of them here, is that people like me get to sort of write a book
on using material from these archives and trying to talk about banking history and organizational history and so on. So my interests primarily have been around understanding how banks evolve, how organizations evolve, so the interest essentially as an economic student, though there was a discussion that in when you're doing an architectural study, there is some element of history, but in most economics courses, history is more or less absent. So that's been another. But at Ahmedabad University, we've been trying to introduce history to students, because as Sir was mentioning, why banks are failing, you need to go back in history, right? So that's the first time I kind of began to understand as a professional that history is very important, and I started reading, which culminated into many things. And today, I'm giving a lecture on, so not really a trained historian, not somebody who is anyway connected to studying history formally, but purely out of passion, purely out of interest to understand the financial markets and the way, and why is it that SBI is SBI, why is it Bank of Baroda is Bank of Baroda, and why is it that South Canara produced so many banks. So for that sort of an inquiry, one has to use archives, one has to have people like someone who help us understand and make. So I was happy. I kind of use RBI archives at Pune, which are very interesting, and also spoke to a fair bit of bankers and so on and so forth. Oral history, tried to understand that how these places became. And as Sonal was mentioning about architectural history, it's also very interesting. As one is talking to different people, you realize that most of us have been to Mumbai here, perhaps, and if you go to Fort, where a lot of these banks existed, and you go to Bandra Kurla complex where the modern banks are. And so the architectures of the two are very different, right? The older banks had this very fort sort of a structure because they wanted to give a sense of security, right? I mean, that people can't escape from this bank, you can't loot this bank. So this architectural history and the way you go on designing, all these things are deeply interconnected as you go on, looking at different things. I just want to, spend some time because we've been using the fascinating Pattani archives to understand the evolution of a very interesting organization, a banking organization, the Bhavnagar Darbar Savings Bank, which very interestingly, though Bank of Baroda does come to our discussion, it's still a very eminent, prominent bank, but it's very interesting that Bhavnagar Darbar Savings Bank actually emerged before Bank of Baroda. It's the first princely state bank in the country, and again, I didn't know about it, despite spending, because Bhavnagar Darbar Savings Bank is not there, it's not even taught. But these archives gave us some information, actually a lot of information, and I'm here to hopefully find more and produce this into something more interesting. So we presented this paper at IIM Ahmedabad in their business history conference. Avni was there. And what comes across when you're documenting the Bhavnagar Savings Bank, it is a sort of a different entity because it is set up by the Darbar, under the guidance of Prabhashankar Patni ji. And as you are reading these things, you realize that how ahead of times these guys were. That's something which comes across because you were, even at that time, you're documenting things. So this administrative reports of Bhavnagar state, they start documenting about the emergence of the bank. And those reports become very useful because you get a sense of how this bank is evolving as an institution. What is the purpose of this bank, and how is this bank evolving? So it gives you, in this Indian banking history, there are banks emerging in two. One is this British India, where this Mangalore Udupi region were also there, and then there is this princely states, which is like a separate entity. And several of these princely states set up their banks, of which Bhavnagar Darbar Savings Bank is the first. So which is itself quite a history. Bhavnagar Darbar Savings Bank on its own deserves a special mention in Indian banking history for being the first princely state bank and the way it was organized. And obviously this, as I'll go and point out in the later slides, it also gave a sort of a platform. It also gave a kind of a prototype for other princely state banks to set up their own banks going forward. Right, so all this material we get from the Pattani archives through multiple records. Apart from the administrative reports, there are clippings, the letters being exchanged with the Pattani family and
Sardar Patel, and so on and so forth. So again, this art of firstly putting up the archive together, then somebody making that archive accessible, and then researchers like me coming in and trying to figure out how do you put this jigsaw puzzle together. Right? Because these, there's not, though we met, I'm forgetting who did we meet in Gandhinagar? Right, so he did, there was because this bank was merged as State Bank of Saurashtra, so when State Bank of Saurashtra completed its 100 years, or 70 years, I'm forgetting what it was, so then a souvenir was written. But apart from that, there is not really a document where one can go and understand what is happening. So you have to really put all these records together. So obviously, couple of, how much time do I have? 5 minutes more? Okay. So this is all okay. This is about the state. Right. So again, as my experience or my background is very different from the backgrounds of others. I am trying to use all this information hidden in these hidden gems to understand what was it like to set up a bank in Bhavnagar. Right? So if you have to set up a bank, you need to have some economic activity. You need to understand what people were doing. So through these records, you begin to get a sense that this is the revenue of the state, and these are the exports imports, because largely Bhavnagar is near to it has these multiple ports. So from there you get a sense that the exports are extremely volatile and imports are much more stable. So it gives you a sense of the fact that because what they were exporting is based on the economic cycle around the world, whereas imports are all these necessary items which you need to import anyway. So you get a broad sense of the economic conditions in Bhavnagar. Now I know I'm boring most of you, but I'm just trying to tell you how we use archives to kind of build this kind of material. Next. Yeah. So this is something which is very interesting. That today, in 2022, the Nobel Prize in Economics was given to 3 scholars who studied banking. Okay. And in banking, one of the major things you study is bank runs. By bank runs, you basically mean that people, once they figure out that the bank is losing money and there's some rumor, or it could be a true rumor or it could be a false rumor, we don't know that, they start rushing for the deposits. So these scholars in their research basically pointed out how the banks manage bank runs and so on. And here's a very interesting case of Prabhashankar Patni ji using, there was a concern around the bank's financial conditions at that time, and this is, I think, a picture of 1920s or something, or around that period. And people are all sort of worried about the bank deposits. And this person, Patni, comes in, puts his table and puts this, the locker of the bank right there, and asks people to withdraw whatever they want to withdraw, whatever their savings are. So in this way, you basically pass the information that the bank is stable, we have enough money, people who want to take the money can take the money. If you don't believe in and obviously a very prominent person standing behind the bank, it automatically puts confidence in people and the bank run is solved. So it's kind of very interesting when we were discussing this picture, and the person in Gandhinagar was explaining to us, that this is how, so there's a larger role, as the 2 archivists were telling us, the larger role of pictures, trying to put the plot together, and trying to make it a story, because at the end of the day, it's all stories, right? I mean, you have to tell the story that how this, so for a banking person, sort of banking scholar, this was a very interesting case of solving bank runs, and I don't want to bore you because there's a lot of literature around bank runs, that how do governments and how do bankers. So all this material about Bhavnagar Darbar Savings Bank, we could kind of, next slide please. Next. Yeah, so there is some more information about workings of the bank. I don't want to bore you with that. Again, you get some information about the way the bank was growing in terms of deposits. Next. Yeah, so this is a very interesting
interesting slide on which we got the information that, not just Bhavnagar but several other princely states were being loaned from by this bank. Right. So you have Panna, Bikaner, Bhavalpur, Alwar, several of these princely states. They were being sort of given loans by the bank. So it's also telling you that there is a larger role the Bhavnagar bank is playing in giving loans, not just to outside the state, and in that sense helping them financially and so on. And obviously one needs to have a more sort of a periodic information to have a larger story. But these snippets are very interesting, very exciting to understand what it was back then. Yeah. So I think I've run out of time. So I would want to end here. I mean, this is just another sort of a thing about the bank merging into State Bank of Saurashtra post independence, and there's a discussion with Sardar Patel around how the bank wants to be. So all this information is again weaves into the political history, where you're using bank as an instrument. That the bank evolved as a princely state bank. It shaped several other princely state banks, and then it post independence, as the state of Saurashtra is formed, the bank decides to agree to merge with State Bank of India as the first sort of and it became State Bank of India's associate bank, and then finally in 2008 it was completely merged into State Bank of India. Right? So the larger sort of a history of how the government uses, and this is a different sort of a government because it's a princely state, so how the princely state uses the bank to navigate through. So this is what one gets, and one is hoping to kind of develop more material, get more material and build on this. Because when we presented this paper, there were lots of economic historians. Professor Tirthankar Royal at London School of Economics expressed a lot of interest, and he said that you should use this to also understand other princely state banks as to how they were evolving and what they were doing, just to understand the differences in the way princely states. So history and archives lead to a lot of thoughts and a lot of ideas, and I'm very happy to be here because we use these archives and to build on a very interesting paper, and we're just hoping that we can do develop this further and maybe produce another book going forward on this. Thank you. Is this working? Yes. Okay, I think first I'll thank you all for both, I think, keeping to time, but also sort of, I could see that the thoughts were building as you all spoke about, and sort of trying to respond to the questions one is trying to ask. Nishit bhai, tamare fari jo for the audience. Ha, please, yes. Because I am also aware of the fact कि हमने जो सवाल पूछे हैं वो इतने आसान नहीं है to answer them in a week or in a day kind of a presentation. But एक कोशिश कि and I'm going to bring that question back sort of to all of us कि हम जब micro histories का हिंदी मुझे नहीं पता, so I'm going to mix it up with English words. But हम जब ये सूक्ष्म इतिहास, I don't know if the audience will know that. समझते हैं. Okay. So, अच्छा भारतीय हैं तो सूक्ष्मता को समझते हैं. That's a beautiful thing you said. So, when we're talking about these smaller micro histories, even the example that you gave, we are going deeper into a subject, right? It has come from your questions about the bank and then going inside a family history or an archive. My question comes back to, does it have a boomerang effect on the cities, on the banks today? अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें, आप कल्चर के साथ इतने इन्वॉल्व हो, एंड मैं आपसे कल भी फ़ोन पे यही बात कर रही थी, आप जो कल्चरल प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इनिशिएटिव्स करते हैं, आपने पटनी आर्काइव्स को भी सपोर्ट किया, वो वापस आता है
I'm really talking about a karmic cycle over here. Does it come back to the city in any form? Its development, its future, its present. Forget right now the future. In present times, are we seeing any implied, even in an indirect effect, कि ये करने से इतने सालों से, and I think because आपने इतने सालों से, I think almost 35 years of running or supporting cultural programs, have you seen something happen in Bhavnagar that sort of should make us believe that we should continue working like this for 35 more years? मुझे लगता है कि हेलो मुझे लगता है कि ये मेजर नहीं हो सकता है, मगर सॉफ्ट में उसकी असर होती ही है. हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारी देने की निष्ठा है तो उसकी असर पहुंचती ही है. निष्ठावान जब भी हमारे रजवाड़ी राज कुटुंब थे, जैसे हमारे पटनी साहब थे, वो जो लोग करते हैं तो एथिकल वैल्यूज़ के साथ डेडिकेशन से कुछ करते हैं, ठोस काम करते हैं. उसको डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते हैं कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन कितना हुआ है. ट्रांसफॉर्मेशन अपनी ताकत से जितना देते हैं उतना होता ही है, उतना विश्वास रखना चाहिए. सॉरी, इस बात को कहते साथ साथ आप ये बता सकते हैं कि आपने किस तरह के कल्चरल प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट और इनिशिएटिव मतलब किया है, इनिशिएट किया है? मुझे लगता है कि हम जो मटेरियल वर्ल्ड के लिए या जो भी कोई वर्ल्ड के लिए जितना भी कोई, मेरा काम है टू प्रमोट आवर इंडियन कल्चर एंड ethical values and to make people more disabled friendly and to make a better human. Because अच्छा ह्यूमन होगा तो अच्छी सोच होगा, अच्छा कल्चर होगा तो उसकी सोच में अकेला मनी और मटेरियल नहीं होगा, उसके जीने की एक रीत भात देनी की चाहिए, सोच की रीत भात देनी चाहिए. और सोच का रीत भात के लिए उसको ऐसे इंडियन कल्चरल प्रोग्राम है, वो हकीकत में कल्चरल अकेला नहीं है, उसको सही ढंग में एक योग्य व्यक्तित्व बनाने का प्रोग्राम है. क्योंकि उसको सोच देने का काम करना है तो अपने इंडिया में भावनगर में आप 100 साल पहले भी जाएंगे तो मेरी जो फैबा थी उसको गोल्ड मेडल मिला था संगीत में, वो नंद कुंवर बा के हाथ से. मेरे फादर है ऑल ओवर इंडिया में घूमे हुए थे, कैलिको मिल में भी स्पिनिंग मास्टर थे, वहाँ भी मालूम था कि संगीत का प्रभुत्व क्या है. वहाँ भी मल्लिका साराभाई जी थी. उधर कलकत्ता गए थे, कलकत्ता कितने साल रहे थे. तो आर्ट एंड कल्चर शुड बिकम द ट्रू इंसाइट हमारा होना चाहिए कि आर्ट एंड कल्चर के बिना आदमी मानव नहीं बन सकता है. तो आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए वही सब्जेक्ट पर मैंने एम्फेसाइज 35 ईयर्स से करता हूँ. और मुझे विश्वास और श्रद्धा है कि उसको सही आदमी को सही मानवी बनाना है तो पहले प्रोएक्टिव समाज की ज़रूरत है. प्रोएक्टिव समाज तभी बन सकता है जब भी आर्ट एंड कल्चर is infused in the society. Thank you. Nishit bhai की बात से I want to take off to so basically one of the things I want to clarify कि the way they presented, हमारे पास 2 users हैं और 2 makers of archives हैं. And this is where I want to highlight कि industrialist और a society member का रोल उतना ही important है जितना एक archivist का important है. So someone on that, your experience of building archives, I think even if you wanted to reflect back on you wanting to build the archive for Gwalior and the research that you were doing, and moving from there to the building of an archive with an institution, what role do different kinds of stakeholders play? And again, scaling it up to the sense of a city. So I would start with building an archive for the city, which was Gwalior, which was termed as Gwalior Project. It was a princely state, and the largest stakeholders in such kind of where the history is extremely layered
are too many. And when you as an individual or as a history student, or let's say history enthusiast in this context, are trying to build there are certain problems that you encounter before you even start building it. Now, there are, of course, one knows what are the things that are required to be able to build an archive. Important thing is, first you collate the material and you understand the expansiveness of the material, that how much is it, how much would be called an archive, or what is an archive, what would constitute when I'm building an archive. Would my pictures of the cities that I've taken over the time can be called an archive, or would the papers that I've collected over to understand the princely history about the city would be an archive? So of course the thematic or the underpinning of what constitute an archive in terms of the objective is something which was important in terms of what I was doing for Gwalior. Not most of the material is in public domain. A lot of material is also with different stakeholders to bring that, and the idea was to bring everything together, which of course sort of is a huge task, and which is happening at the Pattani archives now, that a lot of thing is coming together, and that and for that you require a lot of time, commitment, and a very clear vision, and also an understanding that it will evolve and your underpinning might change. But then the larger idea remains the same, that you still want to collate all that material. To come back to your point, it was definitely difficult, but one could do what one could do with the material they had, and they said this is what at the moment constitutes an archive for at least someone who's looking to understand what is happening in the city. Be it papers that are available in the public domain, but there are 10 sources or multiple sources, but one could bring all that material into one place and say this is the not comprehensive but like a evolving nature of archives, which I think all the archives are. Now coming back to transitioning from that sort of an understanding of what one does when they are trying to create a it's a personal archive because it's a personal undertaking, but it's not something that I have been associated with in that sense. It's a city archive that I was trying to put together. Now coming back to shifting that process to or expanding that understanding of what an archive is into an institutional archive is, there's a very different approach. There's a very different. Please let me know if I'm sort of diversifying or sort of making this question into different things. Just please pull me back into the question that is at hand. But the transitioning from making that sort of an archive allowed me what can be and what cannot be done when you transition into an institutional archive and making of an institutional archive, which of course you're not new to. There are certain do's and don'ts which one has to of course follow, and also make sure that whatever is happening in that archives is, your personal objectivities and subjectivities takes a back seat. But in the personal archives that you're making, that sort of are revealed more often. So these are certain things that have been sort of continuous learnings, and you have to also unlearn that since this is not in personal archive, I cannot emphasize on one thing. Everything has to be put together as in this, everything needs to be given same emphasis. And because I am very involved in colonial papers, so I will put that first and let me complete that first. It doesn't happen in institutional archives. It is more important to have that sort of not singularity, but everything needs to be on the same plane. So that is one thing. What was the next part of that? There were two-part question. The second part was at the city level, when you see both of these projects, yeah, whether you have been able to use them to have a dialogue with. So also your first question that you asked, I think there is certain sense of ripple effect that does happen, but it's too early to say that is it a tangible format that that one can see what happens in the city. But what happens with these kind of projects is people get to know about it, people start talking about it, and they have this sort of an understanding that okay, this is doable.
something like this can be done, something like this is possible, and there are people who are interested in associating themselves with these kind of things. So in terms of direct translation of what happens at the archives, or what an archives does and what is existing at the archives, the continuous ripple effect or the continuous actuality of it is not seen so prominently. It takes time, but what happens is it opens up a discourse. It opens up a space for people to get involved, and I think that's good enough as a starting point. Not good enough, but it's a good starting point to be able to have those conversations and participations with people, and it does take time for people to realize, I will also do this. It is doable. They have done it. I can approach them, and the openness and the sort of the word community comes together, and that is what becomes so important in this, and that is a kind of transformation that happens in the city rather than much more tangible urban transformations, as to say. So I think that is something that it would be the comment at this point. But the sense of community and sense of community in the sense that people come together who wants to do certain things, and there is this formation of people who are who had an idea what is happening but are more confident. So a certain sense of confidence building also happens for people, like with the case of Pattani Archives. I'm sure it's like a precedent for a lot of precedents. It sets a precedent for a lot of family legacies and archives to now say ki we have something like this, and this is something that is doable with the sheer passion and the commitment that we see now. So I think that sort of ripple effect makes conversations in the city, and I think conversations is a good starting point for all of us to sort of have some effect, and we can consider conversations as to have a good and a greater impact. So and of course charcha leads to a lot of decisions and then more tangible effects. So it's only not the charcha but also then effect of the charcha. So yeah, that's Thanks, Saman. I think the reason I evoked Saman's previous project with Gwalior, one is the connection that Saman made with what we're doing at Pattani Archives to bring in other collections and communities. But it's also to raise a question about the politics of an archive. And I think that's where I'm going to bring it back to your projects, both as very different kinds of users that you have been of an archive. And somewhere I think, Sonal, you did sort of hint at the politics of an archive. But these are archives which are already in an institution. And as Saman said, an archivist has sort of portrayed something about that archive which you're challenging. What role did people or public history or communities play in your projects? Any of you? I think it's a very difficult question. We don't necessarily work with communities, but I think all three projects have community or people have been at the heart of all three projects. So, like taking one from the other, the castle or Surat Castle. So it's very interesting that you make this distinction between the user and the creator. But I think in our research work or in our projects, in our public projects and all that, we are constantly creating an archive. Like the book becomes an archive because when I'm using the archive, I'm also using the books, I'm also reading it. And we are contributing, we are bringing that knowledge. So in the subversion, we are, whether it's a colonial archive or the building which is there, one thing which is very true for all these is that we are accessing something which is always available. To borrow your word, in plain sight, it's there. We didn't have to dig for it. It was there. And so there was a
dominant discourse that the same thing was saying that this is the history. We are using the same thing to say, well, we read the same thing, but this is not the history, this is the history. And so the public engagement of it is in Surat, if anybody is aware of Surat, Surat does not hold its history on a very high horse. It lets go. It is like, and people make fun of it, that like chalta hai attitude type. But it also shows the resilience and wanting to adapt and move forward. So what the castle did is that it brought back that anchor for the people to associate. And usually we play a movie at the beginning to like just bring people into the things, break it down, make it simplified and accessible to people. But at times I have seen like young children, youth, teenage, just talking and saying, हमको वो दीवार देखनी है जहाँ पे you can see the British and the Tughlaq thing. चल वो देख के आते हैं, हाँ. And then they are telling the person कि वो ईट का size ये था, ये mortar का size था and all that. So when we hear that, that's very gratifying, because what is happening is that something which was very elitist in terms of talking about architectural history is becoming commonplace. And that's a huge impact. The other impact, or like bringing, and this is something we don't have to, it's becoming, and the agency is with the people, that they are making their own histories by seeing what is this new was visiting. He's like, all right, I'll go and see it. When he walked, and he was not even like aware that his grandfather's portrait is there. They were the ones, the Moin Mir. He's also written a book. So he belongs to that family who had gone and said, at the same time Wajid had gone, that we want the Nawabiyat wapis. And we are the so they got it. Wajid did not get it because of the political reasons. But he got it, right? And that's very important. So when he's moving around, he's seeing the castle and all that, and he sees his grandfather's picture there. He literally had eyes in his, tears in his eyes. Like he was so like, this thing. And he said, I will give you a lot of my heirloom material, and it's totally in your care. Whenever you feel and wherever you would like to display it, it's all yours. So those kind of things, like what Saman and you and even the Pattani archives, when there is a trust in the fact that somebody is going to take care of it, then they are able to, and also to see that here is now the moment that it can become public and more accessible to this thing. So they give a lot of their heirloom material, books and maps and so on and so forth for us to like display. So these kind of, things. And the other project is the Metro project, where something which is again in the archives and only, at some artists can do it, architects, but something which is very erasure of a building, like to bring it back into something which is more palpable and also approachable, simplified, glorified in terms of color, made like, fun to see, and put it on the station where people go past, is bringing it to the people. And we've seen numerous children getting photographed there. It comes onto the Instagram. It becomes like part of their lives, and it becomes normalized because you keep seeing it again and again. So you would remember every time you go to Ghikata, it's like, okay, there was a Metropolitan Court here, without actually having to say much, that. So I think in the using of the archive, you're also creating an archive and normalizing a knowledge which was not there. And then it is, it's also there for others to like come in and build on that. So, Thank you, Is it okay? Yeah. So, this is again, as Sonal said, it's a difficult sort of a question to understand, because my experiences of using archives is sort of very different. I got into it not by design but by accident, as I was interested to understand why is it that banks are failing and why is it that there's so much chaos. So many of those questions led me to history and led me to understand, and it's again figuring out a lot of these things have just been pure accident. I happen to share this office space with Tana Trivedi, and
Avni is just coming in to, figure out what to do about these archives, and I hear that conversation between Avni and Tana and understand, oh, there's something about Bhavnagar, and then through these documents we start. So again, I've not really had that sort of an exposure with figuring out the people sort of movement, unlike what Sonal and, but I mean, in a slightly different context, when I was trying to understand the South Canara banking history, when I kind of went into this region, I was extremely fascinated that how people were connected to these banks. And there's a deep connection, because whoever I interviewed, all these bankers and so on, most of them were making this statement that every family in South Canara has benefited from these banks. Either we worked in those banks or we got loans from these banks. So and it's also very interesting that that's where politics perhaps comes in, where these banks were nationalized in 69 and 80, and despite being nationalized, when there was a movement under this that these public sector banks were merged a couple of years ago. So Vijaya Bank was merged with Bank of Baroda, and Corporation Bank with Union Bank, and Syndicate Bank was merged with Canara Bank. Now, especially with Vijaya Bank, there were a lot of protests. So even though these banks were nationalized, and it's not the local community which was running these banks, earlier the local people were running these banks, but despite that, people had that fascination and saying that attachment that these are the guys, and how can we allow somebody from Baroda, I mean the Bank of Baroda, to take over, whereas both Bank of Baroda and Vijaya Bank were nationalized banks. They actually belong to the government, but even then there was some kind of a people association with it, and there were protests in Mangalore that you can't allow this sort of. So I found those stories to be very interesting, that as you were sort of saying, that does it come back in some way, these histories and so on and so forth. So in that region, yes. Similarly, when State Bank of Travancore was merged with State Bank of India, there were protests in Trivandrum, but similar protests, there were no such protests in other state associate banks. I mean, so let's say Indore or wherever there were state banks, like there was State Bank of Indore, State Bank of Patiala. They were also merged into State Bank of India, but there was no such protest in these regions. So it's telling you something different, that people perhaps associated more with their local community banks, and these banks apparently did much more for the local communities, and as a result, people still associate with them in some way. So I think maybe if we also in this Bhavnagar Darbar Savings Bank, we kind of go back and look at, but that's like long ago. I don't know. And maybe we can still find out whether people have some kind of attachment and some kind of things with the bank in some form. I don't know. Yeah, we would also have to look it up actually. Yeah. If people protested when Darbar Bank was merged, that would be very fascinating. But I mean, your examples are quite relevant, from answering all the way about experiences and conversations to the relatability that we can generate for public or through public engagement or through community engagement. Sounds quite tangible, on ground kind of an effect, right? Because when you were talking, it's so fast. I mean, I'm just amazed that yes, people felt for banks, or people feel for buildings which are lost, and they want to experience them at a metro station rather than having these blank grey and white walls which evoke no emotion. And those are the most important parts of your days in a way. I have more thoughts and questions, but I also know that the audience has been very patiently listening to this conversation. So anybody wants to pitch in, ask anything? Yes, please. I think one of the mics can come down. Yeah. I'm Adya Saxena, practicing historian, and have been indulged since 2009 in digitizing the archival material. So we'll not talk about that, but It's working. I think she just needs to keep it closer. yeah. So I would like to what Amol was speaking. Resistance is there. Not working. Okay. Just pull up the... no, it is up. Just tap on it. हाँ, हाँ.
Ma'am, just keep it very close to you. That's all. Resistance is there. Resistance is there in Bhavnagar also. When the merger happened. Why resistance? Because this is a 21st century phenomenon. The merger is taking place in 21st century. We have to go back to 18th century. I am sure that when archives are into making and layers are being studied, we have to hunt for the material. I give you insight. Baroda state is fortunate, or Peshwas period is fortunate. Even Gwalior is very fortunate. Holkars are very fortunate because they were having the multilingual archival documentation practice. This is always there. Okay, we have it for 175 years. Hari Bhakti collection. This is in fact larger than what Tata Archives is having. And if you go layer by layer, what you are revealing, and I am sure that such kind of material is in every princely state, they are talking about the villages, people's name, who is taking loan from whom, how the loan on the daily basis is given. When you are having this kind of material with you, which is generally taken by the historians abroad of no use, no economic historian has used that. If I start with Irfan Habib, and generally a student starts learning economic history, Cambridge Economic History of India 1, Tapan Ray Chaudhary and Irfan Habib. Cambridge Economic History of India. See, what you are preparing actually by these volumes, you are just preparing a new version of the Gazetteer. In 1880s, when colonizers are giving you a compendium that shows you this is how things happen. But it is for them, they wanted that things happen for them. But what about people? Here Pattani Archives is having a discourse, not dialogue. Because I consider dialogue a negative word. Discourse is something which is ever generating. Okay, so we are getting into discourse with the people. Say for example, I have a girl Neha who is doing PhD, okay, on the cities of Gujarat. Okay, she is looking into Ahmedabad and Baroda. But she is doing a project with Hari Bhakti Center, cities of Gujarat. And Bhavnagar is an essential part of the project's study. Now, how the things can happen quickly. The Hari Bhakti collection is ready. You cannot ignore Bhavnagar state, but you cannot ignore the presence of the Baroda. Because he was talking about Porbandars, he was talking about the ports, whether railways started or ports started. Okay, so now you have to see that without the two, the aim of the colonizers will not get fulfilled because they are looking for the agents, and these are the people who had been in trade and commerce. When the Pattani family is taken as the mentor of the rulers, without naming, I am getting into the political trajectory. Why these things are happening? Because of the acumen. Right? Acumen is very much there for generation together. A particular individual from that generation is taken into. Why that person is taken into? Because he has a connect with the community. And what we are learning today is that this continuous connect. Okay, and we are handing over to the community back, not to the family. Because one of my student, Kurtarth, is there. He asked, Madam, it is very focused. Why focused thing is needed? Because you have to start from a very small thing and you have to put these small points together, then only the image is possible, what your LCD and LED machines are doing it. So, historical rears understanding the trajectories of the human civilization is the same process. So, my answer to what Amol was saying, or to Sonal, or from Gwalior you are extracting, the simple thing is that if quickly we cannot reach out to what we are having, we have to reach out to the neighborhood. And in the neighborhood you are having the bahis, the hundis, the chittis. The connection of the people is there, movement is there. So the connection with the community can be established, and a wonderful research paper can be first translated. The archival material that is used can be the part of your repository.
of course, virtual repository. The sharing between the two archives can happen. Collaborative projects can start. It can happen with Indore, it can happen with Gwalior, it can happen with Nagpur, if we are just concentrating on the princely estates which had evolved as a result of the resistance movement, right, in the period of the emergence of the successor estates, that is post-Mughal or post-Aurangzeb period. So this is a humble summation, just adding to a question that really made me make a small intervention. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Anyone else in the audience has any thoughts, suggestions, questions? Yes. I have no questions, no suggestions. Just my personal thought process that I was going through. The two lady architects. What you were during while I was listening to you, I find that it's a total different learning I got today. Slightly familiar with architecture because of my cousins and nephews and all. But today is the moment, was a moment when I felt that, architecture is something different. You can learn a lot of things from there. The whole culture you can learn from there. And will not go to the detail what I learned today. Just one example that you said that for learning any city or culture of a building, better go read the building rather than the book. I think that was a great learning. Thank you very much for that. One, Dr. Amolji, yes, I'm slightly familiar with Darbar Bank saving and all. But what you have done, while Nishit Bhai was mentioning about business ethics and culture, the example of Sir Pattani coming before the people, depositors, and said, come on, take it. Now, this is, I think, a historical event. And I think all bankers, the present bankers to the future, they should be enlightened with this. Just so very, very nice of you to mention that. One loving objection for both of you. You use the word 2-3 times, the word is boring. No. What you are telling, the boring, that is the root of what you are discussing and enlightening the people. So I was thinking that the water is there on the ground. Through the bore only you can take it out. What you have been taking out. So thank you very much, all the three. I have nothing to say about Nishit Bhai. We know each other so well that I don't want to speak anything about him. Thank you, Nishit Bhai. In the meanwhile, if anybody has any other question, but I think I was going to put this point about boredom very differently. I know that someone herself is not getting bored. It's this perception of what the audience thinks this work does. And somewhere today, even just this one panel, and I think through the day what's going to happen, we are talking about how it's not boring. Each project, each example of activating or using or making archives applied, and I'm realizing more and more through different discourses across different cities, the moment we're talking about activating or applying an archive, there is no sense of boredom even in the audience. So I think the audience is changing with us, and we don't need to worry that it is boring. Of course, there might be some parts of the research which would be too time-consuming or overwhelming, but those are very different emotions altogether. Anyone else in the audience? Yes, please. You will have to come here if it's comfortable. And please introduce yourself. Yes. Hi, I'm Bhagyashree Mehta, and it was a pleasure to hear all of you. I would just like to interview in what you asked Mr. Nishit Mehta, that how this cultural thing has affected the city.
So being a part of the family and coming to this city since just last 8 years, I have seen that when Nishit Mehta does any programs, there is a mixed audience. And very recently, we had Nishit Mehta ji and the Kalakshetra had organized a show of Mr. Rajendra Gangnani ji of Delhi and bringing that to Bhavnagar. So what happens is when the young kids, young aspiration dancers sees such performance, they realize what lies ahead. They get this exposure. So I think so that is the result of the cultural experience he has been giving to the Bhavnagar since last 38 years. And generation has, after the generation has witnessed this, and they have somewhere or the other way, when they have chosen a cultural performer arts as a career, a very big role this part has played in their lives. Thank you so much. Thank you, Bhagyashree. I think I can also add to this testimony myself. When we started thinking about archives and sort of bringing it to the community last year, it was, even as an archivist and in this field for about a decade, this was perhaps the first time where I freely was able to connect with the idea when Avni said, let's do a cultural evening. As an archiving center or a regional center which looks into archives and histories, a center પર કલાકૃતિનું એક સાંજ ગોઠવે એ કેવી રીતે થઈ શક્યું કારણ કે even though it's still not attended, but Bhavnagar sort of gave me that vibe કે અહીંયા એ ચાલશે. અને I'm referring to, we had done something called Alap in January 2023, which was our soft launch of the oral history project, and one of the ways to start understanding the nerve of the audience. But for an archivist sitting on the other side to think of Ajito archive ready nathi and are we ready to have a cultural evening, it was very easy for me to connect to the idea because I could feel it in the air the way people talked, that there is a sense of connection between history's culture and the everydayness of the people. With that, I just have one last question for you all. I think because every time you all spoke about it, what is coming about, there is a sense of values which we are building, and I'm going to be the devil's advocate over here because we also talked about economics. And the world around us is constantly asking us कि आमादी कितना मड़े, right? और किसमें से कितना मिलेगा? और हम ऐसा काम कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से जिसमें कुछ मिलता नहीं है. Even if one was to commercialize this project, कुछ नहीं मिलेगा. The turnover will be next to nothing. And that is where the word value or value system is becoming very important. And I'm not even trying to say that there's no audience for it. That's what I was saying earlier. There is an audience for this new value system. इसको हम इस काम से कैसे समझें? When we think about histories, using histories, preserving histories, bringing it back to a society or times today, जहाँ पे every hour, every square footage, every keyword in a computer is assessed against cost. What is this new value system that we are trying to generate? Or how has this value system helped you in the work that you're doing? मुझे लगता है कि वैल्यू के बदले वैल्यूज की कीमत बहुत है, उसकी वैल्यू कर नहीं सकते हैं. इट इज अनकाउंटेबल बिकॉज दैट गिव्स इनर सेटिस्फैक्शन एंड बाय कीपिंग योर हेड अप यू कैन लिव द गुड लाइफ. And that is the most satisfactory things. And I am enjoying joy of giving, and that is because of the values only. I have already, on the basis of Karma Yoga, I am doing my job since more than 51 years. I am 75 at present, but I am enjoying doing the things with the values. Nothing to do here and there. In values. Values can give you the true smile, true happiness, and it gives inner introspection का चांस देती है. और हमें हमेशा हर एक व्यक्ति को अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है, इनर इंजीनियरिंग करना है, तो वैल्यूज़ के साथ जीना चाहिए. वैल्यूज़ आपको बहुत कुछ देता है, वो उसकी वैल्यू नहीं कर सकते हैं.
I think it's a very important question, and in our experience, I'll talk with an example, and again coming back to Surat Castle ka example, we got the project in I think 2014. It did not start until 2015 because there was going to be a change of ownership. It was with the government of Gujarat and state government, but it was the SMC, the municipal corporation, who was very much invested in doing it. So they signed an MOU and they were like, "Yeah, all right, we'll have to change hands." And SMC said, "We'll raise the money and we'll do it. You just give us the permission to do it." So it took a year for the transition to happen and the project to begin. Now, because we had a Kida in our mind, because of our training and also the value system that our training instilled in us, that before beginning any project, you have to find out what was there, what it was like. So let's dig into the history, access the archives, and so on and so forth. So we already started doing it, and it was all on our time and on our money. When the project began, and I'm talking like very real things, so you have to tenderize everything. In any project, you tenderize it, and with the government, it's very difficult. Everything is measured and all that. Now, research is not measurable, and it's not tenderizable. So the tenderization never happens. So even in this project, it is more or less, it happened on our money and on this thing, and mostly like the value system, basically, which is like, exploiting the value system which has been instilled in us. Now, I am very hopeful, and this is also a answer to your previous question, the impact of such projects. I think at some point, if we as professionals have to further this importance of archival study, it has to be first demonstrated. And once it's demonstrated, then people then see the value that, hey, I mean, see, there will be, if it's not tenderizable, you don't have to do it. No, you can just start bringing the plaster down and paint it and all that. You don't have to do it. Or put the Wikipedia, it's just not required. But because of the value system, because of the way you have been educated and all that, we thought it's important. But now we have been able to demonstrate. So it becomes, now we are in a better position, a more confident position to create a space for tenderization of the research component. And I think it's very important. It has to be formalized. Now, and so, I mean, the demonstration, I'm not saying that we have won the battle or something, but like it's one step forward. We are in like a much better position, and I think these kind of conversations have to also lead to the fact that there has to be a formalization of these kind of, practices. So that's what, like, it's a struggle. We are in that, that moment of churning when these projects are becoming the public scholarship projects and all, they require these kind of practices, but they are not. And as you said, it's like very minimal. Even if they are happening, it's like far and few, it's on the margins, it's not normalized, it's not mainstream. So I think it has to be mainstreamized. Do you want to add anything? Go ahead. So I think in a highly capitalist and consumerist society, it is very difficult. But two things. It is about building resilience and credibility, and that you do because you've been trained to look at the larger, or you look at the larger understanding of what comes next. And I think that's what gives you, or that's what feeds in. And of course, when one is resilient and and knows that this is what passionate enough, but of course we all know passion doesn't pays the bill. But it's important to have that amount of resilience and also honesty and faith in the work. And I'm not using these words loosely, but to know that this will give you back what you have put in. And then that is what about values, what Nishit Bhai talks about is important to have. And I think it's very difficult. It's very easy to say these things, but rather than do it. And I see you, and
you exuberate of resilience and the kind of credibility that you've been building. And setting and showing us with examples, it's something important, and then I'm sure it gives back in different means. So the idea that the understanding of what it is going to be, it keeps on changing, but that sort of clarity that it will sort of happen, and to cling on to that makes a lot of difference. Nice. Yeah. Again, somebody who has been a part of this very capitalist world, because I've worked in this industry and financial industry and so on, and also teach the subject of economics, where one is always in this sort of a dilemma whether one should teach more history-oriented courses. And this is a constant debate which happens within econ departments, that should you have more history-oriented courses, philosophy-oriented courses which build character and which make you think and so on, versus more market-oriented courses which get you a job. So there's always this conflict in a business school, in a management school, especially in an economics department, and those conflicts are always there. But you need some people out there to keep doing these things over a long period of time. And as Sonal was saying, that it has to be mainstreamized over a period of time. Obviously, it's not going to happen immediately. One has to be patient. But then I also see, though it's a very minority, I also see some students begin to understand these things, and they take this cause up. I mean, it's obviously much better than having nothing at all, right? So one just has to keep this effort going, and build more values over value. I think it's a cracker of a line. I'm going to use it. Hope sir does not copyright it. So, which means obviously. So yeah, I mean, I think it's something which one has to keep doing. History is extremely important. And all these years, I had this very interesting episode, which I'm now reflecting on, that when I was working in Mumbai in that fort area, there was this RBI's very interesting monetary museum right below my office, but I never saw it while I was working there, because nobody was telling me that there is something very important out there, which used to be, but it's only in my sort of work. I finally went again back there, and I said, oh, this is extremely fascinating, and there was my office there, but nobody was telling me to go and see these things. But today, having gone there, I now tell everyone to kind of go and see it. So it's that effort one has to keep doing, and over a period of time, one hopes that we have more such initiatives. And I think this is extremely fascinating because princely states history is very engaging. It's very interesting. There is so much to learn. So if I'm sure this is going to, if we do it at a slightly more bigger scale somewhere over a period of time, I think more families will wake up, and we can then make it a movement of sorts going forward. Yeah. I think one form of culture will change on the culture itself. I hope so. I think just summarizing. Yes. Okay. Hi, I'm Soham from the Pattani Archives team. So speaking of the capitalistic scenario right now, and speaking of the mainstreamization of this process and these practices, my question would be to the archives creators, more of the two lady architects there, that how much state intervention would you allow in such processes? Because it is very recent that we are seeing capitalistic or mainstreamization even in our questions. These practices used to be state-sponsored for a very long time, right? Not only archiving, even the cultures, even the poets or the painters, they were being state-sponsored. I recently went through, there was a very renowned poet, Dalpat Ram, must have heard. અને એમનો એક કાગળ હું વાંચતો હતો, તો દલપત રામ ઇઝ ટેલિંગ સમબડી કે ફલાણા રાજ્યએ મને મહિને 200 રૂપિયા આપવાનું નક્કી કર્યું છે. So this is how the practices were running. So how much at this point of time, how much state intervention would you allow in your practices? And if I add to that, very recently, just to
Add to that example, very recently, Dalpatram Kavi's bungalow was taken down by the state only. I mean, one form of state authorities. A few years ago, 2-3 years ago, his bungalow has come. I don't have an answer to how much agents. I mean, I don't think I have the agency to allow or disallow state. What I have the agency to either subvert it or evade it. And I'll give you a very funny incident. I don't know, it's on camera. I hope it still remains. So, giving the example of this castle only, and I mean, it's like a lot of things that we did which were like totally not tendered. But then they wanted us to do an exhibition and they left it to us like, you do what you have to do. So in the exhibition, I realized that there is like Surat has been written so much about in the colonial archives and not in colonial, but the travelogues, European travelogues. It's immensely documented. So I was like, okay, let's just see what they have been writing. And very interestingly, this project was happening around the same time when there was a lot of controversy on eating preferences of people and things like that. So I found a little anecdote which was about that they said that you find the best meat in Surat. So I thought, and it was a very interesting thing. So I thought, let it be on one of the panels. And so I put that thing on the panel with like 200% faith that it's gonna get clearance because nobody is going to read it. And that is precisely what happened. So in the faith that nobody is going to read it when they are like, seeing, because it was a whole thappi of material that was going to go through, that got passed. So there are these moments of where you can evade, like I know we always not have the agency to like make the rules, but we can always like operate within that and see what is the narrative that we want to push. And I think that is more important. Also, I am like still it is up because nobody reads. Nobody reads, including the audience. And that is like, that is another issue. But and some people read, and if they are reading, then that means they don't have any issue with that. So like some of the times you have to use these tactics to push your product. I mean, push the narrative that you are interested in. And I think that is the agency that we have to identify within ourselves instead of like, fighting the big battle. But I think along with the word tactics, I think the word risk is also as important. As practitioners, I think we've all become very safe, the usual narrative. But what you're talking about here is a risk, which you're taking because you know that narrative is important. I think it's time we start accepting those risks, including talking right now on a live platform about something like this. Yes. But then I think we are in solidarity. That's something it's come up whenever such conversations, even if it's a different subject matter, whenever we have spoken about it, even though it's an intimate conversation, we have always felt that solidarity. कि 2 लोग करेंगे, 4 लोग और करेंगे, 5 लोग और करेंगे, we'll be able to push the envelope. So, hopefully. Are we running out of time? Yes, we have already run out of time. Then we'll have that discussion later. Yeah, okay. Someone will answer your question later, Soham. Yes. No, I think we have run out of time. It's just that it will delay the whole day. Yeah. I think Adya ma'am also has things to say, and we'll continue over lunch. The audiences, you'll miss it out a little bit, but we'll keep you all posted. We'll do our summaries of these conversations as well. For now, thank you very much. It was breezy and cold, but badha besya ane badha sambdiyu, and it makes us comfortable to talk about some of these very tense subjects very comfortably when the audience makes us feel so warm, including the online audience. And this was a very meta conversation that we started with. So stay along with us through the day where we are going into the depth of some of these questions and concerns.
and we'll end it on a lighter note with a fun performance based on the family histories. Thank you very much to all our first set of panelists, and we'll continue at 2 p.m. Thank you so much. Mix of Patni, where the houses were of Patni family and the diverse communities of the city also. So now when we look back at this 1 year of our research and process for curating the entire open house, we wonder if the ideas of care really began at the Patni office. So whether it was the city and its cultural landscapes which were the inspiration for care, or was it the other way around? And while our recent archiving journey has led us to go beyond the family and engage closely with the community, the intention of this conversation is to understand the genesis of these practices. Also to engage from a rich exchange of experiences, which we will hear from the local practitioners as a part of this conversation, and hear about what they have done, like worked with the community in different ways. It was more about administration, but now we move to the neighborhood. And in neighborhood, what are the different sorts of community engagement that are happening and have facilitated similar initiatives. So now I will hand over to Yagni to invite our speakers one after the other to hear about their work, and like the first panel, then we will have the discussion. Thank you. So let's start with Reena Ben Shah, and who has been the former mayor of Bhavnagar and trained in management and technology along with naturopathy and yoga. She has been actively working on the position of president of Bhavnagar Mahila Mandal and the advisor in various NGO to strengthen women entrepreneurship and skill development. She has also been actively working and attending various workshops and trainings in different parts of the world towards strengthening betterment of sustainability and other topics. So welcome. Thank you.
નોટ્સમાં નહીં જોઈએ. પહેલી સ્લાઇડ પર લઈ દો. ગુડ જે પટની આર્કાઇવ્સ પર કામ કરી રહી છે એ ટીમ, મને ટોપિક આપ્યો છે વેર ડઝ કેર બિગિન, હોમ, નેબરહુડ ઓર ધ સિટી. આમ તો હમણાં શરૂઆત કરી ત્યાં એમણે it's okay if I talk in Gujarati, right? Everybody understand Gujarati, right? So આમ તો અવનીબેને જ હમણાં કહી જ દીધું છે કે પટની ફેમિલીની જ્યારે 1 વર્ષ પહેલાં વાતો અથવા કામ શરૂ કર્યું, આની ઉપર જ્યારે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું, ઘરેથી બહાર નીકળ્યા અને નેબર સુધી જવાનું આવ્યું અને નેબરથી સિટી સુધી જવાનું આવ્યું. તો આપણે સાચવણીની શરૂઆત ક્યાંથી કરતા હોઈએ અથવા ક્યાંથી હોવી જોઈએ, ઘરથી, પાડોશથી કે શહેરથી? બધા પાસે આનો જવાબ છે જ તે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ લઈ લેજો. બધા પાસે, આપણી પાસે જવાબ છે જ તે કે બેઝિકલી આપણે જન્મ થાય છે એટલે કે વેન વી બોર્ન વી નો ઓનલી હોમ, ઘરને જાણીએ છીએ. સો ઓબ્વિયસલી ઘરથી શરૂઆત થાય છે કોઈ પણ કેર, કોઈ પણ કેરની, સાચવણીની. So home plays a significant role in care since they have a direct impact on residents, feeling of safety, happiness and community in their own words and communities. ઘરથી જ શરૂઆત થાય છે, પણ ઘરમાં જ્યારે જેમ આપણે ગ્રોઅપ થતા જઈએ છીએ અથવા તો રિયલાઇઝ થતા જઈએ છીએ, સમજણા થતા જઈએ છીએ, વી ગો ટુ નેબર્સ, એમને ઓળખતા થઈએ છીએ. અને લાઈક કન્ઝર્વિંગ અવર નેબરહુડ ઇઝ લાઈક ટેકિંગ કેર ઓફ અવર હોમ. એટલે ઘર મળીને એક નેબરહુડ બને છે જેને આપણે કેર કરી અને એક મહોલ્લો જેને આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. દેટ વિલ કમ ઓન અ બિગર સ્કેલ, હોમ ઓર ઓન અ બિગર સ્કેલ. બેક. It means looking after the special things around us. આપણે જ્યાં રહીએ છીએ આપણને કેટલીક વસ્તુઓ, હમણાં આપણે આની પછીના પ્રેઝન્ટેશનમાં જોશું પણ ખરા કે શું જોવું ગમે છે, કેમ ગમે છે. બ્યુટિફાઈ કરવું આજુબાજુનું વિસ્તારને, રહેણાંકને લાયક આપણને ગમે એવો બનાવવો, દેટ ઇઝ અ નેબરહુડને આપણે બ્યુટિફાઈ કરવું. ટુ કીપ અવર કમ્યુનિટી અ ગ્રેટ પ્લેસ ટુ લીવ, આપણા રહેવાને લાયક બનાવવી છે. That is why we move to the neighbors, not only take care of our home. So, હવે વ્યાખ્યા બદલાઈ છે કે we are taking home as a neighbor, એટલે કે મહોલ્લાને આપણે એક ઘર તરીકે ઓળખ આપીએ છીએ અથવા ઓળખીએ છીએ. So that goes to there. Starting at home and spreading that care to the neighborhood helps create a happy and lasting place for everyone. કારણ કે બધાને ગમે એવું બનાવવું છે, ફક્ત મને નહીં પણ અહીંયા રહેનારા હરેકને, મહોલ્લામાં રહેનારા હરેકને આપણે ગમે એવું બનાવવું છે. નેક્સ્ટ. સો નાઉ when we take this ring, કે ઘરથી આપણે નેબર સુધી ગયા, તો નેબર એટલે કે મહોલ્લા મળીને આપણે વી આર ગોઈંગ ટુવર્ડ્સ ધ સિટી. હિયર સ્ટાર્ટ્સ માય જર્ની કે હું એઝ એ મેયર, પહેલાં હું ઘરે હતી અથવા તો હું એક સ્ટુડન્ટ હતી કે મારું બિઝનેસ કરતી, તો ફોર મી ઇટ વોઝ હોમ, નેબરહુડ વોઝ માય હોમ, નોટ બિયોન્ડ ધેટ. But when I became a mayor, the whole city became a home for me. કારણ કે મારી માટે એક ઘર બની ગયું હતું, એ મોટું સિટી જે છે, that became my home because I want કે every citizen is my family member. I wanted કે every citizen should live their life according to their likes. એટલે એમને ગમે એવું સિટી આપવું છે. આવી એક ગણતરી કરીએ તો ત્યારે એક મેયર તરીકે દેટ બીકેમ માય હોમ. સો હોમની વ્યાખ્યા પહેલાં નેબરહુડ પર ગઈ એટલે કે મહોલ્લા પર શિફ્ટ થઈ, બટ દેન આફ્ટર ઇટ શિફ્ટેડ ટુ ધ સિટી. એટલે કે સિટી એ મારું એક ઘર બની ગયું. મને મારું સિટી એવું ડેવલપ કરવું છે કે જે ઘર જેવું લાગે. સો પણ એક મિનિટ પ્રીવિયસમાં, હા, બટ આ ત્રણેયને જોડતી કડી આવે છે જે વચ્ચે છે, દેટ ઇઝ અ કમ્યુનિટી. તો કમ્યુનિટી હેઝ અ મેજર રોલ. કમ્યુનિટી
કમ્યુનિટી મળીને તમારું સિટી બને છે. સો કમ્યુનિટી હેઝ અ મેજર રોલ ટુ પ્લે. Though they both are different, city is a different thing, community is a different thing, but when we take this circle without community, this circle will not be completed. So two things are going together, community and city. Next. So city I already talked કે સિટી મહોલ્લા એવા ડેવલપ કરવા છે કે જે બધા જ મળીને એક લાઈવ સિટી, લાઈફ ગમે એવી લાઈફ ઇટ એન્ડ્સ ટુ ધ સિટી સ્ટાર્ટ્સ ફ્રોમ હોમ. સો ધીસ ઇઝ વોટ ધ ટોપિક ઇઝ ટુડે. I believe that what I wanted to say about the city. As a mayor, એટલે કે હું કોઈ હિસ્ટ્રી પર કામ નથી કરતી. But as a mayor, what I have done for the city, that I wanted to also show, as we have discussed with, I have discussed with Avni Ben. So, my journey started in 2008 as a mayor. Bhavnagar city already a developed city. Maybe you can say it is a very well organized and developed city. કારણ કે 100 વર્ષ પહેલાં અહીંયા પણ ભૂગર્ભ ગટર હતી. 100 વર્ષ પહેલાં સિટીનું પ્લાનિંગ એ રીતે હતું કે જ્યાં તમે હરેક સર્કલની આજુબાજુમાં એક સર્વિસ રોડ આપેલા હતા, જેના હિસાબે સિટીની કોઈ પણ સર્વિસ છે એને હિસાબે સિટીના મેઇન રોડને ડિસ્ટર્બ ન કરવા પડે. તો એ રીતનું પ્લાનિંગ હતું. સિટીમાં એવા મોન્યુમેન્ટ્સ ડેવલપ કરવામાં આવ્યા હતા કે લોકોના મનોરંજનનો પણ પૂરતો ખ્યાલ રાખવામાં આવ્યો હતો. એટલે કે જે ડેવલપમેન્ટ સિટીનું કરવામાં આવેલું હતું. ગાર્ડનિંગ અને બ્યુટિફિકેશન ઓલરેડી એ ટાઈમે ઘણા બધા બિલ્ડિંગ્સ એ બધું એ જ રીતે ડેવલપ કરેલું હતું. ભાવનગરને મહિલા બાગ, એટલે કે કદાચ ઇન્ડિયામાં 2 જ મહિલા બાગ છે, એક બેંગ્લોરમાં છે, એક ભાવનગરને આપવામાં આવ્યો છે. તો ભાવનગરમાં મહિલા બાગ કે જ્યાં મહિલા પોતાની ઓળખ ઊભી કરી શકે, પોતાનું એક સ્થાન, બહારથી પરણીને અહીંયા આવ્યા છે, એની પાસે અહીંયા ઘર નથી, જવા માટે પિયર નથી, તો ક્યાં જાય? તો મહિલા બાગ. તો સિટીમાં આવું પણ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું હતું એ સમયે કે મહિલા બાગ પણ આપવામાં આવ્યો હતો. સમયના અભાવે ફોટોગ્રાફ નથી લાવી શકી, પણ કદાચ અમૂલભાઈના ફોટોગ્રાફમાં આ બધું કવર થઈ જ જશે, એટલે તમને જોવા મળશે જ તે. સો ધીસ વોઝ ધ થિંગ અબાઉટ ધ હિસ્ટ્રી કે આ બધું બહુ વર્ષો પહેલાં બહુ આગળનું વિચાર કરીને કરવામાં આવેલું પ્લાનિંગનું સિટી હતું. રાજકોટમાં આજે પણ તમે જો બેઝિક સિટીમાં જાઓ, ઓલ્ડ સિટીમાં, તો ઓપન ગટર મળશે, જામનગરમાં પણ મળશે, ઘણા બધા સિટીમાં મળશે. ભાવનગર વેરી ફર્સ્ટ તો ક્લોઝ ડ્રેનેજ સિસ્ટમ આ 100 વર્ષ પહેલાં પ્લાનિંગથી આપેલી વસ્તુ છે. So these are the small things which I think are very important for the city development. તો મારી માટે જ્યારે મેયર તરીકે સિટી હાથમાં આવ્યું ત્યારે ઓલરેડી ડેવલપ સિટી આગળનું વિચારીને ડેવલપ થયેલું સિટી જ હતું. સો I will just અત્યારે હું ફક્ત શું કામ કર્યા એ અહીંયા મેન્શન કરીશ, then I will take all the things during question answer session. સો સૌથી પહેલું જ મેયર થઈને ફર્સ્ટ આ કર્યું હતું એસએમએસથી ફરિયાદનો નિકાલ. સૌથી મોટો પ્રશ્ન લોકોની ફરિયાદ પહોંચવાનો પ્રશ્ન હતો, મારી સુધી કેમ પહોંચે, અથવા તો જે સિટીના કરતા હરતા છે, સિટીનું ટેક કેર કરે છે, એના સુધી આ વસ્તુ કઈ રીતે પહોંચે. આ ફરિયાદ આવી પણ એનો નિકાલ થયો કે નહીં એનું ફીડબેક સિસ્ટમ પણ નહોતી. એટલે કમ્પ્લેન્ટ વર્ષો સુધી એકની એક આવતી હોય અને છતાં પણ એ રનઅપ ન થતી હોય, કામ ન થતું હોય. શું કામ પૂછવા માટે તમારી પાસે ફીડબેક સિસ્ટમ નથી. સો વેરી ફર્સ્ટ માય વર્ક વોઝ એસએમએસ દ્વારા ફરિયાદથી નિકાલની કાર્યવાહી શરૂ કરી. એટલે કે એક સોફ્ટવેર ડેવલપ કરાવ્યો અને એસએમએસથી ફરિયાદ લેવાનું શરૂ કર્યું. સેન્ટ્રલાઇઝ સિસ્ટમ કરી એટલે ડિપાર્ટમેન્ટમાં બધે એની ફરિયાદોના પહેલાં જાય અને
ફીડબેક રિવર્સ થાય તો ખબર પડે કે આના પર ખરેખર કામ થયું, ફરિયાદ નિકાલ થયો કે નહીં. નેક્સ્ટ, વેરી ફર્સ્ટ મંથમાં જ આવ્યું હતું, એટલે વી ડીડ ઇટ. અમે રસ્તો પહોળો કર્યા પહેલાં બધા જ ઝાડને 3 મીટર પાછળ લીધા. બધાને 85માંથી આજે 60 જેટલા ઝાડ હજુ પણ જીવિત છે. સો ધીસ વોઝ ધ રિઝલ્ટ. દેન એઝ એ મેયર ઇટ ઇઝ ઓબ્વિયસલી અમારી એવી ફરજ છે કે લોકોને મનોરંજન પણ પૂરું પાડવાનું છે. સો ફર્સ્ટ ટાઈમ લાઈક રાજકોટમાં ઘણા વર્ષોથી મેળો થાય છે, વી ડીડ ઇટ. અમે ફર્સ્ટ મેળાનું આયોજન કર્યું, ગ્રાન્ડ મેળો ગયો, અને દેટ વોઝ લાઈક 3.5 લાખ લોકો 5 દિવસમાં મેળાનો લાભ લીધો. સો દેટ વોઝ ધેર. નેક્સ્ટ, સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે અત્યારે ફરીથી થઈ ગયો છે, દેટ ઇઝ અ એનિમલ્સ ઓન ધ રોડ. અને એ પાછો અત્યારે એટલો જ મેજર ઇશ્યુ બની ગયો છે. પણ દેટ ટાઈમ આઈ ટુક સો મેની મેજર સ્ટેપ્સ, અને આને અમે બહુ ટ્રાય કરી હતી કે આને અમે લિમિટ કરીએ, અને જે રોજ બધાને વચ્ચે આવી જાય છે કૂતરા અને ખાસ કરીને ગાયો, તો એનું જે પણ લિમિટ કરી શકતા હોય એ કરીએ. અનધર ક્વેશ્ચન વોઝ કે અમારા નગરસેવકો પાસે વોર્ડની ફરિયાદો એમની પાસે હોય, તો મોહલ્લો જ સિટી બનાવે છે, તો બધા જ નગરસેવકોની પાસેથી કમ્પ્લેઇન્ટ સાંભળવાનું અને સજેશન સાંભળવાનું શરૂ કર્યું. દેટ વોઝ માય ફર્સ્ટ સ્ટાર્ટ. કોઈ આ પહેલાં નહોતું કરતું આવું, કે કોઈ નગરસેવકોને સાંભળે અને એમના સજેશન્સ લે. નેક્સ્ટ, અગેન એ જ છે, વાઘાવાડી રોડ પરથી ખરેખર બધા જ ઝાડ કાઢી મૂળમાંથી અને શિફ્ટ કર્યા, અને એનું રિઝલ્ટ અત્યારે 80% જેવું સ્ટીલ ટુડે છે. આ વસ્તુને 12 વર્ષ 13 વર્ષ ઉપર 15 વર્ષ જેવું થઈ ગયું છે, અને હજુ બધા જ ટ્રીસ છે. અને હું પિરિયોડિકલી હજુ બી એના ફોટા લઈ આવું છું કે આટલા ઝાડ કયા સ્ટેજમાં છે હજુ પણ. દેટ્સ ઓકે. પૂરું. હા, મેજર એક ઇશ્યુ હતો મારા વખતે, નવાપરાનો રોડ. તો ત્યાં એ લોકોએ કબ્રસ્તાન બનાવી દીધું હતું. સેમ વે અનધર એરિયા છે કે જ્યાં બોર તળાવ જવાના રોડ ઉપર પણ રૂમો ઉતારી દીધી હતી, આખા ઘર બની ગયા હતા. રાત્રે 12 વાગે અમે કામ ચાલુ કરીને સવારે 4 વાગે અમે ફિનિશ કર્યું હતું, અને ત્યાં એક આખો નવો રોડ આપી દીધો હતો. અને મુસ્લિમ કોમ્યુનિટીએ ખૂબ હેરાન બી મને કરી હતી. પછી ઘણા દિવસ સુધી મારી ઉપર કાચની બોટલો બધું ફેંકવામાં આવતું, મારી ઉપર ફતવા પણ નીકળતા. બટ being a time જતો ગયો, એમ it got settled down. So this was also, અને એઝ એ મેયર ઓબ્વિયસલી જરૂરિયાતના કામ કરવા, એટલે કે કંઈ દુકાળ કે કંઈ પરિસ્થિતિ, કદાચ સુરતનું પહેલું થયું હતું, એમાં શાંતિથી સાંભળ્યું, એ માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ રીનાબેન. આપણને ખ્યાલ આવે આવું બધું જોઈએ ત્યારે કે ભાઈ જે ટેકનિકલ પ્રોસેસીસ આર્કાઇવિંગની ને બધી આપણે કરી રહ્યા છીએ એને અને સોસાયટીને કેટલો સીધો નાતો છે. અને એવી જ રીતે અવર નેક્સ્ટ પેનલિસ્ટ અમૂલભાઈ પરમાર. ભાવનગરમાં રહેતા હોઈએ એટલે ખોડીદાસભાઈનું નામ તો, અને ભાવનગર શું, તમે ક્યાંય બી રહેતા હો, તમે ખોડીદાસભાઈનું નામ તો સાંભળ્યું જ હોય. એટલે ખોડીદાસ પરમાર એમના પિતાશ્રી, જેમનું કલા ક્ષેત્રે બહુ જ ઊંચું પ્રદાન, અને એના જ વારસામાં અમૂલભાઈનો પોતાનો પણ એક કલાકાર તરીકેની પ્રતિભા વિકસી છે. બહુ જ જાણીતા ફોટોગ્રાફર અને ગુજરાત ગૌરવ
પુરસ્કારથી સન્માનિત છે. અને ફોટોગ્રાફી અહીંયા એ વાત આવે છે કે કેવી રીતે કનેક્શન બિલ્ડ થાય છે. ફોટોગ્રાફર ફોટો પાડી લે અને દેન દે કીપ ઇટ વિથ ધેમસેલ્વ્સ ઓર દે પ્રિપેર અ શો. બટ અમૂલભાઈ એમણે વોટ્સએપના માધ્યમથી હી સ્પ્રેડ્સ એ ફોટાથી ભાવનગરનો ઇતિહાસ, ભાવનગરની સંસ્કૃતિ, ભાવનગરની ઓળખાણો રોજ બરોજ સિટીઝન્સમાં આપી રહ્યા છે. અને લગભગ 5 વર્ષથી અમૂલભાઈ 5.5 વર્ષથી આ કામ ચાલી રહ્યું છે. ગુડ મોર્નિંગ ભાવનગર નામનું એક ચેનલ છે એના ઉપર. અને નોટ ઓનલી ફોટોગ્રાફ્સ, હી હેઝ ગોટ કીન ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ફોક ડાન્સીસ એન્ડ ફોક સોંગ્સ, એટલે ગુજરાતી જે લોકનૃત્યો, લોક સાહિત્ય, રાસ ગરબા, આ બધાના વારસાને પણ એ આગળ વધાવી રહ્યા છે. 30 વર્ષથી આ કામ કરે છે અને તાલ ગુલાલ સંસ્થાના એ સ્થાપક છે. અમૂલભાઈ, આપને વિનંતી કે આપ આવો ને થોડો પરિચય કરાવો. નમસ્કાર સૌ ઉપસ્થિત મહેમાનો. વાત કરવી છે આજે ભાવનગરની તસવીરી કલાની. મિનિટ વાત કરી દઉં. બેઝિકલી હવે કલાકારમાં ગણતરી થવા માંડી, પણ બેઝિકલી હું કલાકાર હતો જ નહીં. જે રીનાબેને વાત કરી એ હું ફેમિલી સાથે કઈ રીતે કનેક્ટ થાય છે કહું છું. હું ફર્સ્ટ કે સેકન્ડ સ્ટાન્ડર્ડમાં હતો. મારા ઘરની પાછળ ઘરશાળામાં બાસ્કેટબોલનો ગ્રાઉન્ડ, અને રંગ લાગી ગયો બાસ્કેટબોલનો. એટલે 3rd આવ્યો ત્યારે પહેલી નેશનલ હિસાર રમવા ગયો. એટલે મારું બાસ્કેટબોલ લાઈફ થઈ ગયું. 33 યર્સ સુધી હું બાસ્કેટબોલ રમ્યો, 14 નેશનલ રમ્યો. અને તો આમાં કઈ રીતે આવી ગયો કલામાં? હવે મુદ્દો ઘર, કે મારા પિતાજી ચિત્રકાર હતા, લોકસાહિત્ય લખતા. તો કલાકાર જન્મે છે, હું એવું માનું છું. કલાકાર જન્મે છે, કલાકાર બનતો નથી કોઈ. એટલે હર્ષે પાછો ફરીને હું પાછો આવ્યો અને ઘરનો માહોલ મને ફોટોગ્રાફી તરફ વાળ્યો. 1986 થી અમદાવાદમાં CNમાં ભણતો, એટલે જોરાવરસિંહભાઈ ને વિનોદ પારુલ બે આવ્યા કે દરેક માસ્ટર સાઈડમાં ફોટોગ્રાફી કરે જ છે, તમે અમૂલભાઈ કરો. એટલે મેં ફોટોગ્રાફીની શરૂઆત અમદાવાદમાં કરી, વિક્રમ દલાલ પાસે. એ 86 થી શરૂઆત કરી છે, તો આજના દિવસ સુધી ફોટોગ્રાફી કરું છું. એટલે મૂળ વસ્તુ આ કે ઘરનો માહોલ, મેઇન વસ્તુ ઘરનો માહોલ તમને અસર વધારે કરે છે. ઘરના જે માહોલ એ સંસ્કાર. બહુ સરસ બાંધણી છે ભાવનગરની. એટલે મને 2004માં એક બહુ સરસ મજાનો મારી સ્કૂલમાંથી ચાન્સ મળ્યો. અમારી સ્કૂલમાં એર વિંગ ચાલતી હતી NCCની. ચાલ અમૂલ, મન કે તુજે આજ મેં પ્લેન મેં ઘુમાતા હો. આકાશમાંથી અને માઇક્રોલાઇટ 2-seater પ્લેનમાંથી કરેલું છે. એટલે કંઈક એમની પાઇપ આવતી હશે, વચ્ચે ગ્લાસ પણ ક્યાંક આવતો હશે. પ્લેનમાંથી કરેલું છે. પણ મને બેનિફિટ એ છે કે પાયલોટ જે હતો એ બોમ્બરનો હતો. એટલે એને નીચે ખબર પડે કે કી પ્લેસ આવી. એટલે મને બહુ સરસ કામ કરે. અમૂલ દેખ નીચે તખતેશ્વર આવ્યા, અને પછી પ્લેન લે અને પછી આખું આડું કરે. એટલે સાઈડના ગ્લાસમાં મેં બધું ગ્લાસમાંથી કામ કર્યું, પણ છતાં ક્યાંય તમને ડિસ્ટર્બ નથી કરતો. આ તો થોડી ફોટાની સાઇઝ નાની છે, પણ ઓરિજિનલ સાઇઝ જોવો તો ગાડીના નંબર પણ તમે વાંચી શકો. એટલે એટલું સરસ એને કામ કરાયું છે. બેન, પહેલો ફોટોગ્રાફ, સૌથી પહેલો એ મારી જિંદગીનો 2004માં ફોટોગ્રાફીનો સૌથી સફળ ફોટો છે. 85 to 90 ફોટોગ્રાફ્સનો મેં ભાવનગરના ભેગા કર્યા છે. સેન્ટરમાં તખતેશ્વર મૂક્યું છે, અને ત્યાર પછી બધા ફોટોગ્રાફ્સને ધીરે ધીરે પાછળ ગંગાજળી એવી રીતે ધીરે ધીરે જોડતા 17 દિવસ અને રોજની 6 થી 7 કલાક આ એક ફોટોગ્રાફ્સની પાછળ મેં કામ કર્યું છે. અને ભાવનગરનો આખો નકશો ઊભો કર્યો છે. અને રીનાબેન મેયર હતા ત્યારે એમની ચેમ્બરમાં 11 ફૂટ બાય 7 ફૂટનો ફોટો મુકાયેલો છે. એટલે આ ફોટોગ્રાફ્સે મને ઘણું બધું માન સન્માન અપાયું છે. અને ગુજરાત માટે આ નવો એંગલ હતો, કારણ કે એરિયલ એલાવ નહોતું એ વખતે. તો મોસ્ટ ઓફ આખા ભાવનગર આમાં કવર કરવામાં આવ્યું છે. લગભગ 80 થી 85 ફોટોગ્રાફ. આપણું
ઘોઘા સર્કલ. આમ ફોટોગ્રાફ્સ ઉપરથી તો નહીં આઈડિયા આવે, ભાવના બહુ બધા છે પણ જૂના છે 20-21 વર્ષ. આ ઘોઘા સર્કલ છે. નેક્સ્ટ બેન, હું બોલતો જઈશ, ફેરવતા જજો. હાજી બસ. આ એક ન્યૂપોર્ટનો એરિયા છે, નવું બંદર. ત્યાં અત્યારે આ સિઝનમાં જ પુષ્કળ ફ્લેમિંગો આવશે. એટલે પ્લેન નીચે કર્યું એટલે ધીરે ધીરે જે ફ્લેમિંગો છે એ બધા ભાગવા માંડ્યા છે. અને મને ઉપરથી આ ફોટોગ્રાફ્સ લેવાનો સરસ ચાન્સ મળ્યો છે. નીલમબાગ પેલેસ છે. આ જે છે એ મારું ઘર છે આખું. અહીંથી જે આખો એરિયા છે હવે હતું થઈ ગયું, એપ્રિલમાં બધું વેચાઈ ગયું. એટલે એ પણ એરિયલમાં કાળુભાઈ એરિયા છે. યસ, નેક્સ્ટ. આ એક એસટી બસ સ્ટોપ પાસે મિલ હતી, હવે તો કશું જ છે જ નહીં. એ મિલ છે જહાંગીર મિલ. યસ, હવે અવશેષો મારા ફોટોગ્રાફ્સમાં જોવા મળશે. યસ, નેક્સ્ટ. હા, આ બહુ સરસ. આ ન્યૂપોર્ટ ઉપરનું છે. જે મીઠાના અગરના પાણીના કરેલા છે પહેલાં પાળા, એ પાળા અમુક તૂટી ગયા છે ને એટલે એ સુકાઈ ગયેલું છે પાણી, અને સરસ મજાના ડ્રોઈંગ્સ તૈયાર થઈ ગયા છે. યસ, નેક્સ્ટ. આ માધવ દર્શન, અને આખું ગધડિયા ફિલ્ડ દેખાય છે છેક સુધીનો એરિયા પાછળ. નેક્સ્ટ. હું નડતો નથી, તમે આવી જાઓ આ બાજુ કે મને પેલું રિફ્લેક્ટ થશે. હું ચેર લઈ લઉં. હા, યસ, ત્યાં કોઈને. હા, યસ, યસ, બરાબર દેખાય છે. ઓકે, આ માધવ દર્શન છે અને આ ગદડિયા ફિલ્ડ. આ અડધો બીજો ફોટોગ્રાફ છે. નેક્સ્ટ. યસ, આ મીઠાની બધી પ્રોસેસ છે 3 પ્રકારની. એ પણ ન્યૂપોર્ટ ઉપર છે. એટલે હજી થોડું કાચું મીઠું છે. આ થોડું એનથી પાકી ગયેલું છે ને પેલું વધારે પાકી ગયેલું છે. એટલે એના કલર એ ડિફરન્ટ છે. નેક્સ્ટ. આજે 2 સીટર માઇક્રોલાઇટ છે પ્લેનનું, મેં યાદગીરી રૂપે ફોટોગ્રાફ્સ લીધા. નેક્સ્ટ. એક ડ્રેગન જેવું દેખાણું મને. આ પણ એક સરસ મજાનો ફોટોગ્રાફ છે. એ છૂટું પડેલું જ છે પાણીમાંથી જ, તે પાળામાંથી, એટલે પણ ડ્રેગન જેવું લાગ્યું, એટલે એમનો પણ ફોટોગ્રાફ લીધેલો છે. આ બધા ન્યૂપોર્ટ ઉપરના છે, એરપોર્ટની આજુબાજુના. યસ, આ આપણો કહારાનો કાંઠો, કંસારાનો કાંઠો રામ મંદિર પાસેનો છે. પેલી ભેંસો છે અંદર, ઈ મોજ કરે છે પાણીમાં, એટલે મને ઉપરથી બહુ સરસ લાગ્યું. નેક્સ્ટ. આ આરટીઓ નથી પણ આપણું વિક્ટોરિયા પાર્કનો કયો ગેટ છે? જ્વેલ સર્કલ છે. જ્વેલ સર્કલ એટલે તમે આઈ જોઈ શકો છો, આખી આંખના સાહેબની. યસ, ગદડિયા ફિલ્ડ છે. યસ, આ આપણું જસોનાથ સર્કલ, ગંગા જળિયા તળાવનો કટકો આવેલો છે, અને આ જસોનાથ મંદિર અહીંયા આવેલું છે. હા, યસ. પણ રીનાબેન, હા, વચ્ચે આવતી હતી. યસ, પણ 2004માં જયારે ફોટો મૂકાણો ને ત્યારે બધા કહેલા તો લંબચોરસ, એટલે તળાવ લંબચોરસ છે. યસ, નેક્સ્ટ. એક મિનિટ બેન, નેક્સ્ટ. આ આપણી પેલી લાઇબ્રેરી, કયું મંદિર? જસવંતસિંહજી, બરોબર છે ને? એ અહીંયા આવેલી છે. હા, એટલે મેં સ્ક્વેર સિટી છે એના સર્કલો કવર કર્યા છે અને મોન્યુમેન્ટ્સ કવર કર્યા છે. નેક્સ્ટ. આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કૂલ છે ખૂણો, અને હાઈકોર્ટ રોડ આખો. બાર્ટન લાઇબ્રેરી અહીંથી આગળ જવાય છે. આ ક્રેશન સર્કલ છે. આ ગાંધી સ્મૃતિનો પોર્શન છે.
સરદાર સ્મૃતિ બેલેન્સ કરવા માટે. તો એક ટનલ જે છે એ બોર તળાવથી નીકળે છે એ અહીંયા પૂરી થાય છે, એટલે આખો માણસ ચાલીને અંદરથી અહીંયા સુધી આવી શકે. નાઉ સમવેર સમ બ્લોક આર ધેર, બ્લોક કરી નાખ્યા છે, તોડી નાખી છે, પણ ઓરિજિનલ સિસ્ટમ જે કરવામાં આવી હતી બોર તળાવથી અહીંયા સુધી પાણી આમથી આમ થઈ શકે એની માટે. જો એ લોકો કેટલું દૂરંદેશી છે. સૌથી મોટો બેનિફિટ આ ગંગા જળિયા તળાવનો એ છે કે ખારગેટ ત્યાંથી એવરેજ 2 થી 2.5 કિલોમીટર છે. આપણું ભાવનગરનો છેડો, બધાના કુવાથી તમે આમ બધાના કુવાથી આમ પાણી ભરી શકો, એટલે બધાના તળ ઉપર રહેતા. અને સેમ લોજિક ગોઝ ધેર ઓલ્સો કે બોર તળાવથી પાણી જ્યારે અહીંયા આવે છે ગંગા જળિયા તળાવમાં, ત્યારે એમાં બી વચ્ચે રસ્તામાં જેટલા બી આવે છે, એટલે વિજયરાજનગર છે, બધા જે એરિયા આવતા જાય છે વચ્ચે વચ્ચે, એ બધામાં કુવા છે, આજની તારીખે એક્ઝિસ્ટિંગ કુવા છે. ઇવન એક આમાં બી છે આપણે પેલું પીલ ગાર્ડનમાં, એ બધું જ ભરાતું જાય અને પછી જ પાણી આમાં આવે ને આમાં આવીને ગામ તળ ભરે બધા કુવાના. એટલે 365 દિવસ છેલ્લા 5 વર્ષથી તો તળાવ ભરાય જ છે પરફેક્ટ. એટલે નીચેના તળમાં ક્યાંય હજી સુધી પાણી ખાલી થતું નથી. બહુ સરસ પ્લાનિંગ. નેક્સ્ટ ઘોઘા સર્કલ છે આખું, BM કોમર્સ છે સામેનો આગળ, આ પેલું ફ્લેમિંગો વાળું છે. યસ, નેક્સ્ટ બીજા ઉપર લઈ લો. હવે નેક્સ્ટ કયો છે? ભાવનગર ગુજરાતના મને આ એક થોડુંક પહેલું થતું કે ફોટો એનથી શું આગળ. એટલે 2009-10માં હું ઈડર ગયેલો, ત્યારે મેં સ્ટોન ઉપર કામ કર્યું હતું. તો એકલા પથ્થરના અલગ અલગ કમ્પોઝિશન મેં કર્યા, પણ હજી એનાથી આગળ શું, હવે જમાનો ડિજિટલ આવી ગયો. એટલે ત્યાર પછી મેં મોસ્ટ ઓફ પથ્થરોને જીવંત કર્યા છે, ફીચર ઓફ ધ સ્ટોન. અને હું મેરેજ ફોટોગ્રાફી કરતો, એક બ્રાહ્મણ બેન તમે જોયો છો, દુબળા પાતળા, નામ ભૂલાઈ ગયું, આવી ચોટલી રાખે ને એનો ફેસ મને એ પથ્થરમાં દેખાણો, એટલે મેં ચોટલી અને જો બેન એક સેમ ટુ સેમ આવો, એટલે મેં એને આમાં ક્રિએટ કર્યા. નેક્સ્ટ AI આવી ગયું ને, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ. આવતીકાલે પક્ષીઓને પણ ચેઇનવાળા માળા મળવાના છે. હું તો જોઈન્ટ કરી દઉં બધા જોડે. તો આ તો મારું તો 2009-10નું કામ છે. પક્ષીનો માળો છે અહીંયા અને પક્ષી આરામથી એની ચણ, જો મેં બધાની સ્ટોરી બનાવી હતી, હું કેનેડા જ લઈને ગયો હતો. એટલે પક્ષી બેઠું છે ને બચ્ચાને ચેઇનથી બંધ કરીને આરામથી લિન્ડા જેફરી આવ્યા હતા ઓપનિંગમાં, ત્યાંના મેયર આવ્યા હતા. એને મેં સ્ટોરી, મારું ઇંગ્લિશ સારું નથી પણ અમારા સાટુભાઈની દીકરી તો એને આખું ઇંગ્લિશમાં કરી તો ખુશ થઈ જતી હતી, શું વાત છે એ કે. યસ, આ એક ફ્રીડમ આપ્યું છે એ પથ્થરને કોતરીને. નેક્સ્ટ આમાં સૂંઢ, મેં બધામાં 5 રૂપિયાની નોટ છે અને ઉપર જે મૂકેલો છે આખો જ્વાળામુખી છે, એટલે એક આ સબ્જેક્ટ આ રીતે બનાવેલો છે. નેક્સ્ટ આ એક સિમ્પલ રાખ્યું છે, એક બારી મૂકીને. યસ, નેક્સ્ટ આ એક સ્ટિચિંગ, કે શા માટે પથ્થરોમાં સ્ટિચિંગ ના થઈ શકે અને લક્ષ્મણ રાખ્યું છે. હા, આપણે સિહોર ગૌતમેશ્વર છે, આમાં બહુ લાંબો ફેરફાર નથી કર્યો, ખાલી ને ખાલી શંકર ભગવાનના 3 પિળક મૂક્યા. એના ફોટો લોકોને બહુ ગમે છે, બાકી નેચરલ રહેવા દીધો. નેક્સ્ટ સ્ત્રીઓનું તો વારે વારે સબ્જેક્ટ બહાર આવી જ જતો હોય છે. ભાવનગરના નહીં, ભારતના પ્રખ્યાત ફોટોગ્રાફર જ્યોતિભાઈ ભટ્ટ, માનભાઈના દીકરા, એને કીધું કે અમૂલ મેં આ કલર રાખ્યો હતો, આખો બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ મૂકીને, સ્ટોન બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ હતો, બાકી કલર રાખ્યો. મને કે આખો બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ કરી નાખ. અને આખા લેડીને જો તમે દરેક જગ્યાએ એકલા પાણી જ, સ્ટોન બહુ મોટો છે, એકલા પાણી જ ચારે બાજુ પડે છે, એટલે એની વેદના
આ પથ્થરમાં રજૂ કરી છે. નેક્સ્ટ. બહારથી દેખાવે પુરુષ અમે લોકો બહુ કડક દેખાય, પણ અંદરથી તો કોમળ જ છીએ. જો મેં છાલ મૂકી છે લીમડાની. એટલે યુઝ કર્યો. આ ક્રિએશન કઈ રીતે? એક દૂધી લીધી, દૂધી ફરતી છાલ લગાડી દીધી અને ફોટોગ્રાફ લઈ લીધો અને પછી જરૂરિયાત પૂરતું રાખ્યું, બાકી બધું ડિલીટ કરી નાખ્યું. એટલે આ રીતે. નેક્સ્ટ. એક આ પથ્થર લગભગ 15 થી 17 ફૂટનો છે અને માનવ ચહેરો છે. એમાં આંખ અને દાંત બંને એડ કર્યા છે. ઘોઘાના પિરમબેટ અલગ અલગ 4 થી 5 જગ્યાએ મેં કામ કર્યું. આ ઘોઘાના પિરમબેટ ઉપર છે. એટલે અહીંયા મેં કર્યું એટલે અમુક પબ્લિક તોફાને જાજા કરે આવું બધું જોવે એટલે, તો એની માટેથી મારે રેડ આખું કરી નાખવું પડ્યું. નેક્સ્ટ. આ ઊંટનું નીચે એક હોઠ મૂકી દીધો છે એટલે ફેસ આખો તૈયાર થઈ ગયો. નેક્સ્ટ. આ દેશી જોડો. હું ટ્રેડિશનલ ફોટોગ્રાફર જ છું એટલે આવું બધું. આગળ આપણું જે દેશી જોડો બૂટ આવતું એને મૂકી દીધું અને પાછળ એની પૂંછડી મૂકી દીધી. નેક્સ્ટ. સ્ટેટસ. બિચારો જીવનભર માણસ તૂટી જાય છે, ટાઈ બાઈ લગાડી દીધી છે, કોલર બોલર કરેલા છે અને છેલ્લે અંતે તો કંઈ હાથ રહેતું જ નથી. એટલે મેં એનું રિફ્લેક્શન આપ્યું છે અને સ્ટેટસ સબ્જેક્ટ આપ્યો છે. નેક્સ્ટ. હાથી છે. આ આબુનો પથ્થર છે, એમાં સૂંઢ એડ કરી છે. આ એક પથ્થર જ હતો, એમાં દરવાજો મૂકીને ઈડર દેખાડ્યું છે. નેક્સ્ટ. આ પહેલા જ પથ્થરનો ઉપયોગ કાન અને પાઘડી મૂકીને મોરું તૈયાર કર્યું છે. સિંગ મૂકી દીધા એટલે આપણો બોકડો આખો લાગે છે અસલ. યસ. નેક્સ્ટ. આ માતાજી કર્યા છે. આ જાનમેરનું છે. આ પછી થોડા એક્સપેરિમેન્ટ કર્યા હતા કે પથ્થરમાંથી શું લેવા પાણી ન આવે, નળ મૂકીને કર્યું છે. નેક્સ્ટ. યસ. મછલીઓ ને મગરને. યસ. આ ઈડરનું છે, વચ્ચેનો છે. બુદ્ધના વાળ ને કાન આપ્યા છે. સિટીની વચ્ચે જ છે આ પથ્થર. અને સામેનું જે ઉપર છે રૂઠેલી રાણીનો મહેલ છે. અહીંથી તો બહુ નાનો દેખાય છે, બહુ ડિસ્ટન્સથી છે એ છે. નેક્સ્ટ. હંમેશા ક્યાં છે મારી ઓ મેં બેઠી. બહુ વધારે મને ખબર નથી પણ બહુ વધારે બધાના ઘરમાં સાંભળવું જ પડતું હશે. તો મેં કહ્યું કે એવો આઈડિયા કર્યો હોય તો તમે ધારો ત્યારે ચેઇનથી બંધ કરી શકો. એટલે મેં આ બેન ઓરિજિનલ છે, બહુ મેં ટચ નથી કર્યો, ખાલી સ્લાઇટલી શેપ આવ્યો છે. ગર્ભમાંનું બાળક છે. આ બધા ઓરિજિનલ સ્ટોન છે મોટા ભાગે. મેં 5 થી 7% થી 10% જાજો ચેન્જ નથી કર્યો, ઓરિજિનલ જ મેં લીધું છે. બાળક છે આ ગર્ભમાં જે સ્થિતિ હોય. નેક્સ્ટ. આપણું પિરમબેટનું છે. દરેકના સ્ટોન કલર, સ્ટોનની લાઈફ ડિફરન્ટ છે. આ ઈડરનો છે. આ હવે લોક લઈ લઈએ. યસ. મારો મેઇન સબ્જેક્ટ ગળથુથીમાં મળ્યો ખોડીદાસભાઈનું ટ્રેડિશનલ. આ તો બધું વધારાનું વર્ક કર્યું છે. એટલે મેઇન મારો સબ્જેક્ટ છે આ ટ્રેડિશનલ. હું મોટાભાગનું કચ્છમાં જઈને, રાજસ્થાનમાં જઈને કે આપણી સૌરાષ્ટ્રની સંસ્કૃતિને ફોટોગ્રાફીમાં જાળવી રાખવામાં વધારે મહેનત કરું છું. સૌરાષ્ટ્રમાં હવે મોટાભાગે તમને ફોટોગ્રાફી જોવા નથી, કોઈ પહેરવેશ જોવા નથી મળતા, ડેકોરેશન જોવા નથી મળતું. એટલે ભરતભરથી આ બધા લીધા છે ફોટોગ્રાફ. યસ. ખાંડણીયું છે. આપ લોકોને મોટા ભાગનાને ખબર હશે, જમીનની અંદર ખાંડણીઓ આવે અને ખીચડો. રાજશ્રી બરોબર ને? મોટું ધાન જ્યારે ખાંડવાનું આવે ત્યારે આનો યુઝ થાય છે. 2 બહેનો ભેગી થઈને ખાંડતી હોય છે. સુપડું 1.25 લાખનું. યસ. અને ગંટલો છે. નાની વસ્તુ જ્યારે દળવાની હોય અથવા ફોતરા જેવું અધકચરું દળવાનું હોય ત્યારે આ ઘંટલાનો ઉપયોગ થાય છે. પૂરું દળવાનું હોય ત્યારે ઘંટીનો ઉપયોગ થાય છે. નેક્સ્ટ. જો મેં આ હવે નવીન લાગશે કે આ મોટા ભાગે જોવા નથી મળતો, અમારું જ ઘર છે.
અમે લોકો બાજુમાં વાળું કડના છીએ. અહીંયા તો શિફ્ટ થઈ ગયા 125 વર્ષથી, પણ હજી છે ખરું. એટલે બધી ભાભીઓને ધંધે લગાડો, આખા ઘરને ડેકોરેટ કરાવો, બધાને કપડાં પહેરાવ, કારણ કે ક્યાંય મળતું જ નથી આ પહેરવેશ કે એ બધા સચો કોઈને વેચવા નથી દીધા. એટલે અમારું જ ઘર છે. આ મારી દીકરી છે. આપણું અમિતે ગ્રુપ અહીંયા લઈને આવ્યો હતો. નેક્સ્ટ. આ થોડું રાજસ્થાન શરૂ થયું પાછું, આ સૌરાષ્ટ્ર પાછું, આ કચ્છના મેળાઓ ઘણા બધા એવરેજ દર વર્ષે 1-2 કરું છું. ફેરવતા રહ્યો હવે, એટલે થોડાક વધારે જોઈ શકે. રાવણ હથ્થો છે, આ કચ્છનું છે. યસ, હજી કચ્છમાં જળવાયેલું છે, આપણે તો પૂરું થઈ ગયું. ત્યાં કાસ્ટ પ્રમાણે ભરવાડ, રબારી, હરિજન, જત એ બધા પોતપોતાના ઓરિજિનલ ડ્રેસ, ઓરિજિનલ કોસ્ચ્યુમમાં જ હોય છે અને મેળાઓમાં એ લોકો આવતા હોય છે. પણ એરિયા પ્રમાણે હોય છે, જે એરિયામાં તમે જાઓ એ પ્રમાણે કામ મળે છે તમને. એ છોકરી ખરેખર કેમેરો તોડી નાખે તો એટલી ખીજાયેલી છે. નથી કરતું. યસ, નેક્સ્ટ. ઓકે, થેન્ક યુ. પહેરવેશ, ઘરેણા, ઘર અને ત્યાંનો માહોલ એ જ્યાં મળે છે જૂના, ત્યાં હું જાળવવાની કોશિશ કરું છું અને સતત ફરતો રહું છું. આજે મને અવનીબેને અને પટણી ફેમિલી અહીંયા આમંત્રણ આપ્યું બોલવાનો, સરસ મજાનો મારો પરિચય, મારા ફોટોગ્રાફ્સનો પરિચય કરાવવાનો સરસ, ખૂબ એટલે ખૂબ સરસ મોકો આપ્યો. તે બદલ ખૂબ 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 આભાર. થેન્ક યુ. Moving ahead, I would like to invite Ma'am Adya Saxena, who's a senior historian and researcher currently working with MSU Baroda. She has served several academic and administrative positions and also heads the Haribhakti Center for Historical Research Studies. If we are talking about 18th century, when Mughals were on the verge of extinction. I'm using the term extinction in a very serious way, which the British administrative historians did not do, because they were here to rule on us. So, being the citizen of the land, being the natives, I think I have every right to use the term extinction, because there was always been in resistance. What kind of resistance? Preserving ourselves and creating and recreating ourselves. In the morning panel, I had an opportunity to listen to all and to miss out few. But I was having an opportunity. One set of portraits had come through aerial, and I think that the Bhavnagar has also been photographed with the help of kite photography. Way back in 1905, when Curzon, who is responsible for the partition of the Bengal, he was here in Gujarat because he was here with an agenda. And if you lay your hand on the British Library, India Office Library, the photographs archives, the cities of Gujarat are penned over there through photography. The cities of Gujarat has been penned down by brick. So what you capture either as being the mayor by serving the community,
by capturing, recapturing, recreating through the photography, or what our colonial archives speak, is very much there through the efforts of the citizens. So I had started with extinction of the Mughals, because what was created then, right, was preserved during the colonial period, or what was there long before in the antiquity was also preserved. So we have moved from the family, the neighborhood, and to the city in different ways. So what the Pattani Archives initiative is, I think it is applaud worthy. And when I had met Avni for the first time, we were in the process of creating something. So quickly I will be moving from one slide to other side, because there could be several questions. I request whosoever is present over here to keep an eye the way we were keeping an eye on the photographs of Sir. Okay. So quickly you can see. Please carry on. Please carry on. You can move on to something else. Move on. Move on. Move on. Move on. Move on. So these images must have knocked at the nerves of your brain. And a book. This is the latest product. Otherwise we have several research articles produced by our students. Many who are coming to this place from schools, and many senior citizens. Now what kind of things we are being asked? I will start with the senior citizens. They will come and they will say, हम उस परिवार के हैं, क्या आपके पास इस तरीके की कोई चीज है? सर देखते हैं। कृतार्थ जाके जरा वो डिब्बा लेके आना। कृतार्थ डिब्बा निकालने लग जाते हैं। कृतार्थ is sitting at the back, because he is the person who was leading the team who could digitize 12 lakh manuscript folios. We are having around 21 lakh manuscript folios. They were in a bad state, and we have reached to this extent. The way you have done it, that has been showcased over there. Nicely framed, nicely portrayed, nicely visualized, a very wonderful narrative that had been placed over there. We don't have narrative, because we are having something in our palm of 175 years. Whether it is Baroda or Bhavnagar, they are of the same age. Baroda College, the institutions here are same. What Sir Pattani was doing, T. Madhav Rao was doing, because if you get into the trajectory, Krishna Kumarji, in fact, he was mentored by him. So I will not go into that story, because this is our परंपरा. शासक को कैसे तैयार किया जाता है, शासक को कहाँ कहाँ पर जो है सपोर्ट चाहिए होता है, किसके लिए शासन किया जाना है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारत के किसी ना किसी कोने में किसी ना किसी स्वरूप में आती रही हैं. एंड दैट इज व्हाई माइक्रो हिस्ट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सूक्ष्म इतिहास, वी वर टॉकिंग अबाउट इट इन द मॉर्निंग पैनल. बट सूक्ष्म इतिहास को भी सूक्ष्मता से पठन पाठन करने की आवश्यकता है. एंड आई थिंक वी आर हेडिंग इन दैट डायरेक्शन. We are also heading in the direction of having living museums and living archives. So I can clearly see today's initiative as a living archive. And I was there कि हमारे बारे में आपके पास क्या कोई कागज है? हाँ, देखते हैं. और उस देखने में हमें एक छोटी सी इतनी सी पर्ची मिलती है. और वो पर्ची उनकी उस कहानी को वेरीफाई कर रही है.
So the oral history gets verified. There are variety of histories. There are connected histories. So connected histories are not only for Indian Ocean history, what Sanjay Subramaniam is saying, the connected histories. I see connected histories are there for every century, and that is very, very important, because when we are as Indians doing subaltern history, I think our intervention becomes very, very important. And here you see, whether it is Hari Bhakti Archives collection or whether it is Patni collection, there are many personal collections. Because if I am talking about Hari Bhakti Center for Historical Research or Jamnagar, all these I have to have UNESCO heritage status. So I think that in future, by these kind of initiatives, we have to go for that. Have you ever been to Zanzibar, any one of you? No. If you get an opportunity, if you are planning for your holidays, go there the moment you will land, right? And the moment you are in the stone town, they will not touch a single thing, not touch a single thing. In your exhibition, you are getting the doors and a story is there. The treasure hunt thing would be there. So you are telling that this is the neighborhood and this is an event which is associated with it. But there they have allowed to be like that. I give you another example. भावनगर का पुराना पोर्ट है, उसके ऊपर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है. अब ज़ांज़ीबार जाइए, आपको वही इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है. आप कच्छ मांडवी जाइए, वहीं पे आपको वैसा ही स्ट्रक्चर मिल रहा है. तो मीन्स गुजराती जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ उसने अपना कल्चर उसी तरीके का स्थापित किया. अब आप घर के अंदर जाइए, 1 मंजिली घर है, 2 मंजिली घर है, 3 मंजिली घर है, घर वहीं के वहीं ऐसे के ऐसे है. चाहे उस घर में महात्मा गांधी रहे हो या इंदिरा गांधी रहे हो, दीज आर सर्वाइव्ड. एंड द मोमेंट यू आर मूविंग, इट इज नॉट द भारतीय विच इज टेलिंग यू, इट इज द नेटिव हु इज टेलिंग. भावनगर पोर्ट की इंपॉर्टेंस, जितना भी मालाबार से ट्रेड होकर ओखा के पोर्ट से जा रहा है, भावनगर के पोर्ट से जा रहा है, यू हैव टू सी द ट्रेजेक्ट्री, कैसे पोर्ट निकल रहा है. सारा का सारा जो वेसल जा रहा है, क्योंकि अमोल या किसी के उसमें हमको एक इमेज दिखाई थी आपके वहाँ पे पुराने पोर्ट का पूरा अमोनिया प्रिंट आपने आर्काइव किया हुआ है. वो वहाँ पर जहाज के ऊपर जो कार्गो ढाव जिसको बोल रहे हैं, हमारा उसको कोटिया बेटला बोला जाता था, वहाँ से वो जो है जा रहा है मानसून के रास्ते मूव करते हुए. पौधे कौन कौन से जा रहे हैं, तो आप अगर ज़ांज़ीबार में जाते हैं तो आपको टूर पे लेके जाते हैं स्पाइस फॉरेस्ट, भावनगर का जीरा, ठीक है, जीरा वहां पहुंच जाता है, यहाँ के फल वहां पहुंच जाते हैं, एंड यू सी कनेक्ट. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कौआ पहुंच जाता है. कौआ नहीं है आइलैंड के ऊपर, द इंडियन क्रो इज देयर. क्यों? क्योंकि आइलैंड को साफ करना. तो ये जो छोटी छोटी स्टोरीज हैं, जैसे ही आप जो है खारवा जो है उससे आप बात करेंगे, खारवा की स्टोरी निकलेगी, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द कम्युनिटी एंड आई हैव डन इट फॉर कच्छ. और इसमें मुझे एक सफलता ये मिली थी कि जब मैं मुंद्रा में लोगों के साथ मिल रही थी, तो सबसे अर्लीस्ट घर जो पोर्ट रोड पे बंदर रोड के ऊपर है, वो 1635 का, 1735. दे हैव मूवमेंट, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट मिल रहा है. और फिर उन्होंने अपनी जब सेल डीड्स निकाली, खत पत्र निकाले, क्योंकि मुगल पीरियड के अंदर 7वीं शताब्दी में सेल डीड शुरू हो गई थी. कपड़े के ऊपर लिखा जाता था. सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर देयर. अहमदाबाद में आप चले जाइए, बीजे इंस्टीट्यूट में आपको मिलते हैं. जो बिल्डिंग है आपकी, आपका जो है फारसी में भी लिखा होगा, अगर उर्दू में प्रचलित है, गुजराती में लिखा होगा, क्लासिकल गुजराती में आपका लिखा होगा. तो अभी जो पटनी आर्काइव्स है, क्योंकि वो पटनी हाउस से बाहर, पटनी के बियॉन्ड सिटी के अंदर जा रहा है, नेबरहुड में है, तो जो फैमिली आर्काइव्स हैं जिनके पास हैं, हमें वो डॉक्यूमेंट्स भावनगर की सिटी के अंदर ही नहीं, वो भी कलेक्ट करना चाहिए. क्योंकि मेरे पास अगर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसके जो सबसे बड़े स्रोत हैं वो प्रदीप झवेरी हैं. प्रदीप झवेरी जी कौन है, मैं थोड़ा सा परिचय आपको दे देती हूँ. जयराम शिव जी के वंशज हैं. जयराम शिव जी कौन थे, जो एक्चुअल में कच्छ से पहले ओमान जाते हैं, सुल्तान सैयद बरगश की किंगडम जो है ज़ांज़ीबार में एस्टेब्लिश करते हैं. इट वाज अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट. नवलखो बंगलोर सबको पता है कि इट हैज बीन ब्रॉट डाउन.
वो बंगलो या तुलसी राम की हवेली, दास जी की हवेली, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ मिल रहे हैं? सो सी द स्ट्रक्चर. अभी मैं भावनगर का जो हूँ, ज़्यादा मेरे को अनुभव नहीं है. I had been on the Porbandar road, and if I am moving in that area, I am having seen same structures which I have seen in Zanzibar or which I have seen in Mombasa, right? If I go by the testimonies, those who had been working in Mozambique, if I am depending on the testimonies which I have collected from Daman, from the family friends, right, you will find that similar kind of architecture on the coastal cities is there. So several stories are there. And now where the role of Sir Patni starts. I'm using the term sir because you have used the term sir over there, right? Why? Because of governance. मैडम ने पूरी गवर्नेंस पानी का बता दिया. बड़ौदा स्टेट के अंदर सब सिस्टम है, क्योंकि सर सायाजी राव ने इतना बड़ा सायाजी सरोवर बनाया. उसका रीजन ही है था कि वो अगर ऊपर आ जाए तो पानी सारी वाटर बॉडीज में आ जाए. आज बिल्डर और आर्किटेक्ट मिलके पूरी की पूरी टोपोग्राफी को फ्लैट करते जा रहे हैं. दैट्स द रीजन कि जो है 1 घंटे की बारिश के अंदर फ्लडिंग हो जाती है. पहले फ्लडिंग नहीं होती थी. सेम स्टोरी एवरीवेयर. सो इट मीन्स दैट कि उस वक्त जो आर्किटेक्ट था, म्युनिसिपैलिटी अगर थी, पीडब्ल्यूडी अगर था, जो कि क्रिएट गए, ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स है जो निर्देश के ऊपर बने. You have to lay your hand on the British document because this is how the governance has to be there. But do not forget that now London is also in flood and Madras is also in flood. So it means that what was thought of in terms of planning, it was for a particular segment of the quantified population. Population across has increased. So we need to go for different kind of planning. And when such kind of initiatives which are not the part of the state are taking place, I think we have to go beyond that, and how this beyond is possible. Because when I raise a question, I always look for the answer. The answer is possible with our experienced professionals who are neither working with the state, but their experience matters because they had grown old because of body, but their thinking power is still intact. So I think that when Patni Archives is working in that direction, when issues, a variety of issues of the citizens had been identified, when we are actually reaching out to our youngest generation of class 3, 4 students, where we are sensitizing them, because I have talked to her, and as a historian who writes, and who writes in terms of understanding of how the making of the processes had taken place. So I suggest at this point of time that interaction with the senior most generation, 72, 73, and the children has to be there, right? Say for example, we are having a seasoned photographer, but we need to have a student of 5, 7, 10 years old, and that kind of interaction is going to make a lot of difference when it comes to policy making and to implementation. Because what was happening, whether it was Sayaji Rao III or whether it was Krishna Kumarji, because I will not go into the trajectory how they were oriented at the Rajkumar College, Rajkot, that I will not go. But see, that kind of process was there. And in last 50 years, during the education, this process has stopped. So it is here, I think solutions lie. Second thing is that creating the live archives or live museums, that is very, very important, not only for those who at some point of time had an senior generation person, ancestor who had contributed to the making of society. I think this is our collective responsibility. And in the morning only I have said that if there is a missing link, I am 100% sure because of the commodity movement. Do not forget that Baroda is in central, but also do not forget that the Baroda state was having its 5 prants. So if I talk of Amreli or if I talk about Kathiawad, because Baroda was considered very strong, Britishers has asked for the creation of the navy. Billy Mora was there. But the thing is that having access to the Bhavnagar port was not an easy journey for the Britishers. So anybody who is trying to understand political history, economic history, and the history how the policies were implemented,
such kind of documents which we are actually obtaining from the citizens, because Haribhaktis are the citizens. Okay, because they were the financiers of the Baroda state, but they were there in their individual capacity, and in their individual capacities they were having their indigenous banking houses. The pedis are there. So in the morning when Amol was saying that people were taking loan, so those missing links in ready form are available with the Hari Bhakti. So whosoever is interested is welcome, and that's the reason I started with Hari Bhakti. This is my minimal exposure to a very rich collection, and this archive is only 0.001% explored till now, right? Rest of the things are lying in form of untapped primary sources. Thank you so much. The next panelist, we have Jai Thakkar, but unfortunately he is not here right now with us for certain reasons. So I'll just give a brief introduction of his, and then we have Ishita Shah to let us know about his work and all. So he is a senior associate professor at the Faculty of Design at CEPT, and he is the head of exhibitions at CEPT University. Mainly he is the co-founder and ex-director of the Design Innovation and Craft Resource Center, DICRC, India. He established DICRC to conduct research and bring innovation to India's traditional building craft sector. He has taught for the past 20 years and is actively functioning in the creative and cultural industry. He worked on various art, design and craft projects across India, Europe and Australia. He has developed one of the South Asia's most extensive resource data on vernacular furniture. Thanks, Yagni. I'm genuinely putting a timer because I'm presenting on somebody else's behalf. And it's an extensive project. Etle, હું પોતે timer મૂકી દઉં એટલે it doesn't go on for too long. And I think the joke will remain કારણ કે આજે મેં main કામ આ જ કર્યું છે. I've been filling up shoes. સવારે તાનાબેન નહોતા, અત્યારે જયભાઈ નથી, અને I think there's something about this also that you can fill in shoes, perhaps in this kind of work, I don't know. કારણ કે એટલું lived છે ને બધા કામો કે તમે કોઈના behalf ઉપર બોલી શકો, કે તમે subject સમજી શકો ને કહી શકો. અને I think when it comes to DICRC, મારી history એ પણ છે કે મેં આ સંસ્થા સાથે જ આ બધું કામ ચાલુ કર્યું હતું. એટલે I am into archiving later. I came into documentation work first. This is my first job. This was 10 years ago. And from there on, I think I diversified and I was more interested in about the document Hashe to Sachwashe Kya. And I moved on to architectural history and archiving. And Jai and the team at DICRC continued this amazing work. એટલે આ પ્રોજેક્ટ પાછો એટલો જ જૂનો છે જ્યારે હું મૂવ ઓન થઈ ગઈ છું, એટલે આને સિવાય DICRCમાં ઘણા બધા ક્રાફ્ટ પ્રેક્ટિસીસ અને કમ્યુનિટીઝ ઉપર કામ થતું. એ વખતે હું ત્યાં હતી, પણ જ્યારે ગુંડિયાલીનો પ્રોજેક્ટ જે હું અત્યારે અમે દેખાડવાના છીએ એ ચાલુ થયો ત્યારે હું ત્યાંથી મૂવ ઓન થઈ ગઈ છું. એટલે મારા માટે પણ catching up on the center's history is right now coming to sort of very real sense 101. આમાં એક કામ કરીએ, હું લેપટોપ લઈ લઉં તો જ ભગાવાશે, નહીંતર એટલે હું આ ભગાવાનું એટલે કહું છું, ઇટ્સ નોટ ટુ રિડ્યુસ ધ મોમેન્ટમ ઓફ ધ વર્ક, બટ જેન્યુઇનલી ધીસ ઇઝ અ વેરી એક્સટેન્સિવ પ્રોજેક્ટ. એટલે હું આ ટાઈમનું લોજિક એટલે જ આપતી હતી કે આ પ્રોજેક્ટ 10-11 વર્ષ ઉપર ચાલ્યો છે. એટલે જ્યારે આપણે, અને આઈ એમ કેચિંગ ઓન ટુ વોટ મેમ સેડ, ધ હોલ આઈડિયા ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ નાઉ લિવ્ડ ઓર લિવિંગ હિસ્ટ્રીઝ. એક છે કે આર્કાઇવ બનાવીએ જે સામાન ખોવાઈ ના જાય, કે ભૂલાઈ ના જાય, કે ભૂસાઈ ના જાય, પણ જે હવે આપણી સામે છે એ સામાન પણ એટલો જ અગત્યનો છે. એ કમ્યુનિટીઝ, અને જરા ગુંડિયાલીની વાત કરીએ કે જે બીજી કમ્યુનિટીઝ સાથે DICRC કામ કર્યું છે, ધીઝ આર કમ્યુનિટીઝ ઓર રિજન્સ વિચ હેવ a way of living their own history or their own presence or their own cultural narratives. એટલે એમની સાથે ડોક્યુમેન્ટેશન કેવી રીતે કરવું,
કયા કયા ટૂલ્સ વાપરવા અને એને કેવી રીતે બીજા સુધી પહોંચાડવું, એ પ્રયત્ન 10 વર્ષ ઉપર અલગ અલગ વેઝ અને અલગ અલગ ફેઝીસમાં. This is the work that DICRC does at the intersection of craft design education. એટલે જેવી રીતે મેમે સવારે કીધું, સવારે નહીં, આ સેશનમાં થોડે પહેલે વાર કીધું કે કમ્યુનિટીઝ એટ ધ કોર ઓફ સિટી, નેબરહુડ અને હોમ, એ જ રીતે કમ્યુનિટીઝ એટ ધ કોર ઓફ craft design and education also. These are the kind of engagements that the whole project has taken, from identifying, initiating the project all the way to sustaining it. એટલે this is why I was saying કે જો લિવિંગનેસ વિચારીએ કે પ્રોજેક્ટ લાંબો કેવી રીતે રહેશે, ટકશે, એ થિયોરેટિકલી લખવું એક વસ્તુ છે, પણ એને જીવી કાઢવું કે એને એક્ઝિક્યુટ કરવું, એના માટે આ ગુંડાલીનો પ્રોજેક્ટ બહુ જ સરસ કેસ સ્ટડી બની જાય છે કે યુ કીપ working with the same teams and similar collaborations for over a span of a decade, તો તમે આવું sustenance achieve કરી શકો. Some of the slides are very self-explanatory also, thanks to again Jay and his team who are very good at communicating. I think આપ બધા બહુ જ clearly જોઈ શકતા હશો. પણ the first step was obviously identifying the different kinds of terracotta arts in the country. અને એમાંથી zooming in onto where all it happens in Gujarat. These are the different places જ્યાં terracotta crafts અને artsના clusters exist કરે છે. હજી બી ઘણા બધા thriving છે. The ones which are, sorry. ના, I only suggested that I do it, તો મને વંચાશે બહુ ક્લિયરલી, કારણ કે અહીંયાથી મને ગ્લેર આવે છે. Moving on, તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી લીધું કે આ બધા ક્લસ્ટર્સ કામ કરવું છે કે એને ડોક્યુમેન્ટ કરવું છે, બટ આઈ થિંક સ્ટેક હોલ્ડરશિપ કે ઇન્ક્લુઝિવિટી ત્યાં પણ મેટર કરે છે, દેટ યુ ડિસ્કસ ધ આઈડિયાઝ વિથ ધ કમ્યુનિટી. કોને ફાવશે તમારું આવવાનું, તમારી જોડે કામ કરવાનું, હુ વોન્ટ્સ ટુ ઓપન અપ ધેર હિસ્ટ્રીઝ ઓર ધેર લાઈફ્સ ટુ યુ. ધોઝ સ્ટેપ્સ આર એઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને I think અમારી ટ્રેનિંગ છે આર્કિટેક્ચર ડિઝાઇનની, પણ આઈ થિંક હવે ઇવન વેન આઈ લિસન ટુ જોગ્રાફર્સ ઓર સોશિયોગ્રાફી પ્રોફેશનલ્સ, કે તમારે સિટી અને એની જોગ્રાફી અને એનું જે લેન્ડસ્કેપ છે એ એટલું જ સમજવું પડશે, કોઈ બી કલ્ચરલ કમ્યુનિટીને સમજવાની જોડે જોડે, કે ભાઈ, અને અત્યારે આજના કોન્વર્ઝેશનમાં પણ આવ્યું કે ભાઈ સિટીનું પ્લાનિંગ છે, કે સિટીના લેક્સ ક્યાં છે, કે સિટીનું ઇવન ફોટોગ્રાફી તમે સ્કાય લેવલથી કરો છો, તો ઇવન એન આર્ટિસ્ટ વોન્ટ્સ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ધ સિટીઝ પરફોર્મન્સ, એની મોર્ફોલોજી જે કહીએ એ કેવી રીતે હતી અને કેવી રીતે આજ બદલાય છે કે અફેક્ટ કરે છે. દેટ સેમ અપ્લાઇઝ ટુ કમ્યુનિટી સ્ટડીઝ ઓલ્સો. પછી ધ કમ્યુનિટી ઇટસેલ્ફ, કેટલા લોકો છે, કઈ નાતના, કઈ એથનિસિટીના, એ લોકોના ટ્રેડિશનલ બિહેવિયર્સ, એ લોકોની હિસ્ટ્રી પોતાની, કે કેટલા વર્ષોથી એ લોકો આ પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે, એ પણ પ્રેક્ટિસ બદલાતી હોય છે. તો મેપિંગ દેટ મૂવમેન્ટ ઓર લિવિંગનેસ. અને મેં જેમ કીધું કે આ ડાયલોગ ઇનિશિએટ કરવાનો અને ડાયલોગ ચાલુ પણ રાખવાનો, રાઈટ? એટલે એવું નથી કે તમે પહેલી વખત કહી દીધું કે આવી રીતે કમ્યુનિટી સાથે અમે કામ કરવાના છીએ અને પછી ધ કમ્યુનિટી સોર્ટ ઓફ સબમિટ્સ ટુ યુ, એવી રીતે ના થઈ શકે. એ લોકોનું રોજિંદા કામ છે. એટલે હાઉ ડુ યુ કોન્સ્ટન્ટલી કીપ ધેમ અબ્રેસ્ટ. અને આમાં એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બહુ અગત્યનું છે કે આપણી બધાની નોલેજ સિસ્ટમ્સ બહુ અલગ અલગ છે. કે તમે આર્કિટેક્ચર ફિલ્ડમાંથી આવ્યા, કોઈક ડિઝાઇન ફિલ્ડમાંથી આવ્યું, એ લોકો મટીરિયલને સમજે છે, લેન્ડને સમજે છે. તો એ રીઝનથી પણ એ એક્સચેન્જ, એ હવે આપણે અલગ અલગ સ્ટેપ્સથી બેઝિકલી જોઈશું કે ફ્રોમ બ્રિંગિંગ ઇન ટેકનોલોજી ટુ મેપ ધ હોલ પ્રોસેસ, કે તમારે ટેકનો યુઝ કેવી રીતે કરવાનો છે, તમને ટેક કમ્યુનિટીને ક્રાફ્ટ પ્રેક્ટિસ માટે કેવી રીતે હેલ્પફુલ રહેશે, અને હાઉ ડુ યુ મેક ઇટ ગ્લોબલી એક્સેસિબલ. કેવી રીતે ત્યાંની જે સિચ્યુએશન્સ હોય ગુંડિયાલીમાં, મેં એક વાત સ્કીપ કર્યો, પણ આઈ વોઝ પ્રિઝ્યુમ કે બધાને ખ્યાલ છે કે ગુંડિયાલી કચ્છના એક એરિયામાં છે, એટલે કચ્છના રીજનમાં છે. એટલે એ રીજનમાં શું એક્સેસ પોઈન્ટ્સ છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ટેક, એ સમજવું પણ એટલું જ અગત્યનું છે કે ભાઈ હાઉ વિલ દે એનેબલ ધેમસેલ્વ્સ, ધ કમ્યુનિટી. તમે જે આઈડિયાઝ કે તમે જે પ્રોજેક્ટ્સ કરીને જાઓ, ફાઇનલી એ આખી પ્રોસેસમાં તમે કેટલા કમ્યુનિટી મેમ્બર્સ જોડે એન્ગેજ થાવ છો, એમને આઈડેન્ટિફાઈ કરવા એટલા જ અગત્યના છે. ફ્રોમ ડિફરન્ટ એજ ગ્રુપ્સ, નોઈંગ ધેમ, મેકિંગ અ રેકોર્ડ. અને ધીસ ઇઝ ગોઈંગ બેક ટુ સવારે સોનલે જે કીધું કે આવા પ્રોજેક્ટ્સમાં જાણે એક નવી આર્કાઇવ પોતે રિક્રિએટ થતી જાય છે. સો ધીસ ઇઝ
ડાયગ્રેસિંગ અ લિટલ કે DICRC બિકોઝ આ ફિલ્ડમાં 10-12 વર્ષથી કામ કરે છે, they have also created a portal which is called the Building Craft Lab. એટલે આ બધી ઇન્ફોર્મેશન એક રીતે પ્રોજેક્ટ ટુ પ્રોજેક્ટ ફીડ થાય છે અલગ અલગ સ્ટેજીસ ઉપર, પણ એ બધી ઇન્ફોર્મેશન એક પ્લેટફોર્મ ઉપર અવેલેબલ છે અને કોઈ બી વ્યક્તિ રિસર્ચ કરવા માટે એને વાપરી શકે. એટલે આર્કાઇવ ઇઝ નોટ ઓનલી અબાઉટ ઓલ્ડ ડોક્યુમેન્ટ્સ. દેટ્સ ધ બિગેસ્ટ થિંગ આઈ થિંક આઈ કેન ક્લેરિફાય વિથ ધીસ પ્રોજેક્ટ. ઇટ્સ અબાઉટ ટુડેઝ હિસ્ટ્રીઝ ઓલ્સો, ટુડે વિચ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બીકમ અ હિસ્ટ્રી ટુમોરો. અને દેન આઈ થિંક પીપલ કેન રીચ આઉટ to these community members, they can find out about them, work with them, propose collaborations, get to know કે એ લોકોને કયા ક્રાફ્ટ ફોર્મ્સ ફાવે છે, એ લોકોની સ્કિલ સેટ શું છે. એટલે ઇટ્સ ઓલમોસ્ટ લાઈક અ ડિરેક્ટરી ઓફ ક્રાફ્ટ્સ એન્ડ કમ્યુનિટીઝ. અને DICRC જે મેં લેબ કીધું બિલ્ડિંગ ક્રાફ્ટ્સ લેબ, એના પર આવા બીજા ક્રાફ્ટ્સ અને કમ્યુનિટીઝ, એટલે DICRC has worked in Punjab, they have worked in Haryana, they have worked in different parts of Gujarat, which includes Dang area for bamboo crafts. It also includes Gundiali. અને એ જેટલા પણ રિજન્સ એ લોકો અત્યાર મેપ કર્યા છે એ બધાની કમ્યુનિટી ઇન્ફોર્મેશન મળશે એ પ્લેટફોર્મ ઉપર. પછી આઈ થિંક ધ પ્રોજેક્ટ કીપ્સ ગ્રોઈંગ. એટલે હું તમને જે બી દેખાડીશ બધું એક સમયમાં તો નથી જ થયું, અલગ અલગ ટાઈમે અલગ અલગ ટૂલ્સ વાપરીને. એટલે હવે અહીંયા ફોટોગ્રામેટ્રી લખ્યું છે, ડ્રોન આવ્યું એની પહેલાં એ લોકોએ ફોટોગ્રામેટ્રી કર્યું, એની પહેલાં તમે એરક્રાફ્ટમાંથી ફોટોગ્રાફી કરી, બટ હેતુ સેમ રહે છે. એટલે જેમ ટેકનોલોજી બદલાયા કરે છે અને આપણે એ જ વસ્તુ અચીવ કરીએ છીએ, તો વાય નોટ ધ સેમ પ્રોસેસ ફોર ડોક્યુમેન્ટિંગ એન્ડ પ્રિઝર્વિંગ હિસ્ટ્રીઝ, કે આપણે કરતા જ રહીએ અને વારંવાર હિસ્ટ્રી અપડેટ થયા કરે. પછી ઓફકોર્સ એ ફોટોગ્રામેટ્રી શું આપણને અચીવ કરવામાં હેલ્પ કરે છે ઇઝ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ places where these people work, where the communities work, what their situations are, what their requirements are. GIS tool mapping, ઘણા બધાને ખબર હશે જ કે it helps in further understanding the urban geography. What kind of, અને પછી એનો ઉપયોગ ડિજિટલ સ્ટોરી ટેલિંગ માટે પણ કરી શકાય છે. એટલે when you use certain kind of technologies. આગળ જતાં ખ્યાલ આવશે કે આ ટેકનોલોજીઝ are being taken back to the communities also. એટલે એવું પાછું નથી કે આપણે જેને ડોક્યુમેન્ટ કરી આવે ને એમના બદલે મૂકી દીધું. Recording their histories, their narratives, this is I think now very known to everyone, કે we can use photography, we can all draw, we can all take audio recordings and videos. We can also make it ourselves to record the craft forms. અને આખી પ્રોસેસ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ રેકોર્ડ કરી હોય બિફોર ઇટ ગેટ્સ લોસ્ટ, બિફોર ઇટ ગેટ્સ ફોરગોટન. અને આઈ થિંક ઘણા બધા ક્રાફ્ટ ફોર્મ્સ તો ટ્રાન્સફોર્મ પણ થઈ રહ્યા છે બિકોઝ ધ માર્કેટ ઇઝ ચેન્જિંગ, ધ ઓડિયન્સ ઇઝ ચેન્જિંગ. તો એ રીતે પહેલાં અગર ખાલી ઘડા બનાવતા હોય તો એના પછી બીજા ટૂલ્સ કે ટોયઝ બનાવતા થઈ ગયા હોય, તો એ રીઝનથી પણ પ્રોડક્ટ અને એની પ્રોસેસ એઝ એન આર્ટ ફોર્મ ઓર એઝ અ કમ્યુનિટી લાઈફસ્ટાઈલ ડોક્યુમેન્ટ કરતા રહેવી બહુ જ અગત્યની થઈ જાય છે. અને આમાં એક્સેપ્ટ કરવું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ધ જોગ્રાફી ઇઝ ચેન્જિંગ એઝ આઈ સેડ. એટલે આપણને ખ્યાલ છે ક્લાઇમેટ બદલાઈ રહ્યું છે, એના કારણે મટીરિયલ્સ બદલાઈ રહ્યા છે, અવેલેબિલિટી બદલાઈ રહી છે. એટલે સમવેર દેર ઇઝ અ લોટ ઓફ ઇન્ડિજિનસ નોલેજ ઓલ્સો, કે એ લોકો અગર સર્ટન રીતે ટેરાકોટાને વાપરતા અને હવે જો વેધર બદલાયું હોય તો એના કારણે એમને શું બદલાવ એ ક્રાફ્ટ ફોર્મમાં લાવ્યા હશે. સો નન ઓફ ધીસ થિંગ્સ આર વેરી સ્ટક ઇન ટાઈમ ઓર પ્લેસ. દે આર કોન્સ્ટન્ટલી ઇવોલ્વિંગ. અને the project is trying to show how you constantly keep recording and documenting it. પછી the fun side of it also, કે ભાઈ આ સ્ટોરીઝમાં પણ એટલી, એટલે આ નેરેટિવ્સમાં પણ એટલી જ અલગ અલગ જાતની કલ્ચરલ સ્ટોરીઝ છે. તો બ્રિંગિંગ ઇન સ્ટુડન્ટ્સ એન્ડ વર્કશોપ્સ, બ્રિંગિંગ સ્ટુડન્ટ્સ ફોર વર્કશોપ્સ ટુ એકચ્યુઅલી ડુ સ્ટોરી ટેલિંગ અને મોર ક્રિએટિવ વેઝ ઓફ સ્ટોરી ટેલિંગ. One of the collaboration that this project has done is about digital archiving of objects. એટલે જે ઓબ્જેક્ટ્સ બની ગયા હોય કે હવે એનું એક કે બે જ શું કહેવાય સ્પેસિમેન કે આઇટમ બચી હોય, અને એનું રીઝન એ કે આપણે આર્કાઇવ્સમાં જ્યારે જોઈએ ને તો કે આર્ટિફેક્ટ એક જ વખત બન્યું હતું. અત્યારે તમે ઇન્ડિજિનસ કમ્યુનિટીઝને ક્રાફ્ટ્સમાં પૂછો ને એ લોકો પણ એમ જ કહે છે કે આ કારીગરી એક જ વખત આવશે. હું જ્યારે બીજી વખત બેસીશ આ ઘડા ઉપર તો હું કંઈક બીજું ક્રાફ્ટ બનાવીશ. એટલે હજી બી ક્રાફ્ટ ફોર્મમાં ઘણા બધા ક્રાફ્ટ ફોર્મ્સ એવા છે જ્યાં માસ પ્રોડક્શન કે ડુપ્લિકેશન એટલું બધું નથી થતું. તો એ રીઝનથી એ ક્રાફ્ટ ફોર્મને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પીસીસને ડોક્યુમેન્ટ કરવા બહુ અગત્યના છે. અને we all would understand that photography alone or videography alone cannot do that documentation. આ દરેક મીડિયમની એક લિમિટેશન છે. એટલે this collaboration had basically allowed the team
to find ways of digital documentation કે જેનાથી 3D ઓબ્જેક્ટ આખું recreate થઈ જાય for the archive. એના માટે NIDના એક સ્કોલર સાથે કોલેબોરેશન કર્યું હતું. અને અગેન I'll keep reminding, પણ આ દરેક સ્ટેપ કમ્યુનિટીની સાથે એન્ગેજમેન્ટમાં કરવામાં આવેલા છે, એમની હા ના કે એમની સમજણ મુતાબિક, અને એ લોકો વાપરી શકે, એ લોકો પણ સમજી શકે એવી રીતે it has always been taken back to them so that the project is not dependent on the teams coming from Ahmedabad or NID or CEPT. અને તમે એ જ જોઈ રહ્યા છો કે આનું ડોક્યુમેન્ટેશન, આ જે બધા ઓબ્જેક્ટ્સ મૂક્યા છે એનું ફોટો ડોક્યુમેન્ટેશન, ડિજિટલ ડોક્યુમેન્ટેશન થાય ત્યારે તમને આવા રૂપ એના બેઝિકલી જોવા મળે. એટલે આજે આ ઓબ્જેક્ટ જો ફરથી અવેલેબલ ના હોય તો એનું એક ડિજિટલ ફીચર છે ફોર ધ હિસ્ટ્રી ટુ ફોલ બેક ઓન, ફોર ફ્યુચર ટુ ફોલ બેક ઓન રાધર. These are the different kinds of training programs that they have done. એમાં સૌથી પહેલાં ક્રાફ્ટ અને ડિઝાઇન ભેગા થાય, એટલે ક્રાફ્ટ્સ પીપલ અને ડિઝાઇનર્સ જોડે બેસીને કોલેબરેટ કરે અને નવા પ્રોડક્ટ્સનું ઇનોવેશન થઈ શકે. These are students who have gone and worked with the artisans. એટલે આમાં પછી બહુ એમ્પથી ને એથિક્સના પણ સવાલ આવી જાય છે, જે આપણે ત્રીજા સેશનમાં વાત કરશું જ, કે કોઈકની પાસેથી એમનું નોલેજ શીખીએ, આપણે આપણું નોલેજ એમને ટ્રાન્સફર કરીએ ત્યારે શું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે, સો દેટ વી ડોન્ટ બીકમ unknowingly exploitative or extractive. પણ આ પ્રોસેસીસ કરીને જ આનું સોર્ટ ઓફ understanding build up થાય છે. અને you can see very new kinds of projects which are emerging from something which is as simple as terracotta, જેનાથી આપણે ઘડા બનાવીએ. એટલે આ બધા ફેલોઝ હતા જે લોકોએ આ પ્રોજેક્ટ કોલેબોરેશન કર્યું હતું. એ જ રીતે they have also initiated a self-initiated challenge, basically આનું simpler form કે how do crafts people themselves train themselves, right? તો એના માટે શું પેડગોજી કે શું મટીરિયલ આપણે પ્રોવાઈડ કરી શકીએ. હવે અત્યારે આ બધી સ્લાઇડ્સ ગુજરાત ઇંગ્લિશમાં છે, પણ all this content at DICRC has also been generated in bilingual formats so that the community finds it easier to read and grasp. અને એ લોકોએ પોતે એમના મટીરિયલ કે નવી ડિઝાઇન ફીલ સમજીને કયા પ્રોડક્ટ્સના ઇનોવેશન્સ કે એક્સપ્લોરેશન્સ કર્યા છે. અને પછી એક્સપોઝિંગ both the community as well as people on the other side or the urban side to each other. એટલે whether it is through programs like these, એટલે ત્યાં પણ આપણે અત્યારે સ્ક્રીન જોઈ રહ્યા છે, ગુંડિયાલીમાં બધાને ભેગા કરી અને એમને અહીંયાની વાતો ત્યાં મોકલી કે ત્યાંની વાતો અહીંયા લાવવાની, using applications for the exchange, and using applications to take that recorded sessions or the information about the craft or the crafts people to more audiences in the country and then globally. આ બધું ઘણું સેલ્ફ એક્સપ્લેનેટરી છે. એટલે પહેલું નોલેજ એક્સચેન્જ પ્રોગ્રામ હતું અને આ ડિઝાઇન ઇન્ડસ્ટ્રી એક્સચેન્જ છે. એટલે એક પોઈન્ટ હતો ઓલમોસ્ટ આઈ થિંક અબાઉટ 7-8 years બેક વેન ધીસ વોઝ વેરી એસ્કેલેટેડ, અને આઈ થિંક હવે પણ હજી પણ તમે ન્યૂઝ જોતા જશો કે આ આર્ટિઝનનું કામ આ ડિઝાઇનરે વેચી કાઢ્યું અને પોતાના નામે એમણે રોયલ્ટી લઈ લીધી, મિસયુઝ કર્યો. હવે આ બધી વસ્તુઓ એક છે કે ફેસબુક ને સોશિયલ મીડિયા પર આપણે હાઈપ અપ કરીએ ને કોઈકને શેમ કરીએ, પણ અ બેટર વે ટુ વર્ક વુડ બી કે કમ્યુનિટીને જો આના વિશે ખબર હોય અને આપણે જો એ એનેબલ કરી શકીએ તો પછી એ મિસયુઝ થવાની વાત જ નથી આવતી, બિકોઝ દેન દે વિલ વર્ક વિથ ધ ડિઝાઇનર વિથ દેટ મચ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, રાઈટ? અને ધ ડિઝાઇનર વિલ ઓલ્સો નો કે તમે કમ્યુનિટીનો ઇન્ફોર્મેશનનો મિસયુઝ ના કરી શકો. અને પછી કન્ટિન્યુઇંગ દેટ અસેસમેન્ટ પ્રોસેસ કે ભાઈ આ કામ આપણે કર્યું અને એનો ઇમ્પેક્ટ શું, કે ક્યાં સુધી પહોંચ્યું, ક્યાં વધ્યું, ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેટ્રિક્સ અત્યારે કદાચ નહીં દેખાતું હોય, પણ વોટ આર ધ મોર કાઇન્ડ્સ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ ઓર એન્ગેજમેન્ટ્સ દેટ કુડ બી ક્રિએટેડ આઉટ ઓફ સચ અ ઇલાબરેટ પ્રોગ્રામ. એટલે અગેન એઝ આઈ સેડ આ બધું એક ઝટકામાં નથી થયું. ઓવર ડિફરન્ટ યર્સ, ડિફરન્ટ પ્રોજેક્ટ્સ એન્ડ ડિફરન્ટ વર્કશોપ્સ દેટ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ કોલેબોરેશન્સ હેવ હેપન્ડ. Now we are going more specific into looking into some of the spatial configurations of these artisans and their workshops. And students working with them, community members working with the students. એટલે હવે એ conversations અમદાવાદમાં થઈ રહ્યા છે.
ઓફકોર્સ એ પહેલાં પણ થયા છે. આ સ્લાઇડમાં આઈ એમ શોઈંગ ધેમ ટુ બી કમિંગ હિયર. અને જે સસ્ટેનેબિલિટીની વાત થઈ હતી કે હવે એ આઈડેન્ટિટી એટલી ક્રિએટ કરી દઈએ કે ભાઈ ગુંડિયાલી ક્રાફ્ટ્સ કેન એક્ઝિસ્ટ બાય ઇટ સેલ્ફ. ઇટ ડઝન્ટ નીડ ટુ બી સીન થ્રુ DICRC, ઇટ ડઝન્ટ નીડ ટુ બી સીન થ્રુ સેપ્ટ, કે કોણે ત્યાં કામ કરાવ્યું, બીજા ઘણા બધા લોકો ત્યાં જઈને કામ કરી શકે. તો એના માટે એમની એક ડિજિટલ આઈડેન્ટિટી બેઝિકલી એટલી જ ક્રિટિકલ છે જેટલી આપણા પ્રોજેક્ટ્સ માટે છે એ રીતે. એટલે હેન્ડિંગ ઇટ બેક ટુ ધેમ, કોન્સ્ટન્ટલી બ્રિંગિંગ ઇન ધ અવેરનેસ અપ્રોચ. અને પછી the collaborations have also expanded where they have worked with teams from abroad. International students and groups have come. So there are new formats. એટલે આપણે પહેલા વચ્ચે જો સ્ટોરી ટેલિંગ હતું, પછી ગેમ્સ બની છે, અને these are all ways of communicating the story of Gundiali crafts or the community, but B એ રીતે આ પણ આર્કાઇવ થઈ ગયું. એટલે હવે ધ હિસ્ટ્રી હેઝ ટેકન મોર શેપ્સ એન્ડ ફોર્મ્સ. આપણે જે હિસ્ટ્રી, આઈ થિંક એવું થશે કદાચ 10 વર્ષ પછી કે હિસ્ટ્રી ઇઝ નોટ જસ્ટ ડોક્યુમેન્ટ્સ, ફોટોગ્રાફ્સ એન્ડ સ્લાઇડ્સ જે સમરના પ્રેઝન્ટેશનમાં આપણે સવારે જોયું, એના કરતાં પણ બીજા 5 નવા ફોર્મ્સ કદાચ આવી જશે. એમાં ડ્રોન ફોટોગ્રાફી આવી ગઈ, સર તમારા પેઇન્ટિંગ્સ આવી ગયા, અને એ રીતે તમે જે હિસ્ટ્રીને કમ્યુનિકેટ કરવા જે ફોર્મ્સ બનાવ્યા હોય એ પણ આવી જશે એઝ ન્યૂ ફોર્મ્સ ઓફ આર્કાઇવ્સ in this process of recreating archives. So books, monographs, articles, papers, reports, toolkits, exhibitions. એટલે આ મારા માટે પણ સારું છે કે હું એક સમરી આપ સૌને કહી શકું કે આટલી વસ્તુઓ જનરેટ થઈ છે. પછી આનું એક્ઝિબિશન પ્લાન્ડ હતું અને એ દરમિયાન જ કોવિડ આવ્યું, એટલે the team didn't really give up અને they found ways to do a digital exhibition which I think went on for a while and it was very easy. એટલે આખું સ્ક્રીન ઉપર આપ જઈને બધું નજીકથી જોઈ શકો જાણે તમે એક સ્પેસમાં ફરી રહ્યા હો. એટલે યુઝિંગ ટેક ટુ ઇટ્સ બેસ્ટ પોટેન્શિયલ ફોર ધીસ કાઇન્ડ ઓફ કોલેબોરેશન્સ એ બહુ જ આમાંથી ઝલકીને આવે છે. અલગ અલગ મેગેઝિન્સ અને ન્યૂઝપેપર્સ એના વિશે પબ્લિશ કર્યું છે. અને સસ્ટેનેબિલિટી માટે the community continues to build new things or make new things and sell it. And the money obviously goes back to them. They have been going to different art fairs or locations and showcasing their work. This is the website on which the exhibition was put up. It was called Celebrating Gundiali. This is the huge team. અને આઈ થિંક આ બહુ ક્રિટિકલ છે, એટલા માટે મેં આટલું લાંબુ પ્રેઝન્ટેશન ચલાવ્યું કે આ કરવા માટે એકલાથી નથી જ થતું. આજે સેપ્ટ ઇઝ નોટ અ વેરી સ્મોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન, એવરીબડી નોઝ ઇટ્સ અ મેસિવ ઇન્સ્ટિટ્યુશન. તોય તમે એકલા ઘણા કામમાં નહીં પહોંચી શકો. સો ધીસ હોલ કોલેબરેટિવ અપ્રોચ ટુ કલ્ચરલ પ્રેઝર્વેશન ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી વેરી ક્રિટિકલ એન્ડ આઈ થિંક દેટ રિયલી શોઝ કે તમે એક છે કે તમે ટાઈમ ફાળો અને એક છે કે તમે કમ્યુનિટી અને બીજા ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ પાસેથી સપોર્ટ લો અને મેળવો, બંને વસ્તુ. Thank you on behalf of this big team for listening to this so patiently. I would like to invite our panelists to the front. I think Ishita has concluded it on a word called collaborative. And we have a very diverse panel right now. And we will begin with the collaboration part. I think Avni will take over. Hello. Yeah. So I think my first question is for Adya ma'am, because early on, even when we had not thought of setting up an archive, and I had just come across first collections emerging from the cupboards, and then Tana
who guided that, you can at least go and look at some archive or how are things happening. So Adya ma'am, if you can tell us why it was important for MSU as an institute or the history department to preserve this family's collection and make it available for research, and how did that partnership also happen? I will say it did not start with MSU. It started with the citizens. हरि भक्ति नगर सेठ रहे, हरि भक्ति राज मित्र रहे, और उनके वंशज ने सोचा कि हमारे पास इतनी बड़ी संपदा है, इसको कैसे करेंगे। एक संस्थान थी जिसको महाराजा ने बनाया, जिसको पल्लवित हरि भक्ति परिवार के राज मित्रों के रूप में उन्होंने किया। तो पहला उन्होंने सोचा कि इसको दे दिया जाए। आई विल टेक यू बैक टू 1980s। हेरिटेज ट्रस्ट इंडिया के अंदर बना। हेरिटेज ट्रस्ट का बड़ौदा चैप्टर, उसमें ईश्वर हरि भक्ति, प्रेजेंटली जो गोपाल हरि भक्ति जी हैं उनके पिताजी संस्थापक के रूप में थे, उनके चाचा अरविंद भाई हरि भक्ति। अब ये एक परिवार था, परिवार में बेटे थे, बेटों के बीच में काम बटा हुआ था। लेकिन आपको एक बार पूछना चाहिए हरि भक्ति है क्या। ये एक हरि भाई थे, भक्ति भाई थे, है ना। अपने पिता के 2 बच्चे थे जिनको पिता ने एक जिम्मेदारी सौंपी, उन्होंने अपने व्यवसाय को पल्लवित किया, कई तरीके से पल्लवित किया, उसमें मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि उनका पोर्टल भी है। रणेश्वर ट्रस्ट, क्योंकि जैसे कि पटनी ट्रस्ट बना है, वहाँ पे रणेश्वर महादेव का मंदिर है, वो ट्रस्ट है। फिलेंथ्रॉफी की फील्ड में काम करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड में काम करता है, मेडिकल फील्ड की टीम में काम करता है, टेको में करता है। मतलब वेराइटी, द जनरेशन हैज़ एक्चुअली मूव्ड इनटू डाइवर्सिफाइड प्रोफेशंस। बट हमारे पास ये 84 में अरविंद हरि भक्ति जी ने सोचा कि ये लोग पढ़ने वाले लोग हैं, इनको पढ़ने के लिए दे दो, क्योंकि लिखी हुई चीज़ को हिस्टोरियन पढ़ सकता है। ये चीज़ यहाँ पे आ गई, वो हमारे पास सुरक्षित रही। 2009 में मेरे को इसको छूने का मौका मिला, क्योंकि जब आप सीनियर हो जाते हैं तभी छूने का मौका मिलता है, जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं। तो जैसे ही छूने का मौका मिला, है ना, ये कार्य शुरू कर दिया। अब आपका जो दूसरा प्रश्न था, क्यों, layers of stories are there in the mind of the citizens generation. एक वाक्य क्यों हुआ, कैसे हुआ, हुआ या नहीं हुआ, 3 प्रश्न उठते हैं, है ना। हुआ या नहीं हुआ, उसकी प्रासंगिकता एक छोटे से कागज के टुकड़े से हो जाती है। अब इसमें केवल ये नहीं है कि वो उनके वंशज हैं, वंशावली नहीं है, ये सोसाइटी के बारे में है। लोन लिया, लोन नहीं दे पा रहे हैं, एक छोटा सा कागज है जिसमें एक एस्ट्रोलॉजर का बनाया हुआ एलमांक दिया हुआ है, और पीछे कागज पे लिखा है कि तुम जो है इस स्थान पर चले जाओ, वहां पर एक गाय का दान कर दो, वो गाय अगर स्वर्ण की बनी हो। तो इस तरीके का एक कागज का टुकड़ा एक बंडल के अंदर निकलता है, वो सोसाइटी के बारे में रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि ये बैंकिंग फर्म के पेपर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि स्पेकुलेशन कि लोन लिया गया है। दूसरी स्पेकुलेशन, ये व्यक्ति लोन चुकता नहीं कर पा रहा है, अपना लोन वापस लेने के लिए वो सॉल्यूशन दे रहे हैं। उस वक्त कौन सा सॉल्यूशन है? लोन की जगह दूसरा लोन लेना सॉल्यूशन नहीं हो सकता। लोन को अदा करने के लिए आवक का होना जरूरी है। आवक कैसे होगी? जब कोई पुरुषार्थ करेगा। पुरुषार्थ करने के बाद भी आवक नहीं हो रही है तो समाज जो है एक जगह पे और सहायता लेता है, वो ये वाली सहायता होती है। ये मैं जानबूझ के ही रख रही हूँ क्योंकि समाज के अंदर इस तरीके की चीजें एग्जिस्ट होती हैं। तो बेसिकली वी आर डूइंग सोशल हिस्ट्री, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पास्ट ऑफ द सिविलाइजेशन। ये मैं आपके सामने एक उदाहरण दे रही हूँ। दूसरा उदाहरण, इन कागजों के अंदर जो है टेबल्स, क्योंकि ये पब्लिश्ड पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट है, रिसर्च आर्टिकल। ये जो है द्वारिका के अंदर चावलों का दान दे रहे हैं, मकई का दान दे रहे हैं, कोदरी का दान दे रहे हैं। अब वो एनुअल उस पे जा रहा है, कितने किलो जा रहा है। अगर आप उसको क्वांटिफाई करते हैं तो आपको जो है ना प्राइस ऑफ द कमोडिटी पता लग जाता है। आपके पास दान देने की रसीद है,
मूवमेंट पता लग रहा है, तो आपका जो सोसाइटी की बिलीफ है, सोसाइटी किस तरीके से अपने आप को इंटरनलाइज कर रही है, वो चीज़ें आपको पता लगती हैं. क्योंकि ये इंटरनलाइजेशन आपको पता होगा तभी आप जो है क्राफ्ट और कल्चर को समझ पाएंगे. ये चीज़ें एक सीधे से जुड़ी हुई हैं. तो जो जितना भी अभी प्रेजेंटेशन हुआ है वो सिर्फ एक आयाम है, बहुत सारे आयाम भारत में जो जिसको हम हिस्टोरिकल स्टडीज कहते हैं, उसके अभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में होना बाकी है. बहुत सारा प्राइमरी सोर्स मटेरियल हमारे यहाँ 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी चढ़ के जाने पर हर संस्थान में रखा हुआ है, और जो इंस्टीट्यूशंस है वो नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे साक्षरता दी जा रही है. लेकिन अनुसंधान जो हो सकता है वो इस तरीके के इनिशिएटिव से हो सकता है. थैंक यू सो मच. Thank you. I think a very detailed answer for us, and I think we have some questions about role of institutions in such preservation. But before we go to that common question, would you like to ask? મને અમૂલભાઈ ને સાથે વાત કરવી છે કે આપણે as I said that we have a very diverse panel here, and when we were discussing about whatever panel is or whoever panel is, so this topic is about where does care begin, home, neighborhood or city, and that care per se has a process to follow. બરાબર? So we have the process of documenting, then you have somebody who receives the documents like Adya ma'am, right? So you are part of the process of documenting. તમે ડોક્યુમેન્ટ કરવાની પ્રોસેસ અને એનું એક ટૂલ એટલે તસવીર કળા, અથવા તો તમારે લોક સાહિત્ય વિશે પણ વાત કરવી છે, પણ તસવીર કળા. તો તમે જ્યારે આ સાંસ્કૃતિક વારસો છે એવું તમને ખબર પડી અને પ્રચાર પ્રસારની શરૂઆત કરી, તો શું તમારો અનુભવ અને કમ્યુનિટીનો રિસ્પોન્સ, જે સવારે વાત કરી કે ભાઈ ડઝ ઇટ કમ બેક, એ ખૂબ સરસ વાત છે. એકદમ શરૂઆતથી ખબર નથી પડતી, પણ ધીરે ધીરે થોડો સમય પસાર થતો જાય છે. છેલ્લા આમ અનુભવની વાત કરું, છેલ્લા 5.5 વર્ષથી કન્ટિન્યુ એક પણ દિવસ પાડ્યા વગર ગુડ મોર્નિંગ ભાવનગર હું વોટ્સએપ દ્વારા વર્લ્ડની અંદર 3500 જણને મોકલું છું. તો એમાં મોન્યુમેન્ટ્સ, કુદરત, ક્યારેક ક્યારેક ભાવનગરનું લાઈવ સિઝનેબલ જે હોય છે એ પણ ફોટોગ્રાફ્સમાં આવે છે. તો જ્યારે જ્યારે ચર્ચાનો વિષય આવે, સ્થાપત્ય હોય કે કુદરતનું હોય છે, ત્યારે એટલા બધા રિસ્પોન્સ મને પાછા પરત મળે છે કે આનું આમ થવું જોઈએ, આનું આમ થવું, આમ થવું. અને ત્યારે ખબર પડે, થોડા સમય પછી ત્યારે ખબર પડે છે કે ના, લોકો જાગૃત તો છે જ તે. અને ગઈકાલની પેઢી કે આજની પેઢી કે આવતીકાલની પેઢી દરેકને ગમે જ છે. આવતીકાલની પેઢી માટે થઈને તમે કલ્ચરની વાત કરો કે સ્થાપત્યની વાત કરો કે કુદરતની વાત કરો, સાહેબ એની વગર બધું નકામું છે. રીનાબેન બેઠા છે, હું રોજ સવારે રવેચી તળાવે જાઉં છું ને એરપોર્ટના બધા તળાવે જાઉં છું. રોજ નથી જતો, એટલે એવરેજ સવારે રોજ સાયકલ લઈને 10 થી 20 કિલોમીટર રોજ ફરું છું અને ફોટોગ્રાફી રોજ કરું છું. એટલે ખબર નથી, અમિત એ સંસ્થામાંથી યુરોપે ફર્યો, પણ મને ખબર નથી કે આપણી પાસે એ કેમ સૂઝ નથી કે જે છે એ વસ્તુને એ જ સ્થિતિમાં રહેવા દેવી જોઈએ. વારે વારે લખું છું, આટલા બધા સરસ તળાવ, રવેચી તળાવ એક એક્ઝામ્પલ, તો એને 365 દિવસ કમસે કમ 15 થી 20 પ્રકારની ડક્સ આવે છે. વચ્ચે 1.5 વર્ષ પહેલાં પેલી એક પ્રકારની વનસ્પતિ, નામ ભૂલાઈ ગયું અત્યારે, તો એ આખા તળાવમાં ફેલાઈ ગઈ. તો એની વિશે ફોટો આપ્યો, 1 વર્ષ પહેલાંનો ફોટો આપ્યો અને એ ફોટો આપ્યો. બાળકો 7 બાળકો બેઠા હોય બોલ ને બેટ લઈને ટાંકી ઉપર, અને પાછળ આખું મસ્ત તળાવ, ઉગતો સૂરજ હોય, અને અત્યારનું તળાવ આપ્યું. તળાવ દેખાતું જ નહોતું. સૌરાષ્ટ્રમાં આવ્યું, બીજા 6 છાપાઈ લીધું, વળી પાછા 10-15 દિવસ થયા, વળી પાછું એકવાર ચીટક્યો ભર્યો. હું છાપામાં આપું છું, હું ફ્રીલાન્સ છું એટલે કોઈ ના નથી પાડતું. અને પછી જાગૃતતા ધીરે ધીરે 1-2 સંસ્થા જોડાણી, અને આજે એ તળાવ એકદમ સરસ રીતે સેટ થયું છે અને પાછા પક્ષીઓ આવી ગયા છે. હવે મુદ્દાની વાત, સરકાર પાસે એટલો બધો રૂપિયો છે જેની કોઈ કલ્પના નથી, હું એવું માનું છું. કારણ કે એટલા બધા પ્રોજેક્ટ
થવા માંડ્યા છે, એટલી બધી ગ્રાન્ટો આવવા માંડી છે, પણ શાની પાછળ? કુદરતમાં શાની પાછળ? એકલું સિમેન્ટ કોન્ક્રીટની પાછળ. તો યુરોપ ફર્યો તો, યુરોપ નહીં, હું હમણાં રાજકોટને બેન જઈ આવ્યો, તો ત્યાં એ લોકો હવે નથી કોઈ સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ વાપરતા, એકલા ગ્રીનરી અને બધા વૃક્ષો વાવવા માંડ્યા. એટલે ભાવનગરના લક્ષ્યમાં લ્યો તો આ જાગૃતિ બહુ જરૂરી છે, આવે છે ધીરે ધીરે, અને આ કામ કરવાની મજા આવે છે. બોર તળાવનો પિલર, એક દરવાજો, બોર તળાવનો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ જેલ્સવાળો, રાત્રે ટ્રકવાળો આવ્યો એટલે ઉપરની કમાન સાથે લેતો ગયો, એક પિલર આખો થોડો છૂટો પાડી નાખ્યો, લગભગ 8-10 ઇંચ ઉપરનો, તો મોકલ્યો તારકભાઈને. તારકભાઈએ સરસ રીતે લીધો, 8 જ દિવસમાં બહુ સરસ પાછો કરી નાખ્યો. જાગૃતિ 100% છે, પણ થોડી સંખ્યાઓ વધે, થોડી આપણી જાગૃતિ આવે તો જે નેચર છે એને નેચરમાં રહેવા દઈએ. શા માટે આપણે ગામડામાં જવું? આપણે હવે ગામડું એટલે છે આપણી પાસે પુષ્કળ, વારે વારે આપણે ગામડે જવું પડે છે, ત્યાં જવું પડે છે, તો આપણી પાસે એટલી બધી સારી, ભાવનગર ખરેખર બહુ સારું છે. સવારે 6:45, 6:30, 6:45 વિક્ટોરિયા પાર્કમાં આપણે અંદર એન્ટ્રી કરો ને, સ્વર્ગમાં આવી ગયા, બસ પૂરું. એટલું સરસ ભાવનગર છે. તો આ રીતે જાળવણી, અને હું એકલો લડું છું, કારણ કે રોજ સાયકલ મારા હેલ્થ માટે હું ફેરવું છું, અને ફોટોગ્રાફર છું, એટલે રોજ નવી નજરથી નવી ફોટોગ્રાફી લઉં છું. અને ખબર નથી, 2 વર્ષથી મિત્રો એ બધા લખ એની જોડે લખ, એટલે લખવાની ટેવ પડી છે, પણ બહુ 5-7 લાઈન જ લખું છું, પણ એકદમ અડી જાય એ પ્રકારનું લખું છું. રોજ નેગેટિવ નથી લખતો, પણ વર્ષમાં 5-15 વસ્તુ એવું નેગેટિવ લખું કે જે જરૂરી હોય છે. એટલે ફોટોગ્રાફીથી સરસ કામ થાય છે, અને જાગૃતિ પણ છે. અને ભાવનગરમાં 100% મેં ગુજરાતના, હું સતત ફરતો માણસ છું, ગુજરાતના 2 જ સિટી જોયા ખરેખર કલાનગરી, બરોડા અને ભાવનગર. 2 જ નગરી છે, ખરેખર કલાનગરી છે. હું તો બધે માણતો આવું છું. આજે બરોડા પણ જે સ્થિતિ ભાવનગરની છે એ બરોડામાં પણ છે, બહુ સરસ છે ખરેખર. બાકી હું બીજા કોઈ સિટીઓને આમાં લેતો, બરોડા આપણે જવું જ છે, બહુ સરસ છે. અને અહીંયા જાગૃતિ એટલી છે જ, તમે ઊભા રહ્યો એટલે 5 જણા પાછળ આવીને ઊભા રહે જ છે, આ ભાઈ થવું જ છે. અને પણ થોડા ફેરફાર સાથે થવું જોઈએ. જ્યાં હોય ને એકલું નેચર છે ત્યાં સિમેન્ટ શા લાવો, પથ્થર શા માટે લાવો છો? જે નેચર છે એને નેચરનું જ ડેવલપ કરો, બહુ સરસ થવાનું છે. થેન્ક યુ. એટલે અમૂલભાઈ એવું કહે છે કે કેર બિગિન્સ એટ સેલ્ફ, પહેલાં તો, પછી હોમ, તો પછી તો જ શરૂઆત થશે. જ્યારે સામેની વ્યક્તિને એક વાત તમે કહો છો તો સૌથી પહેલા એ વાત આપણી ઉપર લાવો. આપણને ગમે, એ ભાઈ નથી ગમતી, તો એને તમે કેવી રીતે કહેશો? ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સરસ, પણ આપણે સેલ્ફથી સીધા સિટી પર જવાના છીએ. એટલે રીનાબેન માટે એવું વી આર ક્યુરિયસ કે તમારો સિટી લેવલે જ્યારે કેરનો પાર્ટ આવ્યો, એટલે કેર બાય કેર વી ડોન્ટ મીન સીધી જે તમારી સોશિયલ કન્સર્ન્સ હોય, વોટ યુ હેવ પ્રેઝન્ટેડ ઇઝ ડેફિનેટલી સમાજના ઉત્થાન માટે જે થયું એ તો થયું, પણ એનાથી એ જે ડોક્યુમેન્ટિંગ પાર્ટ અને જે એક આર્કાઇવ કે એક સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ સાથે સીધો કનેક્ટેડ આવે, એવો કોઈ રિસ્પોન્સ તમને કમ્યુનિટીમાંથી મેયર તરીકે કામ કર્યું ત્યારે, અથવા તો મહિલા મંડળમાં મળ્યો કે નથી મળ્યો? એકચ્યુઅલી છેલ્લા લગભગ 2020થી મહિલા મંડળના પ્રેસિડેન્ટ તરીકે, એટલે કે એક કમ્યુનિટી લેવલ ઉપર કામ કરું છું, કે જેમાં અલગ અલગ સબ્જેક્ટ છે. સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ ઉપર પણ કામ કરીએ છીએ, પ્રોબ્લેમેટિક વુમેન, એટલે કે કોઈ પણ જાતના પ્રોબ્લેમ્સ હોય એના માટે એક વિવિધલક્ષી મહિલા મંડળ તરીકે વિવિધલક્ષી મહિલા સુરક્ષા કેન્દ્ર પણ ચલાવીએ છીએ. એટલે અલગ અલગ કમ્યુનિટી સાથે ત્યાં અમે કામ કરીએ છીએ, જોડાયેલા છે. અલ્ટિમેટલી મેં કીધું હતું હમણાં જ, આપણે જ્યારે પ્રેઝન્ટેશનમાં એક સ્લાઇડ હતી કે આખું સર્કલ ફરે છે, કમ્યુનિટીના ફરતું ફરે છે. ઇફ ઇટ ઇઝ અ હોમ, ઇટ ઇઝ અ નેબર, ઇટ ઇઝ અ સિટી, બધું જ કમ્યુનિટીની ફરતું હોય છે. સો એવરીથિંગ ઇઝ કમ્યુનિટી, બટ વેન યુ ટેક ઇટ બેક ટુ ધ હિસ્ટ્રી, એટલે કે તમે એને કોઈ એવા અનુભવ કહો છો કે શેર કરો, તો ઘણી બધી વસ્તુમાં મેં પ્રેઝન્ટેશન દરમિયાન પણ કીધું કે દેર ઇઝ અ હિસ્ટોરિકલ ઇવેન્ટ, કે ભાઈ એક ભૂગર્ભ ગટર યોજના વર્ષોથી ભાવનગરમાં છે તો એને એક્સટેન્ડ કરવાની છે.
તમે હવે જ્યારે નવું સિટી ડેવલપ કરો છો તો યુ હેવ ટુ ટેકિંગ ધ બેક સાઈડ, એટલે પાછળનું જે છે એને પ્રિઝર્વ કરવાનું છે. તો એક ભાઈ મારી પાસે બહુ આવતા, મસ્ત જશે કે ઇન્સિડન્સ, ઇટ્સ અ સ્ટોરી, કદાચ મેં અવનીની સાથે શેર કરી પણ હશે. એક ભાઈ મારી પાસે બહુ આવતા, આવીને મને ભાવનગરના અલગ અલગ એરિયા, અમૂલભાઈએ જે એરિયલ વ્યૂમાં બતાવ્યા એ કદાચ 2004-05ના છે, પણ એ ભાઈ મને હી વોઝ ટોકિંગ અબાઉટ 50 years બેક, મે બી 70 years બેક, કદાચ એમની એજ મારી પાસે આવતા એની 80 yearsની હશે. આવીને બહાર બેસી જાય, ચિઠ્ઠી મોકલાવી દે, એટલે કમ્પલસરી બોલાવવા પડે, બોલાવ્યા પછી એમને સાંભળવા પણ પડે. ધ બેસ્ટ પાર્ટ ઓફ મેયર મારામાં એક ડેવલપ થયું કે હું કોઈને પણ કલાકો સુધી સાંભળી શકું છું. આ મારું એક કોઈ પણ વસ્તુમાં હું મે બી નેગેટિવ, મે બી પોઝિટિવ, મે બી એની સ્ટોરી પણ હું કલાકો સુધી એને જવાબ આપ્યા વગર શાંતિથી સાંભળી શકું છું. તો એ ભાઈ મારી પાસે વારંવાર આવતા અને મને કંઈક સ્ટોરીઝ કહેતા. અને એકવાર આવીને મને મોતી તળાવ કેવું હતું સમજાવ્યું, એકવાર આવીને મને એને ગંગાજળિયા તળાવ કેવું હતું સમજાવ્યું. પછી એક વખત મેં બધું એમાં ઇન્ટરેસ્ટ થોડો લીધો, એટલે બીજી વાર એને વધારે આમ પેલું લાગ્યું, એટલે બીજી વાર આવ્યા તો એ ગંગાજળિયા તળાવનું ડ્રોઈંગ કરીને લઈને આવ્યા. અને ઓરિજિનલ ગંગાજળિયા તળાવ કેવું હતું, ગંગાદેરી ક્યાં હતી, ગંગાજળિયા તળાવની ફરતે એ ટાઈમે શું હતું, શાક માર્કેટ નહોતી, બસ સ્ટોપ નહોતું, આ બધું નહોતું. એટલે એમણે બધું જ ડ્રો કરીને લાવ્યા. હી વોઝ ગુડ પેઇન્ટર. એના ઉપરથી મને એક આઈડિયા આવ્યો કે મારે સિટીના આવા જૂના શું ઓરિજિનાલિટી હતી સિટીની, આ જોવી હોય તો શું કરવાનું. એટલે મેં યુનિવર્સિટીથી હિસ્ટ્રી ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી કોઈ પ્રોફેસરને બોલાવ્યા અને એમની પાસે આઈડિયા ફ્લોટ કર્યો કે મારે આવું હિસ્ટોરિકલ બધું કલેક્શન કરવું છે, તો હું શું કરી શકું. ભાઈ આવું પેઇન્ટિંગ લઈને આવે છે, એ બી બતાવ્યું. એન્ડ ધેન વી કેમ ટુ ધ કન્ક્લુઝન કે આપણે એક એવી કોમ્પિટિશન લોન્ચ કરીએ કે ઓલ્ડ ભાવનગરને પ્રેઝન્ટ કરતા ફોટોગ્રાફને પેઇન્ટિંગ કરીને તમે અહીંયા લાવો. એન્ડ ધેટ વી ડીડ. તો ધીસ ઇઝ હાઉ વી હેડ અ ટચ વિથ ધ હિસ્ટ્રી. એમાંથી જ કદાચ આવા લોકો જે હું પેલા ભાઈ મને જે હમણાં મેં કીધું હું કલાકો સાંભળતી હતી, તો આવું સાંભળવામાંથી જ મને ઘણું બધું હિસ્ટ્રી જાણવા મળી છે. કારણ કે બિંગ મેયર બહુ નાની એજ હતી મારી, એટલે હું તો પાસ્ટને જાણતી નહોતી. માય ફાધર વોઝ એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર, તો એ મને એ ટાઈમે રોડ ને આ બધું એટલે સર્વિસ ગલીઓ ને એ બધું એ સમજાવતા, એટલે મને ખબર છે. જે ગાર્ડનનું આપણે કીધું કે એક ગાર્ડન પર ઉભા રહો તો બીજા ગાર્ડન તમને વ્યૂ થાય છે, દેટ ઓલ્સો માય ફાધર યુઝ ટુ એક્સપ્લેન મી કે હાઉ ધીસ સિટી ઇઝ પ્લાન્ડ આઉટ અને ડ્રેનેજ સિસ્ટમ કઈ રીતે પ્લાન આઉટ થઈ છે સિટીની. તો થોડું ઘરમાંથી કેર બિગિન્સ ફ્રોમ હોમ, થોડું આ બધું કોમ્પિટિશન આ તે એમાંથી કલેક્શન, ધીસ થિંગ્સ હેવ ટોટ મી અ લોટ. અને મારો પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટ હતો, તો હું દરબારી કોઠાર બાજુથી નીકળું એટલી વાર હું બોલ કરતી હોઉં ગાડીમાં બેઠી હોય કે આમાં છે શું, આમાં છે શું. એટલે હર વખતે મને કંઈક જુદો રિપ્લાય મળે. એટલે એક દિવસ ખોલાવડાવ્યું સ્પેશિયલી, અને હું સ્પેશિયલ વિઝિટ કરવા એકલી ત્યાં ગઈ. એન્ડ આઈ ફાઉન્ડ લોટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ડોક્યુમેન્ટ્સ કે જે ત્યાં અવેલેબલ હતા. તો ધીસ ઓલ્સો હિસ્ટોરિકલ થિંગ્સ કે જેની સાથે ટચઅપ થયું. કારણ કે આઈ વોઝ યંગેસ્ટ ઇન ધ ઇન્ડિયા, હું ઇન્ડિયામાં યંગેસ્ટ મેયર હતી. તો એજ વાઇઝ મારું એવું એક્સપોઝર નહોતું, બટ આઈ ટ્રાઈડ ટુ ટેક ધીસ એક્સપોઝર. સેમ વે એક વખત મને આ પાણી ઉપર કામ કરતાં એકવાર એવી ઈચ્છા થઈ કે મારે સમજવું છે કે ભાવનગરનું પાણીની આખી વ્યવસ્થા શું છે. એટલે હું ભીકડા કેનાલ ને બધી જે કેનાલો ને કેચમેન્ટ એરિયા ને બધેથી દેન આઈ કેમ બેક. એટલે ત્યાં જ્યાં ઓરિજિનલ સોર્સ શરૂ થાય છે ત્યાંથી કરીને એ પણ મારા ફાધરે મને ઇન્ટરેસ્ટ જગાવેલો હતો. એટલે મને થોડું હતું કે આવું સમજવું જોઈએ, કારણ કે એ પાલીતાણા ડેમ પર વર્ષો પર સુધી કામ કર્યું એમણે, એટલે માટે. સો આઈ કેમ બેક. તો આઈ અન્ડરસ્ટુડ કે પાણી ક્યાંથી ક્યાં આવે છે, ક્યાં ફ્લો થાય છે, ક્યાં એનું રિઝર્વેશન થાય છે. તો હિસ્ટ્રી સાથે ટચઅપ કરવાની મેં હંમેશા કોશિશ કરી હતી.
આઈ એમ નોટ હિસ્ટોરિયન, એટલે હું આર્કાઇવ્સ ને એ બધું બહુ સમજતી નથી, પણ મારી રીતે જે સમજતી હતી એ કરવાનું મેં હંમેશા કોશિશ કરી હતી. હવે વાત આવે એના ઉપર કે ક્યાં લૂપહોલ્સ થાય છે. હમણાં એમણે કીધું એમ કે ચેન્જ થઈ જાય છે અત્યારે, તો એનું રીઝન ડોક્યુમેન્ટેશન નથી. ધ થિંગ ઇઝ ધેર ઇઝ નો ડોક્યુમેન્ટેશન. જે વડવાઓ હતા જેમણે આ બધું કરાવ્યું અને કર્યું, એમણે બે વસ્તુ હોઈ શકે. એક, એમની પાસે ડિઝાઇન હશે. જ્યારે મહારાજા સાહેબે ભાવનગર આપ્યું, એટલે કે ભાવનગરને આપવામાં આવ્યું રાજ્યને, ત્યારે એમણે આ બધું જ આપ્યું હતું કે ભાઈ આ સિટીના ડોક્યુમેન્ટ્સ છે, આ બધા પત્રો પર લખાયેલું છે, આ બધું છે. બટ આઈ ડોન્ટ નો દેટ ટાઈમ આ બધી જે રસ્તાની યોજનાઓ છે, જે સર્વિસ ગલીઓ છે, જે ડ્રેનેજ સિસ્ટમ કરી છે, એના ઓરિજિનલ ફૂટપ્રિન્ટ એમને ડ્રો કરેલા હશે કે નહીં, હશે તો આપ્યા છે કે નથી આપ્યા. આ બંને ક્વેશ્ચન છે મારી માટે. આજની તારીખમાં કશું અવેલેબલ નથી. નળની લાઈનો ક્યાંથી જાય છે, અને એટલા માટે જ રસ્તા જે મેઇન રોડ તૂટે છે, અનપ્લાન્ડ વેથી કામ થાય છે. તો એક એવું એજ્યુકેશન સિસ્ટમ હોવી જોઈએ કે જ્યારે નવો અધિકારી આવે છે તો એને પાસ્ટ છે તમે સમજાવો કે આમ છે, તો તમે એ નવાને ન તોડે. એટલે અહીંયા હિસ્ટ્રીને તમારે એટેચ કરવી જોઈએ, જે નથી થતી. આ એક બ્રેક છે. અગેઇન આપણે જઈએ તો મારા વોર્ડમાં પાણીના પ્રશ્નો બહુ બધા હતા. તો એક અધિકારી થોડો ઇન્ટરેસ્ટવાળો હતો, સો આઈ ટુક અપ હિમ કે ચાલ આપણે કંઈક કરવું છે નવું, અને હી વોઝ રેડી. તો પાણીમાં એવું થતું એને કે ઓપરેટ કરવામાં બધા બહુ પ્રશ્નો મારા વોર્ડમાં હતા. તો મેં એને કીધું આપણે આને સોલ્વ કેવી રીતે કરી શકીએ. એટલે મારી પાસે કે મારી પાસે ડિઝાઇન તો નથી, પણ હું તમે કહો તો તમને બતાવી શકું કે આ ડિઝાઇન આવી રફ છે, એમ ડ્રો કરી શકું. એટલે આઈ સેડ ઓકે, બેસો ને તમે ડ્રો કરો. ડ્રો કરી 29 વાલથી ઓપરેટ થતું હતું. ધીમે ધીમે અમે એને કટ ડાઉન કરાવતા કે ભાઈ આ એરિયામાં એક પાણી આમ જાય છે ને આમ પણ જાય છે, તો વાય નોટ વી ડુ સમથિંગ ઓન વર્ક સમથિંગ ઓન ઇટ. એમ કરતાં અમે લાસ્ટમાં પહેલાં 29 વાલ હતા, એમાંથી થોડા કટ ડાઉન કર્યા. લાસ્ટમાં અમે આખું ઓપરેશન, આખો વોર્ડ જે મારો હતો એને 9 વાલ ઉપર લઈ આવ્યા. બટ ધેટ વોઝ હેપન્ડ બીકોઝ હી વોઝ એબલ ટુ ડોક્યુમેન્ટ ઇટ. એને ડ્રો કરી શક્યા. અને પછી મેં એની પાસે એવી સિસ્ટમ કરાવી કે તમે આને કાયમી એક વોર્ડના લેબલ સાથે ફાઇલ બનાવી આ ડ્રોઈંગને પહેલાં શું હતું અત્યારે શું કર્યું છે મૂકો, એટલે તમારી પછીનો અધિકારી આવે તો એ. બટ આઈ ડોન્ટ નો હવે એવું કોઈ કરે છે કે નહીં, બટ ધીસ ઇઝ વોટ હેપન. આઈ થિંક કે જવાબ આવી ગયો. અને બહુ ઇફેક્ટિવ, એટલે અમને ગાઈડન્સ મળે એવો જવાબ આવ્યો. કેમ કે તો 100% હોય જ. હવે જે ભીકડા કેનાલની રીનાબેન વાત કરીને, એક માળનાથના ડુંગરાઓ બાજુથી, એક વાળુકડના ડુંગરાઓમાંથી, ત્યાં બંને એરિયામાં 2 ઘોડે સવાર ફરતા. એટલે કે પાણી કોઈ વાળી નથી લેતું, રોકતું નથી, એટલે ઈચ્છા. અને એકવાર પાણી આવતું બંધ થઈ ગયું, એટલે તપાસ કરવામાં આવી. રાજાને ખબર પડી, આ બનેલી હિસ્ટ્રી છે. તો કે તપાસ કરો. તો એક ખેડૂતને પકડ્યો, ત્યાં કેમ વાળી લીધું છે? કે મારે કૂવો નથી, મારે પાણી નથી આવતું. એટલે મહારાજાએ એને બોલાવ્યા અને એને કૂવો ગાળવાના પૈસા આપ્યા. એટલે મૂળ વસ્તુ ઈચ્છા. વેરી ટ્રુ, વેરી ટ્રુ. Yeah, lot of stories of wells બનાવવાનું કામ અને ખેતી માટે કરવાનું કામ, એવી હિસ્ટ્રી. એટલી બધી વસ્તુઓ મને હિસ્ટ્રી સાથે અને હું પ્રેઝન્ટ વર્કને જોડીને કરી શકું કે એની માટે પછી દિવસો ને અઠવાડિયાઓ કદાચ ઓછા પડે. બિકોઝ આઈ ઓલવેઝ ટ્રાઈડ એન્ડ હું હંમેશા એની પાછળ દોડી છું કે આને ક્યાંથી હું કેમ ભેગું કરી શકું, અથવા આમાં હું શું જાણીને શું નવું કરી શકું. એટલે હિસ્ટ્રીને સ્ટોરી કરવા માટે મારી પાસે તો દિવસોના દિવસો સુધી કરી શકું એટલું બધું મટીરિયલ છે, બટ નોટ પોસિબલ.
involvement there. So all of you have worked at a different scale, and we've talked about different institutions getting involved. So the question we have now, a common question, is institutionalization important for cultural care in the long run? એના પર તમારો શું વિચાર છે? Institutionalization is very important, but implementation, sustainability is another question. We have lived for 75 years since independence. We have to really see which institution is giving back. Okay, so every time what is happening, the institution which has become less effective or non-effective, naturally it is replaced by new institution. Okay, so documentation of this sort is also important, and we should come with a white paper on it that need to be placed in the state assembly, and of course the voice should be raised to the parliament. And with this reason, you see Indira Gandhi National Center for Arts and Crafts had come up, manuscript mission had come up. You are seeing that Ablekagars, they are changing, and more importantly what you have seen, that non-government organizations have pitched in. So now NGOs are also structured institutions, okay, whether they are supported by individuals, trusts, or government, or global bodies. So institution did play a very significant role, because what Ishita was showing actually of a small village, right, that has happened. So institutions are important, and I will say that a self is also in its way an institution. You are an institution in your own way, because you are thinking of more than 100 people at one point of time. So an individual can be an institution. Maharaja of Bhavnagar was an institution in himself. He had a vision. He had given a cultural phenomenon to the city which still survives. So this is one answer. And limitations is that we have to see its efficacy is maintained forever, and for that naturally policy initiatives are important. So this is my view. Thank you. Amul bhai, that way it is very formal structure and it has an institution in place. While you have worked individually, તમે તો એકલે હાથે જ આખું સરઘસ કાઢ્યું છે. હવે તો પણ એટલે when I was getting to know you, તમારે તાલ ગુલાલની સ્થાપના તમે કરી લોક સાહિત્ય અને લોકનૃત્યની સાચવણી માટે. તો તમને એ જરૂરી લાગ્યું કે આમાં સંસ્થા હોવી જરૂરી છે તો જ આ થશે, કે પછી એને ઇન્ડિવિડ્યુઅલ લેવલે કેવી રીતે સાચવી શકાય એમ? જનરલી જોઈએ તો સંસ્થા તો જરૂરી છે, કારણ કે અમુક પાર્ટ એવા છે કે એકલાથી અમુક વસ્તુ થોડે લિમિટ સુધી થઈ શકે, બાકી સંસ્થા વગર નથી થતા. સંસ્કૃતિની જ્યારે વાત આવે તો હું એક સામાન્ય એક બહુ સરસ વાત કરું. ઘઉં, ચોખા, બાજરો, અનાજ, કઠોળ, વરસાદ નથી થયો અને એની જો આપણને દુકાળ પડશે ને તો આપણે ગમે અમેરિકાથી મગાવી શકશું, જાપાનથી મગાવી શકશું, બધેથી મગાવી શકશું. પણ રાસ, ગરબા, કલ્ચર, ચિત્ર, એ બધું જે આપણું કલ્ચર છે ને એનો દુકાળ પડશે ને તો સાહેબ એ ક્યાંયથી નહીં મગાવી શકીએ. એ આપણે જ આપવાનું છે. પર્સનલી વાત છે, ફેમિલી વાત છે, પડોશની વાત છે અને સમાજની વાત છે. એ જાળવવું આપણી જવાબદારી છે. એટલે સંસ્થા જરૂરી છે, કારણ કે એ મોટા પાયે છે અને એમની ઉપર જ ગમે તે ઘણો ટકેલું છે. એ આમની ઉપર જ આપણે જે બચાવીએ છીએ, જે કરી રહ્યા છીએ એમની ઉપર જ ટકેલું છે. થેન્ક યુ. એટલે our point of view here is કે while the institution is very important and while institutionalization is very important, you are being an example where એ હોય કે ના હોય કામ ચાલુ રહેવું જોઈએ. હા, કામ ચાલુ રહેવું જોઈએ. પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સાહેબ સંસ્થા હોય તો
વધારે સારું રહે, વધારે સારું એટલે વિસ્તૃતીકરણ વધારે થઈ શકે, ઇમ્પર્સનલ થઈ જાય હા, કે ભાઈ એક માણસ સાથે એસોસિએટેડ ના રહે અને પછી એ વિસ્તરે અને કદાચ એ માણસની બિયોન્ડ એની લાઈફની બિયોન્ડ એ સંસ્થા ઓપરેટ કરી શકે. પણ હા યસ. અને આ વર્ષે જૂનથી ઓગસ્ટ સુધીમાં ભાવનગરની 5 કોલેજીસ યુનિવર્સિટી સાથે ઉપલેટા અને વલ્લભ વિદ્યાનગર ફાઇન આર્ટ 7 જગ્યાએ મેં રાસ ગરબા અને લોકનૃત્યના વર્કશોપ કર્યા. એટલે જેટલું સંસ્થા જોડે સંકળાવ એટલો ગ્રોથ મોટો મળવાનો છે ત્યાં, એટલે બેનિફિટ મળશે. બરાબર છે, બરાબર છે. અને ગરબાને પણ આ વર્ષે તો યુનેસ્કોમાં સ્થાન મળ્યું છે. એટલે આપણે ત્રણેય જાતના ઇન્ડિવિડ્યુઅલ કહો કે એક એકેડેમિક ઇન્સ્ટિટ્યુશન કહો કે સ્ટેટ લેવલ બોડી કહો, એ બધાના જ વી હેવ હર્ડ opinions and we have heard the stories that how care takes shape, different shape when the body changes, but how the core element is same of care. So we would also like to ask each one of you what is that very essential factor about care, the archiving kind of care. What is the very essential factor without which you would not have been able to do this? એટલે એવું શું ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ જેના વગર આ ના થઈ શકત, એવું કશું છે તમારા મનમાં? મને થોડુંક એટલે એક એવું ફેક્ટર હોય છે જેમ કે અમે when the Patni Archives project started, the factor here is not only about preserving documents of Sir Patni. It has gone beyond, the definitions have expanded અને એ જે વ્યાખ્યાઓ વિસ્તરી એના લીધે અમને કામ વધારે કરવાનો મોકો મળ્યો, એવું એક ફેક્ટર છે. કદાચ આ ફેક્ટર ના હોત અવની, આઈ થિંક યુ અગ્રી વિથ મી that if it would have been case of like 3 years, 4 years before when we saw the documents and we thought that we should just keep them safe, that would not have been it, right? તો એવું એક ફેક્ટર હોય છે. આ બધા તમે જે બી ચળવળ થઈ છે એમાં there is a essential factor કે જેના વગર આ ના થાય. એવું કશું તમને કમ્યુનિટી સાથે એન્ગેજમેન્ટમાં કશામાં આવ્યું છે તમારે? ના થાય તો, કારણ કે અલગ અલગ વ્યક્તિઓ, અલગ અલગ વિચારો, અલગ અલગ શોખ, એટલે એ થાય તો 100% જે ધારે છે એ પોતે કરી જ શકે છે. જવાબ તમારા સવાલમાં જ છે. કેર બિગિન્સ એટ હોમ. કોઈ પણ વસ્તુના રૂટ્સ છે ઘરમાંથી જ મળે છે અને ઘરમાંથી મળ્યા પછી જ બહાર જાય છે. એટલે કેર બિગિન્સ એટલે એ જ તમારું ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ બને. મારી માટે કદાચ ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ તો મેં વાતમાં જ હું બોલી હતી કે મારા ફાધરે મને આવું કંઈક નોલેજ આપ્યું હતું, તો રૂટ્સ પડ્યા હતા કે આવો રસ્તો હોય, આવું પાણી હોય, એટલે આ રીતે કેચમેન્ટ એરિયા હોય, આ રીતે ડેમ બન્યા હોય, આ રીતે પાણી આમ જતું હોય, આ રીતે ડ્રેનેજ સિસ્ટમ વર્ક કરતી હોય, તો એ રૂટ્સ હતા. એટલે કેર બિગિન્સ એટ હોમ. તો રૂટ્સમાંથી જ બધું ઊભું થાય છે. એટલે ઘરમાંથી શીખ્યા પછી બહાર નીકળ્યા ને એમાંથી બહાર નીકળ્યા ત્યારે સિટી સંભાળી શકીએ, અધરવાઇઝ નોટ પોસિબલ. તમારે 7.5-8 લાખની વસ્તીને લઈને હરેકના સપનાને પૂરા કરવા ઇઝ નોટ પોસિબલ. ક્યાંક તમે કોઈકને ગમશે પણ બીજાનો એ અણગમો પણ હશે. જ્યારે તમે કંઈક કરો છો તો મે બી કે મારી માટે લાઇકિંગ છે, બીજા માટેનું ડિસલાઇકિંગ છે, એટલે બધાને જ સંભાળીને ચાલવાનું છે, તમારે બધે જ બેલેન્સ કરવાનું છે. તો આ બધું જ તમને ઘરમાંથી જ શીખવા મળે છે અને એને તમે મોટા સ્પાન ઉપર લઈ જવાના આવે છે. સ્પાન બદલાય છે. હમણાં પ્રેઝન્ટેશનમાં પણ બધાએ એક જ વાત કરી છે, ત્રણેય, કે એનીથિંગ યુ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ સ્મોલ સ્કેલ ટુ બિગર, પણ તમે નાનામાંથી, ઘરમાંથી, નેબરમાં ગયા, એટલે કે મોહલ્લામાં ગયા, મોહલ્લામાંથી સિટીમાં ગયા. ધ ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ અલ્ટિમેટલી ઇઝ અ બેક. એટલે રીનાબેન, મેં મારે સ્પીચમાં શરૂઆતમાં કીધું કે કલાકાર જન્મે છે, એક કલા વિશે વાત, કલાકાર જન્મે છે, બનતો નથી. એટલે એક કલા લગતી મેં વાત કરી, પણ કોઈ બી ડૉક્ટર લો કે એન્જિનિયર લો કે ભાઈ મારો દીકરો તો એટલે ઘરમાંથી આવે છે. This whole journey, do you want to share any particular factor which driving force that has been binding all these things together? Ignorance.
It begins with that, that is for sure. Then Begins with that. inquisitiveness. Very true, very true. Right. What a child of 2 years will do. So Yes, yes. the care starts with a 2-year child when mother says, संभाल के. संभालना क्या? Self को. 10 years में संभालना क्या? What you have learned. संभालना क्या? Then disseminate. देना क्या? So for me, ignorance, inquisitiveness, and sharing are the 3 driving forces. Do we have any questions from the audience for any of them? You okay? हाँ. Hello, hello. Yes, because वो पीछे Hello. से light आ रही है तो मुझे भी नहीं दिख रही. I think we are missing one very essential part of this army. I was in NCC and I was chosen for flying, and I have done flying, and I have reached a discipline level which is way, way beyond all this. And then there I say, during Kargil war there was a sutra, हर शहरी एक सिपाही है. And ये हर शहरी को कैसे मिलता है? That is the more important thing. And then moreover, organization, institutionalization, okay. But institutions, we know, already we have experienced it. Government level, many things don't happen. You have to keep on giving money or something like that keeps on happening. They are not moral people. Also, but in an army, a unit is usually 9. Flight, for example, a plane, flight is only 9. You don't have a huge 50 plane flight of army people. So management is not possible beyond a level, and that you have to take into consideration. That is why हर शहरी को एक सिपाही बनना है. Nishit Bhai was saying the same thing. You have to work on an individual level to be able to be part of a team which is doing the same thing. That is what I wanted to emphasize. Absolutely, absolutely true. Okay, so I think with this we've all, of course, care is an important element in any scale of work, and we've had interesting sharing from all our panelists here. And now we'll take a short break and then move on to the next panel, where we will move on to collective histories and lived memories. So we will break. Everybody can have tea and refreshments, and I think we start at 4:45. Yeah, we will reconvene at 4:45 for the third panel. Thank you. Or forgetfulness of the society, wherein all objects are salvaged, memories are unearthed, and the acts of the past are reinterpreted to find new meanings. Even though preservation is a very resource-intensive affair, many kinds of communities come together to keep their cultural experiences alive. Rather, in many instances, the notion of a community is defined by the mere act of practicing cultural activities and preserving certain histories that connect different families, people, or subcultures. Such an intent of preserving collective memory and passing on lived histories brings up new complexities. એટલે અમે જે આ એક્ઝિબિશન કર્યું કે which is called ઓરડાઓ પટની પરિવારના અને વાર્તાઓ કાઠિયાવાડની, એમાં we tried that we will have that each of the stories that we put out would have 2 parts to it, in which one talks about the connection of the Pattani family to the subject that we're talking about, and the other brings in a community member or a history
and a forgotten history from Bhavnagar, which we can put together and show it to the rest of the city. So the investigation of the collections of the Patni archives, they led to evoking new historical thoughts from across the city. Different kinds of people or community collections were identified and even opened up to become a part of the storytelling at the exhibition. In this process, which existing narratives got rewritten, who has the agency to retell stories of community exchange, what would be the implications of reinterpreting community narratives on the present and future of that city. So for that, for this panel, this is the note, and we have 4 panelists today who will bring forward their work and their stories, and hopefully we will have a very lively session. So we start with Mala ma'am. A brief introduction of Mala ma'am. Born and raised in South Bombay in the neighborhood of the famous Mani Bhavan, Gandhiji's residence during his visits to the city, and August Kranti Maidan, the epicenter of the Quit India movement. Growing up for Mala in the 60s and the 70s was peppered with Gandhian values, idealism, and with an absolute reverence for the freedom movement, for those who participated in the struggle. So deeply etched are these memories of her formative years in Bombay and the values that shaped her that Mala still considers herself to be a quintessential Bombayite in spite of having left the city more than 45 years ago. Mala Sinha is a designer, entrepreneur based in Baroda. Her design studio cum workshop is highly respected for its understated quiet aesthetics as well as its contribution to the language of patterning on textiles. It houses facilities for textile design, hand block printing, screen printing, dyeing embroideries, and tailoring. These products, designed and manufactured at her studio workshop, are sold with the label Bodhi in India as well as abroad. We welcome you, ma'am. I think let me try if he is able to. Namaste, everybody. હું ટેક્સટાઇલ ડિઝાઇનર છું બાય ટ્રેનિંગ એન્ડ પ્રોફેશન. ના વાંધો નહીં, ચાલીશ જરા પછી બેસીશ. તો એનઆઈડીમાં મારો અભ્યાસ થયો અને પછી સર્કમસ્ટાન્સીસના લીધે બરોડા આવ્યા અને એ જમાનામાં designs and designers were not really very valued. I'm talking of the 70s and the 80s. Therefore, I had to employ myself. So I call myself a reluctant entrepreneur. And so it's been 4 decades since that I have been engaged in my studio workshop, where the core of it is designs, experimentations, explorations, new discoveries by way of making unusual effects on textiles using blocks, screen, hand painting, embroidery, and all other surface ornamentation. And that is what we did, and that is what we are still continuing to do even today. But something very interesting happened about 10 years ago or so. And which is why I say that it seemed like Bodhi was expanding its horizons and we were learning to walk a new path. It was not a strategy, like nothing in my life has been ever a strategy. Things just happen and I kind of try and make the best of it. So there is I'm sure all of you are not so familiar with the craft of block printing
block making, but I'm sure most of you are wearing these lovely fabrics, which are all done with handcrafts. And therefore, in the year 2008 or so, my cousin from Bombay once called me to say that they have a large real estate in. So before that, can I just change the? Will you let me do it? Yeah, yeah, just change. Yeah, sure. Next, yeah. So what happened about 10 years ago was the 2 archives that I came into possession of. And these archives actually walked to me. It sounds like a real serendipity, but honestly, when I say so, I had no plans of doing anything about archiving, about research, about documentation. Not that I didn't know about it. I have done enormous amount of work, working with textile historians, working with anthropologists, assisting them, traveling with them, and done essays for them, etc. But at that juncture in Bodhi, it was not at all my faintest idea to be doing anything to do with preserving craft. And I particularly like Ishita's and Avni's theme that we are going to be talking about ethics of preserving. Naitikta is the word that she's used, and I find that a very interesting word. I mean, we keep talking of being ethical, ethics, etc. I think we use that word rather loosely these days. So I went back to the dictionary and I said, what does ethics really mean? What is the dictionary meaning of it? And it said that doing anything which feels right. And I think translated Gujarati ma, Naitikta is a very good word. You own that thing. You take a personal responsibility of doing so. So when my cousin said that, so these are the 2 archives that are in my possession before I move on to the other story. One is the archive of Maniklal Gajjar, who is a block maker par excellence. He lived between 1928 and he passed away in 2012. He lived in a small town called Pethapur in the outskirts of Gandhinagar. And he lived the most remarkable life. And one would wonder, even I wonder today, how is it that he lived such a remarkable life? I'll come to that later about how we came to acquire this archive. That was in 2014 that we acquired. But before that, in 2008 or 2009, I came across a large collection of wooden blocks which were a part of a defunct workshop in Bombay at a place called Lower Parel, which is actually a mill area. And that estate belonged to my Bua's family. They had bought it when we moved from Surat to Bombay. They bought it in, I think, in the year 1810. And that's how the estate has been a part of my Foy's family. And over the years, there were several tenants around. A lot of land was encroached upon, etc. And as you know, the climate in Bombay these days is such that unless you are very well connected politically and with the wrong sort of elements, it's very difficult to hang on to the land that you have unless you come in contact. My cousin, out of frustration, said that let's just get rid of this place and be done with it, which is when he needed to get all the tenants to give the land back, the space back, one of whom was a block printing workshop. And so my cousin called to say that, oh, normally these blocks would make its way to Chor Bazaar or to the antique dealers or to the interior decorators. But somehow my cousin had the wisdom to say that, oh, you know, I have a cousin in Baroda. She does printing with blocks. Why don't we ask her if she wants them? So he called and I was saying, yeah, why not? I'll come and check them out. He said, no, there is no such thing as checking them out. You have to come and just pack them. Pick and choose. You have to take the whole lot. And there were more than about 10,000 blocks. So I said, well, if that's the case, then why do I come to Bombay? You make a deal with him and have them sent.
Now, for a block maker, for a block printer, the way the blocks are preserved is like in a set. So if you have a 5-color design, it's all the 5 colors, including the rake and all the filling blocks are all together. And I thought that that's how the blocks would come to me. But that's not how they came. Can you just show me the next slide? One more, please. One more. So the blocks came like this. They came in a large truck like this, and they came in gunny sacks. There were 81 such gunny sacks. And my heart sank, and I knew it was a wrong decision. I am known in my family to be taking decisions on an impulse and then regretting later. So it was seen as one of those things. And you all do that, yeah? Great, so I have good company. So it was a bad nightmare, etc. But you know, in Baroda, we are very, very fortunate. We have so much space that if you want to forget something, you just put it away out of your sight. So I put these blocks away out of my sight, and I said, there's nothing that we can do about it. So they just got left behind. Until one day, on my printing table, I was working, and suddenly I see lots of kittens walking about and kind of, you know, licking my feet, etc. And we saw that all the cat had given birth to about 8 or 10 kittens in one of these bags. So there was a lot of fun, a lot of milk was bought. For 2 or 5 days, I think everybody just had fun with the kittens until they just left us and went away. We continued work. But about a month or so later, we see snakes slithering around in my factory. And not one, not two, but about 16 or 18 of them. And that got me worried. I said, now this is getting very serious, which is when we started to empty the sacks and started to clean the blocks. Now imagine this workshop was in operation between 1925, 1930 till about 1985. And I acquired these blocks in 2008. So between 1985 and 2008, but it had tin roofs like this. So in Lower Parel, you know, it is a worker area, lot of vandalism, people getting in, open spaces, so rains coming in. So the blocks were really not looked after, they were uncared for, and when they had to come to me, they were just dumped in the gunny sacks and they came to me. So the blocks were just like full of muck and dust, and you could hardly see any patterns on it. They were just like so full of filth. Most of them were also infested with termites. So with a very heavy heart, we had to burn about 400 or so because they would have infected the others. So, but anyhow, continuing the story, my boys started to clean them because old blocks especially, when you need to clean them, it requires a certain expertise. You just can't sit and clean like the way, it's like you have to do it very gently because otherwise the wood would chip, it would sort of fall off and all of that. And so the blocks were revealing very, very interesting patterns to us, extremely interesting patterns. And considering I have worked for several decades in various clusters, which were traditional clusters, Sanganer, Bagru, Masulipatanam, Farrukhabad, all of these places, I realized that the designs, the patterns that these blocks in Bombay had were revealing themselves as extremely unusual, eclectic patterns. And this can only happen in Bombay, because normally in traditional sectors, as a sense of identity that it gives to a person, the wearer, the caste, the lady, what her status is, etc. But in Bombay, everybody wanted to erase the identity, where they came from, what class they were, what caste they were, and therefore it had all kinds of very unusual, modern designs, very diverse designs, and also they were not the designs which were meant for the upper crust of Bombay, or of the elite. Which is another thing, as design students here, Niharika, Ishita, all of you are here, and this is one insight I learned in
studying these blocks, because even when I saw the blocks, I kind of twitched my nose and I said, oh, these are not very good. You know, we have this sense of bias about what is good, what is not. And it kind of hit me, saying that who the hell am I to say what is good and what is not? The fact that it worked, the fact that it kind of served the purpose for which they were made, you know, it was a good design for those times. And so we continued. And we also realized that you don't have to look at everything which is like the creme de la creme, the upper crust. You know, you also have to look at the layers below to see what was going on in the society. So my art historian friends in Baroda said to me that why not look at these blocks? They are talking to you already. Let's see how you can see the urban aesthetics or the emerging urban aesthetics in a young city like Bombay. And that's how we started studying these blocks through the patterns. And they are really very, very fascinating blocks. Can we just go to the next? No, one more? No, okay, so let's go back to I'll come back to this, yeah. One more? One more? One more? Okay, so let's go one more. Yeah, so after this one more, yeah. Okay, so I spoke to you about the Bombay blocks, and these are the Maniklal Gajjar archive. Maniklal Gajjar, like I said to you, was a remarkable blockmaker. He lived a very, very celebrated life, charmed life, as I would say. And he was hobnobbing with the creme of not just Ahmedabad, but the world. I mean, Alfred Bueller, Eberhard Fischer, all these ethnographists, Cornelia, you know, people like Gira Ben Sarabhai. And he was on first coming and learning about my craft that my forefathers gave it to me. So he was a curious man, and he kind of worked on that. So this is, after he passed away in 2012, his daughters reached out to me. You can see them, a couple of them here. And the three daughters reached out to me and said that Papa passed away, but he spoke very fondly of you. And by the way, I had known Maniklal Gajjar since 1974 when I joined NID. So I used to go to him as a student. And when I started my small enterprise of block printing, I went to him again to make blocks for me. And so we had a very long, very warm, very mutually admiring each other for who we were, that sort of a relationship. And also he was a man who was very sociable. He was not just, oh, you're my client, come and do your work. Oh, tu avi che, jamya vagar nahi jati. You know, that sort of thing. I have had a grandson, so this is a box of penda. You know, so I mean, he kind of engaged you at various different levels. And he kind of endeared you otherwise. Of course, he was an astute businessman, that's another story. But that's how my relationship was. So when the girls reached out to me saying that Papa has passed away and now we have moved on, we are three married, we live in Ahmedabad. The house that you see was wood and brick, and now it is in utter disrepair. We can't keep it any longer, we need to sell it. But what do we do with all these lifetimes work that Papa has left behind? So we would like you to take care of Papa's memories. In Gujarati, the way they said is, Tame jeva cho ke je Papa ni yadgiri jalvi shaksho. Now here is the question of ethics. And I didn't think of it, Ishita. Honestly, when your curatorial note came to me, I was a little nervous. I said, my God, I haven't given this a thought at all. But it set me thinking about what are the kind of decisions that I took intuitively, emotionally, that kind of made me take certain decisions that I did. I didn't think in terms of ethics or any of that. But coming back to the girls, I was just trying to give them a cup of tea and say, yeah, let's think about it. And just was wanting to postpone this whole business of whether to acquire this archive or not, which is when just my husband walked in and said that what's going on. And I introduced the three girls to him.
And he said that, and I said that this is a kind of a weird proposal they have come with. And believe me, at that time, I was incredibly busy with my printing. My plate was so full. My parents were getting old. They were in Bombay, and I would want to go and spend as much time with them. So with all these personal and professional commitments, I didn't want to add one more headache, honestly, on myself. And but I did know what it meant to, coming back to your, Ishita, your curatorial note, I did realize that it is important to preserve this. I didn't know how I would do it, whether I had the expertise to do it, whether I had the wherewithal to do it, whether I wanted to do it. I didn't know anything. But I said, chalo, let's take it and we'll see how we'll figure it out. Things will sort itself out later. So we compensated the girls very well. That's another thing about archives. Often we talk about, this is another bit of a rambling, Ishita, especially for you and Mansi. There is a lot of talk going on about, archiving, interest in contemporary design history, interest in contemporary architecture, lifetime's work of an architect, Jeffrey Bawa or Nelly Setna or Riten, or all of these works are being studied, understood. So I also say that what's going on? Why was it not happening, say 10, 15 years ago, and now suddenly why there is this huge interest? Is it just the flavor of the season, or is it going to be like a dying fad? Is it going to go away? But I feel that back then, when we studied design, there were very few people in this field. Now, of course, in the last 20, 30 years, there are a lot many more architects, lot many more designers. There are a lot many more resources to be able to digitize. All of these things help you to make this whole business of documentation, archiving, a lot more easier than how it was. When I worked with Dr. Lotika Vardarajan in 1976, traveling all over Machilipatnam, Srikalahasti and all, that was an ordeal. Not even having a digital camera, which means you have an SLR, you have only 36 frames. And nobody is there to even develop it for you. You don't trust anybody. But suddenly now with your camera, you can do the most fabulous quality photographs. So all of these things have made archiving, documentation a lot more easier. And of course, the fact that there is interest in it. But I want to bring one more point over here, that we did acquire these archives. You can see all of us sorting through the thing, and finally the truck was loaded, and so we brought not only just all his papers, but also some of his furniture, some furniture that was meant for his work. So that is how this archive also came to me, like the Bombay Block archive came to me. And one thing I want to bring about is that if we talk of ethics, yes, there was the willingness to acquire this. But I had two things which were very fortunate for me. One was that I had the space to keep it. Because even if I had the best intentions to acquire it, and if I had no space to keep it, which is generally the case with a lot of archives these days, and it's like today I'm thinking now, after me, if I need to hand over this archive to somebody, it's like gale ghant bandhwa jevu chhe. Have kone apu hu? Whom do I give it to? And so this is something that people of our kind who are involved and engaged in archiving have to give this a very serious thought. And secondly, I had the resources to buy them. So these are the two givens. Only when you have the money and the space can you acquire, of course, intention being the given. So I had both of these, and which is how the archives came to me. Then the third question, let's do the next one. So, the one after. Yeah, this one. So this is a very lovely picture, and I want you to especially see it. This is when we finally shut Maniklal's home and in Pethapur, and we were all coming out. Finally, the truck had been loaded, and so the three sisters, and he is his cousin,
who I think never married but lived with Maniklal all his life. He's still alive, and he now lives with his nephew in Pethapur. He's an ace blockmaker himself. So this was a photograph that we took then. Yeah, next. These are now with the archive, we also brought his nameplate, and it says in 2 languages, and English is right above and Gujarati is below that. And you would wonder, in a small city like Pethapur, why would anybody bother about writing it in English as well? But this man attracted tourists, craft aficionados, textile scholars, historians from all over the world. And therefore, he also had to have his own identity as the national award winner. And that gave him an identity like nobody else could give him. He was Maniklal T. Gajjar, but he was also the national award winner that already set him as the best in the field. And yeah, so here is the man. This is Maniklal Gajjar receiving the award, which is a beautiful award. I think most of us over here who are craft aficionados, we talk of national award mila unko, पर कभी किसी ने देखा नहीं है कि ये national award होती क्या है चीज़. It's a beautiful bronze plaque. It weighs about 1 kilo 600 grams. It's 30 centimeters by 14 centimeters in width. And so these are all the various shilps of our nation. And uske piche, the back, I don't have that slide here, but where his citation has been mentioned. Here he is seen receiving the award. You can see what a handsome man that he is. He was 51 years old when he received the award, 6 foot 2 inches, fair, and sir would know, people mistook him as Hitendra Bhai Desai. And he was very tickled with the fact that he looked like one. And so whenever he walked into any gathering, there would be whispers and murmurs, oh, Hitendra Bhai Avya, Hitendra Bhai Avya. And he was very chuffed with that idea that he resembled Hitendra Desai. He is seen receiving the award from Neelam Sanjeeva Reddy. That's Balram Jhakar, for anybody who's interested to know. And of course, she needs no introduction, Pupul Jaikar. So these were all the craft pioneers, craft saviors, whatever I call them Zarinas and the Zars. It's not a nice way, but then I think it says a lot. So, but well, we on a serious note, we must thank her and her brood for having done what they have done to the Indian crafts for what they are today. So, yeah, next. They also printed catalog, and I want to show you this because today these things don't happen. The aura of the National Craft Award winning is quite sort of faded now. It's quite sort of jaded now. But in those days, it was a very serious business. The awards were given around the time when it was Mrs. Gandhi's birthday, which is the 19th of November. So the president would do the award ceremony in Delhi at Vigyan Bhavan. And then a day later, or on her birthday, 19th November, all the craftsmen who were the winners would be invited to, which was that? You should know. One Safdarjung Road, to her home for high tea on her birthday. And she would take a lot of interest in their work, etc. So these were the sort of catalogs that were printed every year. And this is Maniklal Gajjar, but every single craftsman who won the award in different categories would be mentioned with their biodata, etc. Yeah, next. Now, this is another myth that I would like you to bust in your head. We all think of craftsmen as somebody solitary working in his little hut in a village, working away on his own. In Maniklal's case, that was not quite the thing. He was actually running a national and an international business.
And the kind of work that he had was just of such enormous quantity that he had to hire so many people. So this is the setup of his workshop. So he had people working under him, under his guidance, under his supervision, under his instructions, and things were, of course, in those days, no emails, no mobile phones, so letters were sent by traditional mail. Angadiya and post parcel were made to send the parcels to whichever part of the world. And we are told, we are not sure in researching on him, Parthiv, Hakubhai's son, tells us that Hakubhai told Maniklal to maintain a visitor's book. And my teachers at NID say that my teacher Helena Perhintupa suggested that Maniklal keeps a log of people who visited him. So from 1966 till 2012, he has 4 visitors' book, very detailed and very interesting, where people have even made sketches like this in his visitors' book. People have just not said ki hum aaye the, hamara naam, pata, whatever. People have been so engaging that they have made sketches, they have written long notes about who they are, they have put photographs of him, sketches like that, and an extremely detailed account that gives us a lot of insight into what Maniklal was and the kind of impact he made onto the people. So, those who visited him. So that is Gabhaji, his right-hand man, who is here. You can barely see him. And somebody has made a lovely sketch of him in the visitor's book. Yeah. This again is a lovely picture that talks about Maniklal's home, where he is seen with Hakubhai Shah. You know, I'm sure all of you know who Hakubhai Shah is. He was a very well-known painter from Baroda School and Pupul Ben's prodigy to go and bring in all the tribal and the folk crafts into the main fold. And that's Albert Buehler. That again is Buehler with Cornelia, who's an ethnographist from Switzerland. And look at Maniklal again. I mean, somebody who lived in a little village in Pethapur, never even did anything more than class 5, is hobnobbing with these international people. And he seems so comfortable with them. You know, so that is so remarkable. So that's Parthiv, that's Viluben. And so he had this very gharelu sambandh with all of these people, and he was perfectly at ease. Yeah, next. Now this is another very interesting thing for most of us professionals. I as a designer, I haven't done too many of my biodatas because I find that very boring. But Maniklal, in the archives that we have at least 10 to 12 different biodatas that he has constantly updated. And the biodatas are in Gujarati as well as in English. And he has done the biodata to suit who is going to read it. So if he were to send it to some government agency, he will talk about the citations, the certifications, the awards. And if he was to send it to somebody like me, he would say, ke kone kone mate blog banavya, Fantasia, Kalpana Ben mate, Chimanlal mate, Bharti Ben mate, you know, all of those, giving big names. So he knew what mattered to whom. Another very interesting thing that we have in our archive is the fact that he also made a will. Now you also might think that what would a craftsman have in his life for him to, like, it's not like a large estate that he would have to make a will. But he moved around with people such that they were also making a will, and so he thought he also needed to make a will. So all he has done, he was in every field of his life. Unfortunately, his wife died before him, so which is how I think the archives came to me. Yeah. And then here, I mean, we didn't have just people in Gujarati and English writing, but this Japanese fellow who has written in detail, I'm sure, very glowing praises about his work, etc. I don't know what it is, but he is obviously from some school of design in Kyoto, and he must be a very important man. And he stayed in touch with all these people who came. He wrote letters to them. He thought it was important for him to be so engaged with each one of them, to be staying in touch with them. Yeah. Yeah, I'm done. Yeah.
So we'll just quickly run through. So this is, like I said, he ran this very international business. So his detailed invoices, the way he wrote letters, look at his handwriting. In Hindi, English are fabulous. And then Chibanlal's, you know, all of you, the paper company. And so the man has written, in the administration staff has written in typewritten letter, but the owner, Bharti Ben, writes, Murabbi Shri Maniklal Bhai. The kind of respect that he has been able to generate. And Likitan Bharti na pranam. Mumbai taraf avanu thai to jarur thi malsho. Now you don't engage with a craftsman at this level. And that is something I find very fascinating. Yeah. Another very quick thing I'll just share with you. I don't know how much the young people will know, but when I was a student and when I was young, there was a lot of propaganda that came from Russia with Soviet Desh and Soviet Nari, and from America was Span. And that was a very subtle way of letting us know what Russia was up to. We don't know whether Maniklal had any political leanings towards communism or whatever, but we have at least about 50 to 100 Soviet Desh and Soviet Naris, which he used as folios to keep all his paper impressed. It was a lovely paper, glazed paper, and the format was just right. And so we have a whole lot of these Soviet Nari and Soviet Desh. Yeah. Also, we think that craftsmen normally make things which are very traditional and very pulpatti and very buta-buti. You know, that's the kind of image that all of us have. Here again, I'm helping you to bust your image. Of course, he did make parrots and peacocks and whatever, but this is what he calls Washington Nudrashya. It's a beautiful, anybody who has visited Washington, I haven't, so I don't know, but this is the Capitol Hill and the surrounding area, a beautiful wooden block made with brass strips. It's in the archives at Baroda Museum. If anybody ever comes to Baroda, please have a look at it. It's a piece of art. Another one is this beautiful block, which is of the old lady's shoe. I'm sure most of you will recognize, in Bombay at the Hanging Gardens. And this was made for a printer called Chandu Bhai at Bora Bazaar. But we have no idea whom he printed for and what was it used for. But this was a modern man. Even today, if I were to do something like this, I would think twice before as to why would I want to do it. Yeah. This is his family, wife Kantaba and the 3 daughters. And this is a very beautiful image. I want you to really soak this in, because this is what his life was. To be surrounded by his citations, his certificates, his work that he so dearly loved. And this picture has been taken by a very well-known photographer called Samar Jodha. You know the chai fellow, how they come. Of course, here this fellow is very, very elegant, yeah. But they normally come with a kitli and some saucer and cups. So Maniklal said, okay, while you are still setting up your camera, why don't we have tea? So he poured half of it in his saucer, and the cup he gave to Samar to drink tea. And Samar thought that was such an endearing gesture. Who was not a Gujarati, obviously, so he didn't know that this was a common practice. So he said that, okay, this is the picture I want to take of you. So a block maker, he had planned to take him carving a block, but here he's sipping tea with a saucer. This was, of course, the exhibition that we had. We had a small funding from India Foundation for the Arts where you came to meet us. And so this was one of the deliverables, was to have an exhibition in Baroda, which was a huge success. So that's my co-author, Dr. Suchitra Balasubramaniam, and me on the first day of the exhibition. Yeah, we'll just quickly run through. This is a sea of blocks. We have about, that's the charkha. And this, can you see the Ashoka pillar and the Gandhi? Yeah, next. Now this is a very beautiful image. It obviously, when you, just to end my note, when you collect the archive, the first thing you need to do is to sort 7,300 blocks have been numbered like this for anyone to come and look at them. They are in a room like this, kept in the... So that has been a mammoth exercise, and we have been able to do so.
And finally, like I said, we've begun to walk another path. So of course I do have my printing workshop. The commercial activity continues because that pays for the bills. But we have set up a research center, which is a very conducive space for people to sit and work. It's comfortable, it's air conditioned, we have all the digital equipment, and you can work. That is, if you want to have a breather, you can come down to the garden, or you can go up and work. So that's the kind of space that we have created, and that's where we are today. And thank you very much, and sorry for having taken more time. કન્યા કેળવણી તેનો પાયો છે. પુરોહિત દંપતીના ગુણિયલ દીકરી એટલે સુશ્રી આપતી પણ બાબાપુર અને આજુબાજુના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સામાજિક સમરસતા અને ઘડતર માટે સતત ચિંતિત અને કાર્યશીલ છે. જ્યાં જ્યાં કુદરતી કે માનવ સર્જી આફત આવે છે ત્યાં સંસ્થા પીડિતો સાથે અડીખમ ઊભી રહીને મદદ માટે સદા તત્પર હોય છે. અનેક વિષમતાઓ વચ્ચે આ સંસ્થા મીઠી વીરડી બની રહી છે. મંદાકિનીબેન, વેલકમ. નમસ્તે, મારું નામ મંદાકિની પુરોહિત અને 1949માં આઝાદી મળી પછી તરત જ લાલજીભાઈનું નામ દીધું. લાલજી બાપા અમે સૌ ગુરુજી કહીએ. એ ગુરુજીને વિચાર આવ્યો કે દેશને ટકાવી રાખવો હશે તો શિક્ષણની જરૂર પડશે, અને એમણે કહી આવો આપણે કેળવણી વડે રાષ્ટ્ર નિર્માણ કરીએ. એટલે એ કરવામાં ગુરુજી હતા. એમાં બાલુભાઈ ભટ્ટ કે જે પોતે વ્યવસાયે પણ એન્જિનિયર હતા, એમણે પણ આઝાદી લડતના એ પોતે લડવૈયા હતા, અને એમણે પણ ગામડામાં રહી અને કામ કરવાનું પસંદ કર્યું. શહેરમાં રહેવાના ખૂબ ચાન્સીસ હતા. બરોડામાં વિદ્યાર્થીની અને ત્યાં જ બોમ્બેમાં ટાટામાં વેલફેર ઓફિસર હતા, અને બેઉના લગ્ન થયા અને બંનેને એક વિચાર હતો કે આપણે જઈને ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે ગામડામાં જઈને બેસીએ. એટલે એ લોકો રતુભાઈ અદાણી સાથે જુનાગઢ આરઝી જ્યારે થઈ ત્યારે મારા ફાધર છે એ સુભાષ દળના સેનાપતિ હતા, અને એના કારણે રતુભાઈ સાથે ખૂબ દોસ્તી. એટલે રતુભાઈએ કીધું કે તમારે ગામડામાં જવું છે તો તમે, હું કહું, જુનાગઢ જિલ્લામાં, ને જતા હતા. અને આ કો ઇન્સિડન્ટ બધા બન્યા ને એ બાબાપુર કહેવા આવ્યા કે અમે તમારી નજીક આવીએ છીએ. અને બાલુભાઈ બહુ જ હોશિયાર, સીધી વાત કોઈ દિવસ ન કરે. એટલે એમણે બાપુજીને, મારા ફાધરને ગામડાઓમાં લઈ ગયા, ને માણસને મેળવે તો નાક કાપેલો માણસ હોય, કાન કાપેલો માણસ હોય, અને વાત ન કરી શકે એટલો બધો ભય હોય કે પોતાની દીકરીની આબરૂ લૂંટાણી હોય. ને મારા ફાધર સ્વભાવે આમ એનું ઇતિહાસ છે, બહુ જોરદાર ઇતિહાસ છે. એટલે એકદમ ઉકળી ગયા કે આ તમે કેમ ચલાવો છો બાલુભાઈ આવું? તો કે એટલે જ તમને કહું છું કે ત્યાં જૂનાગઢમાં જવાની જરૂર નથી, આ વિસ્તાર ખરો છે કે જ્યાં જરૂર છે. અને બાબાપુર સંસ્થાએ એમના આવ્યા પછી, એટલે ફાધર પોતે રેલવે મેન્સ યુનિયન હતી ભારત દેશની, એના ચીફ સેક્રેટરી એન્ડ ટ્રેઝરર હતા, અને મધર આવી રીતે વેલફેર ઓફિસર હતા. અને પછી એ લોકો બાબાપુરમાં આવીને બેસી ગયા, અને પછી એમણે જે કામ કર્યું એ કામ, હું તો કંઈ ખરેખર કહું, 40 વર્ષ ગઈકાલે જ મારા બાબાપુરમાં ઓફિશિયલ પૂરા થયા. જન્મવાળા નહીં ગણું પણ કામ કરવાના, ગઈકાલે 5/1. તો એ લોકોએ જે કામ કર્યું ને એટલું સરસ, મને ક્યારેક હવે તો એ બંનેની ગેરહાજરી મને સતત એવું લાગે કે કેટલા એવા વ્યક્તિ હતા કે જે લોકો સાથે કેવા જોડાયેલા હતા, કેટલા ઊંચું ભણેલા હતા, પણ બાબાપુર જેવા ગામમાં પતરાના છાપરામાં રહી અને પોતાના સંતાનોને પણ સાથે ત્યાં રાખ્યા. નહીંતર ચોઈસ હતો બોમ્બે ભણાવવાનો, પણ ના, પોતે જ્યાં ત્યાં, અને પોતે એના જીવન દ્વારા એક્ઝામ્પલ બતાવ્યું. અને એને કારણે બીજા બધા જે કાર્યકર્તાઓ હતા એ લોકોએ પણ એના સંતાનોને ત્યાં જ ભણાવ્યા. અને અમે લોકો બધા જ એકદમ ગામડામાં રહી અને ભણ્યા. ભલે પછી પરદેશ જવાનો, ભણવાનો બધી તક મળી, બધી વાત સાચી, પણ બાબાપુર સંસ્થા એક એવી સંસ્થા છે કે જે આપ બળે ઊભી થઈ છે. મને કોઈ પૂછે તો હું કહીશ કે સાચું ભારત અમે લોકો છીએ, કારણ કે અમે લોકો કોઈ નાત, જાત, ધર્મ એ બધા સમાન છે. સૌથી પહેલાં મારા ફાધર હંમેશા એવું કહેતા કે ઘરની બહાર પગ મૂકો ને એટલે તમે ભારતીય છો, અંદર તમે જે હો તે.
અને એવી રીતે અમને શીખવાડ્યું, અમે અમારા વિદ્યાર્થીઓને એ જ શીખડાવીએ. અને એને કારણે સંસ્થાને શરૂઆતના વર્ષોમાં ખૂબ સંઘર્ષ, 40 વર્ષ તો મેં જોયા મારા પેરેન્ટ્સને સંઘર્ષ કરતા. અને એ એવો સંઘર્ષ હતો કે કોઈ ડોનેશન ના આપે, કારણ કે એક ધર્મ લ્યો તો આપે, એક જ્ઞાતિ લ્યો તો આપે, પણ આમ કોણ આપે? એટલે અને બીજું પછાત વર્ગનું કામ કરવાનું, એટલે એ તો બહુ છોછ અને સૂગ હતી એ સમયમાં. એટલે એ બહુ અઘરું હતું. પણ એવા બધા માણસો, એટલા બધા સાથીઓ સારા મળ્યા એ લોકોને, ખૂબ નસીબદાર કે એવા સરસ વિચારો આવે અને તમને કલ્પના ના આવે. પણ 4.5 લાખ ઈંટ જાતે પાડી વિદ્યાર્થીઓએ જે ભણી ગયા હોય એને ઇન્વાઇટ કર્યા કે તમે અઠવાડિયું સંસ્થાને શ્રમદાન આપો. અને એ અઠવાડિયામાં એમ કરીને આખી હિસ્ટ્રી થઈ અને કોન્ટ્રોવર્શિયલ પણ બની, કારણ કે એ ઈંટ પાછી વિધાનસભામાં હિતેન્દ્રભાઈનું નામ લીધું તો હિતેન્દ્રભાઈની સામે એના ઘા પણ થયા કે જુઓ કેવી મજૂરી કરાવે છે. અને ગોરધનદાસ ચોખાવાલાને હિતેન્દ્રભાઈ એવું કીધું કે ગુજરાતમાં આવી 4 સંસ્થા થઈ જાય ને, ગુજરાતને કોઈના ડોનેશનની જરૂર નથી, બધા ઊભા થઈ શકે. એટલે આવા ખમીરથી અમારી સંસ્થા ધીમે ધીમે કરતાં આગળ ચાલી. અને હું મોટી ત્યાં થઈ, પછી ભણવા બહુ વર્ષો બધે બહાર ગઈ, પણ પછી 84થી હું પાછી ત્યાં આગળ આવી ગઈ. બાબાપુરની અંદર કોલેજમાં અમરેલી કામ કરતી હતી, પણ બાબાપુરમાં જરૂરિયાત હતી એટલે છોડીને પછી અમરેલીમાં મેં બાબાપુરમાં ચાલુ કર્યું. અને મારું એક સ્વપ્ન હતું, કારણ કે હું જ્યારે મોટી થતી હતી ત્યારે મારા ઘરમાં પણ મમ્મી પપ્પા ન હોય એવા ભાઈ બહેન મોટા જ થતા હતા. એટલે મને એવું હતું કે મોટી થઈશ તો હું કાંઈક એવું કરીશ કે જે કંઈક એ લોકોનું જીવન આપું. મારે એને હોસ્ટેલ જિંદગી નથી આપી, પણ ઘરનું વાતાવરણ આપું. અને 84 પછી 86માં આવું જ એક ઓર્ફનેજ કે જેનું નામ અમે બાલઘર આપ્યું છે, એ અમારી સંસ્થા દ્વારા ચાલુ થયું. અને ધીમે ધીમે કરતાં અત્યારે એમાં લગભગ 150 જેટલા બાળકો ભણી ગયા છે, કારણ કે આખી પેઢી પસાર થાય, 2.5-3 વર્ષના આવે, મોટા થાય અને ધીમે ધીમે કરતાં આગળ વધે, ભણે ગણે, કામ પર ચડે, પરણે અને પછી છૂટા પડે, સમાજની અંદર જાય. બાબાપુર સંસ્થાના જે મેં કીધું એમ અસામાજિક તત્વો સામે લડવાનું કામ જે બાબાપુર સંસ્થાએ કર્યું, બહુ પાયાનું કામ હતું. કિસાન સેનાની સ્થાપના કરીને અન્યાયનો સામનો કરવા માટે લોકોને તૈયાર કર્યા. અને એવું જ બીજું મહત્ત્વનું કામ હતું, એ કન્યા કેળવણીનું કામ હતું કે જે મારા મધરે લીધું આવીને. અને એમણે ઘરની અંદરથી બહેનોને બહાર કાઢવાનું બહુ પવિત્ર કામ કર્યું. ઘરે ઘરે જાય. એમને તો એવું હતું, બોમ્બેથી આવ્યા હતા એટલે કે કંઈ મોટી વાત નથી, હું તો જઈશ અને છોકરીઓની સ્કૂલ ચાલુ થઈ જશે. પણ 6 દિવસ ફર્યા, 4 બહેનો ન મળી કે જે બહેનોને પોતે દાખલ કરી શકે સંસ્થામાં. ઈચ્છા ઘણાની હતી, પણ દીકરીઓ મોટી પણ ભણેલી જ ન હોય, કારણ કે મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ 4 ધોરણ સુધીનું, ત્યાર પછીનું નહોતું. એટલે પછી એ લોકોએ પ્રાથમિક લીધું અને પછી હાઈસ્કૂલ એમાં જોડાણી. અને બાબાપુર સંસ્થા સંચાલિત અત્યારે 15 બીજી હાઈસ્કૂલો છે. પણ એ દરેકની ખાસિયત એ છે કે દરેક ગામના લોકો એમાં જોડાયેલા છે. એટલે સંસ્થાની જે બધી પાંખો છે એના નામ છે, એમાં જનતા વિદ્યાલય એવું હોય અને ગામના લોકો ભેગા મળી અને ગામની શાળા બનાવે અને એની અંદર આપણી સંસ્થા છે એ સંચાલન કરે. બહેનોના કામની અંદર અત્યારે અમે હમણાં જ 75 વર્ષ પૂરા કર્યા. આ 75મું પૂરો થવાને હવે માનો 1 મહિનો બાકી છે. તો અમે સંખ્યા ગણી 75,000 કરતાં વધારે વિદ્યાર્થીઓ આ વિસ્તારમાં, આખા જિલ્લાના, એમાં બહેનો જાજી. અત્યારે પણ તમે બાબાપુર આવો, લગભગ 581 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે, તો 300 ઉપર બહેનો છે. એટલે સરસ એમ આપણને લાગે કે દીકરીઓ એટલી હદે કે છોકરાઓ ક્યારેક એવું કે બેન તમને અમે નથી વાલાને, છોકરીઓ વધારે વાલી છે. પણ એવું નથી. સમાજમાં બહુ, હું એને કહું બેટા અમે બહુ કચડાયા છીએ, વર્ષો કચડાયા, તો હવે અમારો વારો આવવા દો અને અમે તમને હવા ભરીએ, તમને ટેકો આપીએ છીએ, તમે આગળ વધો. એટલે અમે આવી રીતે બહેનો અને ભાઈઓ પાસે સ્વાશ્રય, આમ અમે બુનિયાદીથી 65ની સાલથી છૂટા પડ્યા, પણ બુનિયાદીના બધા જ જે પાયાના મૂલ્યો છે આપણે સાચા છે, જાત મહેનતના, સ્વાશ્રયના, જીવન કૌશલ્યના. આજે પણ આપણે ત્યાં આવે તો એ વિદ્યાર્થી કમ્પ્યુટર શીખે, એની સાથોસાથ ઇલેક્ટ્રિક સામાન્ય રિપેરિંગ શીખે, પ્લમ્બિંગ શીખે, સીવણના વર્ગો ચાલે, બ્યુટી પાર્લરના વર્ગો ચાલે, એમ જે વસ્તુ. અને એ બધું સ્કૂલ ટાઈમ સિવાયના સમયમાં શનિ રવિની અંદર અમે લોકો કરાવીએ. એટલે ભણતરની સાથે જીવનની કેળવણી આપી અને મધ્યમ અને નિમ્ન મધ્યમ વર્ગના બાળકોને અમે આગળ લઈ જવાની કોશિશ કરીએ છીએ. અને સંસ્થા નસીબદાર છે કે સંસ્થાને ખૂબ સારા શિક્ષકો
અને ખૂબ સારું ટ્રસ્ટી મંડળ મળ્યું છે કે જેને કારણે સંસ્થા છે એ આજે સરસ રીતે આમ આગળ ચાલી રહી છે. આ પહેલું જ મકાન છે જે 7 ગામના લોકોએ જાતે મળી અને બનાવ્યું છે. આ કિસાન સેના વખતનો. બધા મકાનો સંસ્થાના, પણ લગભગ મકાનો અમારી જાત મહેનતથી બનેલા છે. હવે છેલ્લા 15 વર્ષના મકાનો અમે ન કહીએ, પણ આ બધા આની ઈંટ તમે કાઢો એટલે એમાં SSM લખેલું હોય, સર્વોદય સરસ્વતી મંદિર. આ બધા મકાન જ છે. એ પછી સાયન્સ બની ગયું. આ દીકરીઓની હોસ્ટેલ છે. આ અધ્યાપન મંદિર છે. આ હવેનું છે. એટલે કુદરતી ચેલેન્જીસ છે ને બહુ સરસ આવ્યા કરે. અમે હસીએ કે પહેલાં આપણે પાણીની બીક હતી એટલે આપણે ઊંચે ગયા, પછી ધરતીકંપ આવ્યો એટલે અમે પાછા નીચે આવ્યા અને પછી પાછું એટલું બધું પાણી આવ્યું કે અમે દટાઈ જઈએ 15ની સાલમાં. અને પછી અમે લોકો આ તમે ત્રીજે શેડ જોયા ને એ અમે એટલે બાંધ્યા કે કદાચ પૂર આવે તો આપણે ઉપર જતું રહેવા થાય. અને પછી તાવતે આવ્યું વાવાઝોડું. એટલે હવે જે પરિસ્થિતિ આવે એમાં રોજ સરસ રીતે કેવો સરસ મજાનો સામનો કરવો એમ આપણે જીવવાનું. પણ આર્કાઇવિંગની વાત કરું તો અહીંયા આવી ત્યારે જ વાત થતી હતી કે મને ખ્યાલ હતી, કારણ કે મારા ફાધર છે પાછા પટની સાહેબ અને મહારાજા સાહેબને એમના પિતાજીને કારણે, પછી આઝાદીની લડતને કારણે એ ખૂબ જોડાયેલા. એટલે એ બધી વાત કરતા દરબાર બેંકની જે વાત કરી એટલે મને એમ થયું કે સાચવેલું હોય કે કોઈક સાંભળેલું હોય કેટલું કામ લાગે છે. પેલી બેંકના પૈસા આપવા માટે બધાને કીધું તો અમરેલીમાં એક બેંક એવી રીતે બચી ગઈ. એ બેંક ઉપર એવી જાહેરાત કરી કે આ ફટ જાય એમ છે, નાની પાસે કાંઈ નથી. પણ એમના જે એ વખતના અને અત્યારે પણ જે એમના હેડ છે એ બાબાપુર સંસ્થામાં એમનો પાયો હતો અને એમણે પણ આ બધી વાતો સાંભળેલી હોય એટલે એમણે કીધું કે જેને પૈસા જોતા હોય બધાને આપી દો, જાહેરાત કરો. અને દિવસ રાતના 12-1 વાગ્યા સુધી માણસોની શિફ્ટો બદલે અને બધાને પૈસા આપ્યા એણે અને બેંક બચી ગઈ. આજની તારીખમાં એ બેંક છે. એટલે સાચવેલું ને સાંભળેલું પણ ક્યારેક કેવું જીવનમાં કામ લાગે. અને બેન વાત કરતા હતા અગાઉ કે ભાવનગરની બેન આપણા મેયર હતા એ, પણ મને યાદ આવ્યું કે ફિલ્ટર પ્લાન્ટની વાત કરવાની ભૂલી ગયા કે જે કદાચ જેમ સુએજ મારા ફાધર હંમેશા ગૌરવથી ભાવનગરની વાત તો મેં એટલી બધી સાંભળી હોય કે એમ કહેતા કે ફિલ્ટરનો પ્લાન્ટ છે એ કોઈ દિવસ ક્યાંય ભારત દેશમાં નહોતો. એ સમયે ભાવનગરની અંદર ફિલ્ટર થયેલું પાણી મળતું. તો આ બધું પ્લાનિંગ હતું. અને આ બધું અમારે કેમ કહેતા હતા કે ભાઈ પપ્પા એ કીધું મને આમ એમ, અમે આ બધું સાંભળ્યું. એટલે આપણે જ્યારે કાંઈ પણ પ્લાન કરતા હોઈએ ત્યારે એક વસ્તુ કે જે તમે અનુભવી છે, જે તમે વાંચી છે, એ જો સારી રીતે સચવાય છે. અત્યારે તમે જોયું અમે લોકોએ કે કેટલું સુંદર મજાનું કામ તમે શરૂ કર્યું છે. હજી તો પુષ્કળ કામ છે અને ખૂબ ખજાનો હશે તમારી પાસે, પણ એ ખરેખર એક બહુ મોટી વિરાસત બની રહેશે એવું મને લાગે છે. વધારે સમય નહીં લઉં. જય હિન્દ. હા, અને આજની તારીખમાં એ વાત સાચી. અમે લોકો જે એટલા બાળકો છે એમાં સરકાર અમને થોડી મદદ કરે છે 147 બાળકોની, અને બાકીની અમે લોકો એની પાસેથી ફી લઈએ છીએ. તો આખા વર્ષની ફી અમારી 15,000 આ વર્ષે કરી. એમાં ભોજન રહેવાનું એ બધું આવી ગયું. સાયન્સમાં અમારે આ વર્ષે અમે 35,000 કર્યા, કારણ કે 35માં એને નીટ ને જીને કરાવવું ને ટ્યુશન ને બધું કરાવવું, રહેવા જમવાનું આમાં બધું આવી જ ગયું. આટલી ફીમાં અમે લોકો ભણાવીએ છીએ. ને એમાં બધા લગભગ 150 એવા છે કે જેને મમ્મી પપ્પા ન હોય કે મમ્મી હોય પપ્પા ન હોય, કાં તો અપંગ મા બાપ હોય, મજદૂર ના હોય, એવું બધું હોય તો એને પાછી સંસ્થા બેર કરે, કોઈ ડોનર શોધી કાઢે અને એવી રીતે અમે લોકો ચલાવીએ છીએ. અને પીટીસીમાં પણ એવી જ રીતે કે પીટીસીની અંદર પણ એવી બહેનો આવે, 7-8 બહેનો દર વર્ષે હોય કે જેને ઘરની પરિસ્થિતિ બહુ આકરી હોય તો એને પણ જમવાનું સંસ્થા ફ્રી આપે છે. Our next speaker is Niharika Joshi. Niharika is an architect and independent researcher based in Ahmedabad. She is an alumni of the postgraduate Interior Architecture and Design program, Faculty of Design at STEP University. Since 2018, Niharika has worked as a consultant designer and exhibit researcher with leading museum and experience design studios
such as DFI, Ririti Foundation, and known Sense Studios. Her curation, exhibit research, and design work spans across large and small-scale museum and exhibition projects, such as the Smritivan Earthquake Museum in Kutch, a small community museum in Gandhinagar, and the Architecture is Within Us exhibition at Boston. Her interest and inquiry lies in creating coherent storylines and narratives for diverse museum audiences. She is currently working on an upcoming large-scale archaeological experiential museum in Gujarat. She is also associated with the Vastushilp Foundation as a consultant archivist to consolidate the Balkrishna Doshi archives and allied programs. Her interest in archival research and cultural mapping led her to write for the Museum of Material Memory and contribute to Sahapedia and Museums of India. When not at her work desk, she likes to travel, document tree histories, and dig into old family photographs. We welcome you, Niharika. थैंक यू मैं आज हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करूंगी. आई होप इट्स ओके विद एवरीवन. तो जैसे मुझे इशिता और अवनी का क्यूरेटोरियल नोट मिला, आई क्विकली लुक्ड बैक एट माई वर्क एंड looked through the big and small projects that I've been associated with over the last 4 or 5 years. And I realized that somewhere or the other, I've always been dealing with memory. And I've been running into memory, either my own memory or someone else's memory. And memories have been running into me. So today I've titled my short talk called Encounters with Memory. And it includes certain 2 or 3 projects which are museums, cultural mapping projects, and madness, of course, because you need to be a little mad to delve into memory and to sit with it and to make something out of it which is meaningful, hopefully. Next, please. I also remembered this one quote from an author called Virginia Woolf, who wrote this over 100 years ago. Memory is the seamstress and a capricious one as that. And she says that memory runs her needle in and out, up and down, hither and thither. And I guess we all have experienced this at some point or the other, where we sit with ourselves for a moment and suddenly we are 20 years back, or suddenly we are tapping into someone else's memory or someone else's grief, someone else's trauma. And somehow or the other, even with my training as an architect, I'm not trained as a conservationist or a historian, but somehow I found my way into making some meaning out of memory. And the next project that I want to talk about is the Smritivan Earthquake Museum in Bhuj. Next, please. So these are a few projects that I just want to quickly speak about. So the Smritivan Earthquake Museum is in Bhuj, and it is the largest project that I've ever worked on. It is 10,000 square meters of gallery space. And whoever's been in Gujarat for the last so many years, हम सबको 2001 का जो भूकंप आया था, या तो हमने उसको जिया है या उसके बारे में पढ़ा है, या हम किसी को जानते हैं जो उससे प्रभावित हुआ है किसी ना किसी तरीके से. So this was a government commissioned by the government. The next one is a small community museum जो बहुत ही छोटा था, 2 rooms का museum था, for a spiritual guru called Swami Atmananji, and it is called Atma Smriti Museum, named after him, and it is in Koba near Gandhinagar. और फिर अभी जिस पे मैं काम कर रही हूँ, मैं शायद ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी इसके बारे में क्योंकि अभी इसका काम जारी है, पर दिस इज़ एन आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम एंड इट plans to be the first experiential museum where one can experience archaeology, not just see a collection of objects in a room as they have been done so far. And the last one is a project close to the heart, which I did with Ishita in the Curating Personal Archives program with Avni, where the journey of Pattani archives actually began. This is a small proposal for my grandparents-in-law, both of whom have passed away. It is a music archive and also in some way a textile archive. So I'll show you a glimpse of that. Next, please. Right, next. So when I began with Smritivan,
I came on board as a researcher and a exhibition designer. But a lot of my work, a lot of my time went in being on ground and sifting through hundreds and thousands of photographs, news articles of the earthquake. And initially, of course, it still feels overwhelming क्योंकि इतना level पे loss हुआ है, destruction हुआ था, grief इतना ज़्यादा था. So to sit for days and look through government archives, like the photo on the left is from the GSDMA archives, which is the Gujarat State Disaster Management, who commissioned the museum. It's part of the government of Gujarat. उनका एक collection था, उसको शायद archives तो नहीं कहेंगे, but it was a collection of photographs that people had contributed, submitted after 2001. And this photo particularly is very striking because I really don't know whether it is captured at the moment of the earthquake or it is captured when they were trying to demolish certain buildings that were partially broken. So that this photo is kind of framed and it's frozen in time, and the archive also did not have much information about when this particular picture, कौन से moment में लिया था या किसने लिया था. बहुत सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स थे जो स्पेशली रीजनल न्यूज़पेपर्स जो गुजराती में अपने लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, संदेश प्रेस या दिव्य भास्कर, उन्होंने तुरंत ही क्योंकि रिपब्लिक डे था उसके नेक्स्ट डे पे दे हैड पुट आउट अ स्पेशल इशू एंड दे हैड सेंट द रिपोर्टर्स ऑन फील्ड इन कच्छ which was completely cut off, destroyed, and it was unreachable for a long time. तो उसकी कुछ headlines हैं जो बहुत ही striking हैं, जो गुजराती, a small booklet. It was by the Directorate of Information, and it carried photos of, as I mentioned, photographers who had gone around Kutch suddenly with their cameras, trying to capture the very moment or the next few moments of the earthquake, and then eventually the journey towards a semblance of life, towards rebuilding, towards getting back to normalcy. I was very uncomfortable with these kind of booklets because ultimately somewhere it was always agenda driven to show how quickly one had bounced back or how quickly a state had sprung back to action. Of course, ये बहुत ही subjective चीज़ें हैं. But इसमें एक bias आ ही जाता है as a designer or as somebody who wants to think critically. But ये हमारे लिए बहुत ही important एक information source बन गया था क्योंकि ये अगर ये books नहीं होते तो शायद we would not know the extent of the damage of the earthquake. There are also a few very leading photographers in Gujarat, like Mr. Vivek Desai, who is part of the Navjeevan Trust in Ahmedabad. वो खुद earthquake के दूसरे दिन वो चले गए थे कच्छ to capture, and this is a picture of Aina Mahal in Bhuj, which is almost, the towers had fallen and it is in a bad shape. So one after the other, we went across, gathered first-hand information, and the next part, which was the most heartbreaking or the most emotionally difficult part for me also, was to sit with survivors and to sit with people who had lost people or family or close people in the earthquake. Next, please. So on the left, you can see this is Ahmed Bhai Khatri from Dhamadka. Dhamadka was a small village in Kutch, which was originally a block printing village. And due to certain environmental factors and then the earthquake, the village was completely razed. Kuch nahi bacha tha. Everything was destroyed in one instant of the earthquake. ये photograph में आपको दिखता है this same street जहाँ पे हम खड़े हैं, वो 20 साल पहले जब earthquake आया, it was completely destroyed. And that is अहमद भाई जो अभी वहीं पे रह के काम करते हैं, वो जो block printer हैं, और वो 20 साल पहले he was a little boy. The interesting story about Dhamadka is that a lot of block printers, I'm sure Malaji would also know this, that the entire village and the entire community moved to a place called Ajrakpur with the efforts of Dr. Ismail Khatri and other leading craftspersons. So all of these stories are somehow tied. So there is a story of destruction, but there's also kind of the grit and the resilience of
moving forward and making sure that one continues. And this is actually somewhere, this is a moment on the right where things got really personal. When I came across this picture, when you look at this picture on the right top, if anyone's familiar with Ahmedabad, मानसी टावर करके एक एरिया है जो ये मानसी टावर का बिल्डिंग है जो गिर गया था, and that was the most painful and that was the most devastating sort of scene one could see. And back there in the background is where I grew up. It's the apartment that I lived. Thankfully nothing happened to our house, but as a child, as a 10-year-old, I witnessed scenes of Mansi Tower, and we were still in school and we came back and there was chaos everywhere and we had to move out of our apartment and go elsewhere for a few weeks until the tremors stopped. So coming across this picture suddenly 20 years later in a government archive in a small room in Gandhinagar suddenly made things very personal. And this is where emotions also got involved, and somewhere a bias and a subjectivity sort of also entered the room. And that's when I really kind of absorbed and sat through this whole process and made sure that I see this project through, because initially I was very reluctant and very sort of unsure about whether I'll be able to do this. But for the last, I guess, 5 years, until the museum's opening last year in Bhuj, I was part of the project and learned a lot and was able to connect to many people. Next. So, as part of the process, of course, there were a lot of pictures, a lot of headlines, a lot of stories, a lot of interviews. But ultimately, at the end of the day, after spending several weeks in Kutch, going all over the district, collecting stories, speaking to survivors, tracking one survivor after the other, ultimately it all ends up as an Excel sheet. Where as a designer or as a researcher, this is a reality that we must live with, that even though these are human stories, for your logistical sort of balance and to make sure things are done, these stories are told and these stories are captured correctly, it ends up as a table or as a diagram at the end of the day. And what one does with this diagram, or where one takes this table forward, is hopefully with a sense of sensitivity and with some empathy. Next, please. So these are some questions which I thought of when I sat with this, when the curatorial note came across, and just sat and looked back and reflected on the work. That Smriti Van in Gujarati or Hindi means forest of memory or forest of memories. And but for an event which has happened at such a large scale, at almost not even an urban scale, a regional scale, which has devastated and given an opportunity to rebuild certain systems, what role does the state play? And after all, a museum which is commissioned by or funded by the state, does the state own these memories? And these were questions that kept coming, and only recently was I able to kind of sit and put these down, that does the state own someone's grief, or does the state own or does it have the right to present it in a certain way? Of course, with the help of designers, exhibition designers, architects, and people like us. But ultimately, where does the ownership lie? And I don't have an answer, and I hope we'll be able to discuss this. But these were just some questions because of the scale of this project. And also then, where do we come in? Why do these stories need to be told? Does it matter to anybody what happened 20 years ago when somebody lost a father, or somebody lost a leg, or somebody's life was changed forever because of one instant which was not in their control? So do we have any right or any place in telling these stories, or where do we come in at all? And do these stories even need to be witnessed? Because in the museum there is a large gallery towards the end of one of the earthquake blocks, is where a lot of these personal stories, which we collected for over 2 years, they are exhibited. They are sort of, you can engage with them. And do they need to be witnessed? Do these stories need to be retold? Of course, in order to create an experience, in order to archive them in a way, we did collect them and we did make sure that they are told in a sensitive and in the best way possible.
but I don't know if we ever thought that whether they were valid to be told or whether they needed to be told or witnessed at all. So again, these are just rhetorical questions. Yeah, next please. Yeah, this is just about the museum. I won't go into it, the storyline and the overall journey of the museum. Next please. It's divided over 7 blocks. Next. Right. Another very important part of this whole process was working with craftspersons from around Kutch, and most of them, if not all of them, had been affected by the earthquake. So these are women from Kala Raksha. We sat with them for over weeks and collaborated with them, and these are narrative panels, large-scale panels that we developed together, learned a lot from them, and they also had to tweak some of their techniques and change a few things in their practices for to kind of achieve what we had as designers set out. So this is a narrative panel which talks about the evolution of life on Earth and how the Earth is constantly changing, which is the theme of one of the blocks. Next. This is Pabi Ben, who is now a very well-known craftsperson from near Anjar. And her story also is tied to the earthquake very closely. She'll give out certain help in her village. Did she come in touch with a person and he helped her sell her or market her craft? And now she's become almost a household name, I think. And that is Shamji Bhai. Next. That is Dr. Ismail Bhai, who helped move the entire community to Ajrakpur. So a lot of crafts were used throughout the museum. Next. Yeah, these are certain spaces. I'll quickly go to the next project. Do we have time? 2-3 minutes? I can, yeah. Next, please. Yeah, these are just some, I hope you get a chance to visit Smritivan sometime and experience. This is the Earthquake Gallery. Next, please. Yeah, this is the gallery where the personal stories of survivors are presented. Next. Yeah, this is Atma Smriti Museum. This is about a doctor who turned into a saint. And this is also, next, lot of his archival material, his notebooks from his days practicing as a medicine student to when he achieved enlightenment. Next. We did a lot of community survey to understand what exactly did the community want, because it's a very small museum, and what would they want to see or witness in somebody that they were so emotionally and spiritually connected to. Next. Yeah, but in this as well, there were, since we were, or I was not a believer of that faith, there was always a distance between me and the community, and it was always about bridging that gap and understanding that I need not be biased, as Malaji said. It need not be something that I liked or something which was at my level, but it was important to the community and to a lot of people there. And so how to translate this emotional connection of mass and how to present that in a sensitive way, that was the challenge of this project. And we used a lot of textile panels, vegetable dyes, block printing. It was a beautiful building, exposed brick, 2-room structure, and made sure that it was non-invasive. We did not touch the building or harm the building in any way. Next. Yeah, these are some spaces. Made it a little interactive as much as possible so that visitors of all ages can engage with the museum and learn more about this saint. Next. Yeah. Yeah, next, please. Yeah, quickly, just, I don't have much to show about this, but this is about the Archaeological Experiential Museum in Vadnagar. So there are some amazing excavations done there, which date back to over 2,500 years old, and it's a continuously inhabited city. So it's been there since 2,500 years at least, is what archaeologists are saying. So digging through a lot of their, almost 60,000 of their excavated artifacts. Next. And there are subsequent layers dating back to various time periods that they've unearthed. Next. Yeah, these are some of the artifacts. Now, which object to choose, what is important, and have some time later, I'll other parts of the world. And very interesting. Yes, it was on the junction of 2 routes law. And it is an archive which kind of overlaps between her story and her husband's story. Next.
Brijbhushan Kabra, who was the first Hindustani classical guitarist. He developed the has a certain delicacy, has a certain story, motifs, and so does his, to learn and continue the tradition of music, and I also made an attempt to classify and categorize some of the archival material that's there. So hopefully sometime in the future I will again take it up and make sure it goes somewhere. So yeah, all right, thank you. With that, we come to our last speaker, Rajubai. Sorry, બહુ રાહ જોવડાવી. રાજુભાઈને ટૂંકમાં કહીએ તો આર્ટિસ્ટ છે, કવિ બી છે, લેખક બી છે, અને બીજી ઘણી બધી વસ્તુઓ ભેગી કરીને જે છે એ રાજુભાઈ પારેખ છે. એમના વિશે કહીએ તો રાજુભાઈ makes imperfection look beautiful and strong. He carries the weight of his world on his shoulders and makes it look like a bag of feathers. He is not afraid to fly and is full of questions. Paintings, poems or essays, they are his forms of expression. થોડુંક એમના વિશે બી એમની જે હિસ્ટ્રી છે ભાવનગરની એ કે એમના ફાધરે શાંતિલાલભાઈએ સરસ્વતી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસની સ્થાપના કરી હતી ભાવનગરમાં, અને એમાં ત્રણેય ભાઈઓ રાજુભાઈ અને એમના બે ભાઈ બધા જોડાયેલા હતા. અને એ દરમિયાન રાજુભાઈ ભાઈ ઘણું શીખ્યા, અને કલાગુરુ રવિશંકર રાવળ કે બચુભાઈ રાવત સાથે ટ્રેનિંગ લઈ અને બ્લોક પ્રિન્ટિંગ ને બ્લોક મેકિંગ એ બંનેની ટ્રેનિંગ લઈ પછી બોમ્બેમાં ટ્રેનિંગ લઈને સરસ્વતી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં એનું એપ્લિકેશન બી કર્યું. અને એ જ્યારે પ્રિન્ટિંગનું કામ મૂકી દીધું એના પછી વિઝ્યુઅલ આર્ટ્સમાં એકદમ જ ઘૂસી ગયા. He became invested in the visual arts, અને રઝા અને હુસેન જેવા એમના mentors હતા. He has put up over 40 exhibitions and hosted numerous poetry recitals in India and abroad, and he has authored about 10 publications of poetry and essays of his own doing. એટલે રાજુભાઈ, welcome. મિત્રો સમજે, આપ સર્વે મારા પહેલા બહુ સારા વક્તાઓ આવી ગયા છે. હું વક્તા નહીં પણ એક કન્ટિન્યુઅસ એક્સપ્રેશનિસ્ટ છું. એટલે કોઈ પણ મીડિયમમાં મને કદાચ હું હલુરિયા સ્કૂલમાં ભણતો હતો. Yes. મને એમ છે કે હું બીજા ત્રીજા ધોરણમાં હતો ત્યારથી જ મારા વર્ગ શિક્ષિકા એક ચંદ્રા ભાગાબેન હતા. એણે મને કયા કારણે એમ કીધું હતું કે રોજ તારે પ્રથમ આવીને બ્લેકબોર્ડ ઉપર એક તારે નાનું કડું ચિત્ર દોરવાનું ફૂલનું, અને એક સૂત્ર કે સ્લોગન લખવાનું. હવે શરૂઆતમાં આમ જ કરતો ગયો, કંઈ સાહિત્ય તરફ આમ લઈ ગયું. કવિતા જ્યારે લખતો ત્યારે અમારા કિસ્મત કુરેશી અમારા પ્રૂફ રીડર મુખ્ય હતા અને બાપાના મિત્ર હતા. તો અમુક રીતે મને રૂબાઈ ને ગઝલ ને મુક્તક ને એની રીતે શીખવતા. પછી આ સ્કૂલ કોલેજમાં ગયા તો ત્યારે અછામદસના રવાડે ચડી ગયો.
ને આજ સુધી હું અછાંદસ જ લખું છું. મને બાકીના જે કાવ્યોના પ્રકાર છે એ એટલા બધા શુલ્લક અને કંઈક પરાણે ઓલા ગાગા લગામાં બધી ગોઠવતા હોય ને એવું જ લાગ્યા કર્યું છે. આમ અને અછાંદસ મારા આ કાવ્યો લખાણા, પ્રસિદ્ધ થયા અને ટ્રાન્સલેટ પણ થયા ફ્રેન્ચમાં, સ્પેનિશમાં, ચાઇનીઝમાં, એ રીતે. એટલે ઓલો વણેચંદ કહેતો ને કે ગાંધી અહીંયા નો ઉપડ્યા એટલા પરદેશ ઉપડ્યા. આપણું એવું જ હાલ્યું. અને પછી ફ્રાન્સ 4 વાર ગયો પેઇન્ટિંગ એક્ઝિબિશન અને મારા પોએટ્રી રિસાઇટેશન માટે. ઇંગ્લેન્ડ ગયો, અમેરિકા 6 વાર ગયો. પણ મને ભાવનગરમાં કદાચ કલાકાર કે કવિ તરીકે કોઈ ન સ્વીકારે. આ બહુ સ્પષ્ટ કહું છું તમને. કારણ કે મારી પોતાની એક ઓન સ્ટાઇલ હતી જે ભાવનગરમાં ક્યાં તો હું એ ચૂકી ગયો. કારણ કે અહીંયા લોકકલા અને એટલે ખોડીદાસભાઈની સ્ટાઇલ અને સોમાભાઈની રિયાલિસ્ટિક સ્ટાઇલ એ બંનેથી હું અગોજ હતો. બરોડા ફાઇન આર્ટ્સમાં 1970-71 ગયો તો ઘણું કામ કરતો. અમારા ક્લાસના વિદ્યાર્થીઓ તો આ 4:30-5 થાય એટલે ચાલ્યા જાય, પણ હું સિનિયર આર્ટિસ્ટ સાથે સાંજે 7-8-9 વાગ્યા સુધી કામ કરતો. પછી સિનિયરનું પણ કામ પેલા વુડ કટ એટલે વુડની અંદર કાર્વિંગ કરીએ અને એની ઇમ્પ્રેશન કરીએ, લીનો કટ, એવું બધું કરતો હતો. પછી માંદગી 3-4 વાર આવી એટલે બરોડા છોડવાનું થયું. જ્યોતિભાઈ, ગુલામ મોહમ્મદ શેખ, બીજા સિનિયર હતા તો એ કહેતા હતા કે બની શકે તો સાજો થઈને આવજે. પણ બાપાએ કંઈક બીજું વિચાર્યું. રવિશંકર રાવ એ એમના પરમ મિત્ર હતા. સીડીપી ડેલામાં એક જ દિવાલે સાથે રહેતા. એને કીધું દીકરાને આપણે મોકલ્યો તો બરોડામાં, પણ આવી રીતે પાછો થયો. એણે કીધું મારા ઘરે મોકલ. ત્યાં શીખવાનું શરૂ કર્યું. રોજ સવારે એમને ત્યાં એ જે બેઝિક ડ્રોઈંગ્સ ને એ શીખડાવે, ઉપરાંત ઇંગ્લિશ આર્ટિસ્ટના એ વોલ્યુમ આપે અને એ કરવાનું. અને બપોર પછી કુમારની અંદર બચુભાઈ રાવત પાસે પ્રિન્ટિંગનું શીખવાનું, બેઝિક પ્રૂફ રીડિંગ છે, બ્લોક મેકિંગ છે, ટાઈપ સેટિંગ છે, એ બધું. આ બધું કર્યા પછી રવિ દાદાએ કીધું કે ભાવનગરમાં બ્લોક મેકિંગ સ્ટુડિયો નથી તો હું તને આ મારો એક સેટ ત્યાંનો એને કંઈક જાપાનના કોઈ ન્યૂઝપેપર વાળાએ એને પ્રેઝન્ટ કરેલો, એ નો કેમેરો અને બીજી ઇક્વિપમેન્ટ્સ મને આપી. હું લાવ્યો ભાવનગર. બાપાએ કીધું હજી આમ નહીં, બોમ્બે જા અને જે પ્રેક્ટિસ કરતા હોય રોજની, એટલે એમાં મને VS બાલમાં એમાં ગોઠ્યો. ત્યાં કામ કર્યું, ફિલ્મ સ્ટુડિયોમાં કામ કર્યું. કારણ કે આ બધા જે ફાઇન આર્ટ્સમાં કે બધે કરાવે ને એમ ન ચાલે. ત્યાં તો એટલું બધું પ્રોડક્શન કરવાનું હોય ફિલ્મ સ્ટુડિયોમાં તો. એટલે સ્કેચિંગ છે, દેવાનંદ ને રાજ કપૂર ને એ બધા ત્યારના એક્ટરના સતત. ત્યારે અમારે બરોડામાં તો એકને પેઇન્ટિંગ કે ડ્રોઈંગ હોય એ 4-6 દિવસ પતે. ત્યારે અહીંયા તો સાંજ પડે ને ફેંકી જ દેવાનું હોય, આપી જ દેવાનું હોય. તો એ પણ એક કામ આવી ગયું મને સારા કામમાં. પછી આ બધી લર્નિંગમાં મારું એક્ઝિબિશન હતું
જહાંગીર ગેલેરીમાં 1977માં. પછી એણે એમ કીધું કે દીકરા તું આવજે સી વિન્ડમાં, એનો ત્યાં કપ પરેડમાં બંગલો એપાર્ટમેન્ટ હતો, ત્યાં થોડું રહ્યો. પીલું પોચખાનવાલાએ એમ કીધું કે મારે ત્યાં તું સ્કલ્પચર કરવા આવ. એમાં એવું થયું હતું, પીલું પોચખાનવાલા એટલે લાઇન લેડી સ્કલ્પચરમાં અને આર્કિટેક્ચર્સમાં. એ 1977માં પેરિસમાં, લંડનમાં અને જે સ્કૂલ ઓફ આર્ટ્સમાં એ વિઝિટિંગ ફેકલ્ટી હતા એવી, પણ હું તો કંઈ ઓળખું નહીં. અને મારા સ્કલ્પચર ગોઠવ્યા હતા, એ જોતા હતા. પછી એને કોકને કીધું આ કોણે કર્યું છે, એટલે મને લઈ ગયા, ત્યાં જોયું. મને કે આ શું છે? હવે મને એવો ખ્યાલ નહીં કે આ બહુ મોટા આર્ટિસ્ટ છે કે આવી રીતે મને પૂછે છે. એ પારસી, એટલે દીકરા શું છે એમ કીધું. અરે ત્યાં દોડીને હરીશ રાઉત આવ્યા, બોમ્બે આર્ટ સોસાયટીના સેક્રેટરી. એણે કીધું આ તો બહુ મોટા છે. મેં કીધું ભાઈ મને કંઈ ખબર નથી. પછી મેં કીધું કે અમારા દેશી નળિયા હોય ને છાપરા ઉપર, એને મેં મારી રીતે કોન્કેવ ને કોન્વેક્સ ને એ રીતે એના વર્ટિકલ ફોર્મ્સ બનાવ્યા છે. પણ કે તું આને શિલ્પ કહે છે? મેં તો ડેફિનેટલી. પછી એણે મને થાબડ્યો ને કીધું કે ઘેર આવજે તું. અને એક અઠવાડિયું એણે એના બહુ ત્યાં અંધેરી લોખંડવાલામાં એમના મોટા 2-3 આખા સ્ટુડિયોની જગ્યા છે, અને એ કામ કરતા હતા. આપણે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રિસિશન કાસ્ટિંગ અત્યારે કહીએ ને, જે સમજીએ છીએ છેલ્લા 30-35 વર્ષથી, તો એ ત્યારે એ સ્ટેજમાં કામ કરતા હતા. અને વર્ટિકલ સ્કલ્પચર 30-30 ફૂટ ઊંચા કરી અને આખા વર્લ્ડમાં મોકલતા હતા. એટલે પીલુજીએ બહુ જ શીખડાયું. રાજુભાઈ બેસીને બોલો. એટલે આમ આવા અનુભવો શીખવાના અને પછી એક્સપ્રેસ થવાના. રઝા સાહેબે 1982માં એમના ઘેર હું ગયો પેરિસમાં. પહેલાં હું થોડું બોમ્બે મળેલો અને કીધું તું હું આવવાનો છું ને મારે આપનો સ્ટુડિયો જોવો છે ને શક્ય હોય તો કામ કરવું છે. અને ત્યાં ગયો અને મારું મોટું પોટલું લઈને ગયો તો એણે કીધું તું કામ લેતો આવજે. એટલે પહેલું વેલું કીધું કે વોટ આર ધ थिंग्स यू हैव ब्रिंग हियर. मैं तो जो भी मेरा काम है वो आपको दिखाना है, प्रस्तुत करना. मैंने कहा आर यू क्रेजी? मैं तो इफ यू कैन कंसिडर सो वेल एंड गुड. તો એણે જાનીને એના વાઈફને કીધું કે આ છોકરો અહીંયા જ રહેશે. એમણે વિઝન અને મારી થોટ પ્રોસેસ ડેવલપ કર્યા. મને કે તારો સબ્જેક્ટ શું છે ને શું વિચારે છો તું? તો એ પેલા હું આપણા સિયોવર કે ચમારડીના ડુંગરા કે ગીરમાં સ્કેચિંગ કરવા જતો.
ને ત્યારથી જ મારો એક સબ્જેક્ટ હતો જે આજે પણ છે 52 વર્ષ પછી પણ, સ્ટોન, ટ્રી, સ્કાય એન્ડ મી. ને રજાજીએ કીધું હતું આ એક થીમ પકડી રાખજે. ટીલ ટુડે આઈ એમ મેન્ટેનિંગ. આ પછી ઘણા અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ આવ્યા. ભાવનગર એવા ખૂણામાં અથવા તો એટલી લિમિટેડ થિંકિંગવા કે કોઈ કંઈ સ્વીકારે જ નહીં, સમજવા જ તૈયાર ન થાય કે કન્ટેમ્પરરી પેઇન્ટિંગ શું કહેવાય, કન્ટેમ્પરરી વર્ડ ક્યાં છે, શું ટ્રેન્ડ્સ ચાલે છે, કંઈ એ સમજવા જ ન તૈયાર છે. પણ એ સ્ટ્રગલમાં પણ મેં ચાલુ રાખ્યું. પણ જ્યારે 2-3 વર્ષે ફ્રાન્સ જાઉં કે અમેરિકા જાઉં કે ઇંગ્લેન્ડ જાઉં તો મારો ખર્ચો નીકળી જાય, એટલું વેચાણ થઈ જાય. બાય ધેટ વે આઈ વોઝ હેપી. કાંઈ આપણે બંગલા બંધાઈ જાય કે વધારે રીચ ગણાય કે એવું કાંઈ નહીં, સ્ટ્રગલ તો રહે જ. પણ આની પણ એક મજા હતી મને, અને મારા વાઈફે પણ એ સ્વીકારી લીધું હતું કે ભાઈ રંગી ભંગી છે ને આવી રીતે કામ કરે છે ને આપણે એડજસ્ટ થવાનું છે. તો હાલ્યું એવી રીતે. બંને દીકરીઓ પણ એની શિસ્તમાં ભણ્યા ને પરદેશે સારું અત્યારે નામ કમાણા છે. મોટી પલક એ કેન્સર ડ્રગ ડિઝાઇનર છે અને NCI કહેવાય અને NIH કહેવાય, નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હેલ્થમાં એ 8 વર્ષ રહી. પછી ક્યોર ડિસીઝ સેન્ટરમાં અને અત્યારે પણ મોટી કંપનીમાં છે. નાની માઇક્રોથી આર્કિટેક્ટનું કર્યું પણ પછી છોડી દીધું. પણ એ અત્યારે પણ એનું પેઇન્ટિંગને કરે છે ને સાસરે રહીને. પણ ઓલા રાપી વિધિન અવર મુઠ્ઠી, એટલે એ કાંઈ ઓપન કરવાની જરૂર નથી. મૂવ બિઝનેસ જે અમારો હતો એમાં બ્લોક બેકિંગ મને એવી રીતે જે ચાલુ કરાવ્યું હતું, મારા બેને બધાએ જે બ્લોક પ્રિન્ટિંગની વાત કરી, પછી એ બંધ થવામાં હતા. જે પ્રિન્ટિંગની ડિમાન્ડ હતી એટલે બ્લોક મેકિંગ ઝીંકમાં અને કોપરમાં કરવા પડે તો જ એટલી ઇમ્પ્રેશન કાઢી શકે લેટર પ્રેસ પ્રિન્ટિંગમાં. તો એ શીખીને ચાલુ કર્યું. આખા ભાવનગર જિલ્લામાં અમે એક જ તે, એટલે કામ થોડું થોડું આવે. પણ જો ભાવનગરના પ્રેસના પાસે 4 દિવસ હોય તો એ બ્લોગ બનાવવા માટે અમદાવાદ મોકલે, તો એ મારા પાસે અહીંયા ન આવે. આવું ચાલતું હતું. પછી સ્ક્રીન પ્રિન્ટિંગ, એનોડાઇઝિંગ પ્રિન્ટિંગ, મેટલ પ્રિન્ટિંગ. બાપાને મને એક એવો રસ હતો કે જે ભાવનગરમાં ન થાય ને એ આપણે અહીંયા સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરવી. તો એ રીતે પણ કામ કર્યું ઘણું. પછી 1990 પછી મારું પેઇન્ટિંગ તરફ વલણ વધતું હતું. મારા 8-10 એક્ઝિબિશન થઈ ગયા હતા. એટલે થોડું કોઈને એવું ન લાગે જોઈન્ટ ફેમિલીમાં કે ભાઈ આ વધારે ટાઈમ આમાં દે છે, બિઝનેસમાં નહીં, એટલે સાયલન્ટલી હું અલગ થયો. એ રીતે જે આવ્યું એ રીતે. પણ ઇન શોર્ટ આ આખા લર્નિંગ પ્રોસેસથી માંડીને ધોરણ 2-3થી માંડીને કોલેજ કર્યું તૂટી ફૂટી. એમ તો પછી BSc પૂરું કર્યું ત્યાં બરોડાથી આવ્યા પછી અહીંયા. આ દરેક સ્ટેજમાં એવું જ લાગતું કે આપણી માન્યતાઓ અને પુરાવાઓ આપણી પાસે જ હોય છે. કદાચ અંજનીબેન ને બધા એવા છે, એમણે જોયું છે કે રવિદાદા એક વસ્તુ શીખડાવી હતી કે કઈ વસ્તુ આપણો લખેલો એક શબ્દ પણ ડિસ્ટ્રોય ન થવો જોઈએ. એટલે બહુ વ્યવસ્થિત મારી ઈયર વાઇઝ એ બધી નોટ્સ હોય.
અને એનેથી હું 10 પુસ્તકો મારા છપાવ્યા, બીજા 10 તૈયાર છે, પણ હવે મારે છપાવવા નથી. જેને છાપવા હોય એ પોતાના નામ સાથે છાપી લે. આઈ વિડ્રુ માય સેલ્ફ કે આ રાજુ પારેખનું છે એમ. હું એવી રીતે મિત્રો માન બધાને કહું છું કે મને હવે એવું નથી, પણ લખાઈ જાય છે. રોજ સવારે 4-4:30 ઉઠું અને મારું કામ કર્યા કરું. રોજ 9:30 રાત્રે સૂઈ જઈએ અને સવારે પાછા ઉઠીને હું મારા વાઈફ 5:30 ચાલવાઈ જઈએ. રોજના 10,000 ડગલા ચાલીએ, એટલે હજી ચાલુ છું 74. એટલે એમ લાગે છે કે હજી 4-5 વર્ષ તો વાંધો નહીં આવે, અને આ મિજાજમાં કામ થાય છે. રોજની અત્યારે 2 થી 3 કલાક પેઇન્ટિંગ કરું છું. મેં આખા ભાવનગરને એક ઇન્વિટેશન આપ્યું છે. યુ કેન કમ ટુ માય સ્ટુડિયો ગેલેરી, કમ વિથ યોર વ્હીલ એન્ડ ઝીલ. મારે ત્યાં કલર્સ તૈયાર છે, કાર્ડ તૈયાર છે, કેનવાસ તૈયાર છે. યુ સ્ટાર્ટ ધ પેઇન્ટિંગ, ફિનિશ, અને તમે એ લેતા જાઓ. આટલું મારી એક ઓફર છે. ખાલી અત્યાર સુધીમાં 3-4 જણ એવા આવ્યા છે કે જેમણે આવીને કામ કર્યું. આપણે એટલા બધા ભીરું છીએ કે આપણે આપણું કામ કે સર્જન કે છે ને કોઈ જોવે નહીં. એટલા બધા ભીરું છીએ. મેં એક જોયું છે, અને અમારા વખતમાં અમે જે કંઈક કરતા તો એ ફ્રી હેન્ડ જ કરતા, અને એવો છોછ નહોતો કે પ્રોફેસર અહીંયા ઊભા છે તો આપણે ધીમે ધીમે કરીએ ને એ જાય પછી આપણું કરીએ. મારા ફોર્સફુલ સ્ટ્રોક્સના જે પેઇન્ટિંગ છે એ જોઈને તે રજાએ મને હા પાડી હતી કે તમે અહીંયા રહો. એક આર્ટ ક્રિટિક ગીતી સેન અને એક રાજુ પારેખ, આ 2 જણને રજા સાહેબને ત્યાં રહેવાની છૂટ હતી. એમણે સાહેબે જ કીધું હતું મને. હા જરૂર, ના ચોક્કસ. તો આઈ સ્ટોપ હિયર. અને anybody who would like to visit Param Art Gallery can come. Okay. સોરી, મારે આ કરવું પડ્યું, પણ યુ વુડ ઓલ અન્ડરસ્ટેન્ડ આના પછી પરફોર્મન્સ છે, એના માટે બધા આર્ટિસ્ટ અને ગેસ્ટ જે આવે એમનો સમય સાચવવાનો. આપણા બધા જે ગેસ્ટ છે ઘણા બધાને ટ્રાવેલ કરવું છે, એટલે બહુ જ ડિફિકલ્ટ જોબ છે ટાઈમ પર કટ કરાવું વાતોને, પણ આઈ હેડ ટુ ડુ ઇટ. આઈ એમ રિયલી સોરી. એટલે આમ તો મોડરેશન મેં અંજનીબેનને જ કીધું છે કે શી કેન ટેક ઇટ ફોરવર્ડ, કારણ કે સવારથી બધા ઘણી બધી વાતો મારી સાંભળી ચૂક્યા છે, પણ આઈ થિંક આઈ એમ કમ્પેલ્ડ ટુ સે સમથિંગ એટ ધીસ પોઈન્ટ, કારણ કે આપણે માલા મેમનું કોન્વર્ઝેશન જે ચાલુ કર્યું કે ક્રાફ્ટ્સ પર્સન રેકગ્નાઇઝડ હોય અને આર્કાઇવ એને વેલિડેશન આપી શકે, એ જ રીતે આપણે આખું કોન્વર્ઝેશન પૂરું કર્યું ત્યાં સુધીમાં રાજુભાઈની વાતથી કે આર્કાઇવ જે આર્ટિઝન રેકગ્નાઇઝ નથી ફીલ કરતા એને પણ વેલિડેશન આપી શકે. એટલે અત્યારે એક બહુ સંતોષની ફિલિંગ છે કે અમે તમને ખાલી, એટલે નોટ એન આર્ટિસ્ટ નહીં, પણ ધ આર્કાઇવ દેટ યુ શેર્ડ વિથ અસ, સરસ્વતી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસની, અને એના થકી તમારું કામ જાણવા મળશે. આઈ થિંક that regeneration has been, I hope, a new turning wheel in this whole practice. મારે ખાલી આટલું જ કદાચ શેર કરવું હતું કે this has been very moving, and I think એની વચ્ચે કદાચ તમારા મેમરીઝના ક્વેશ્ચન કે આપણે કેમ મેમરી સાથે કામ કરીએ છીએ અને બીજાની મેમરી સાથે કામ કરીએ છીએ, નિહારિકાના ક્વેશ્ચન્સ બહુ જ રેલેવન્ટ થઈ ગયા, અને મંદાકિની મેમે તો અમને દેખાડ્યું કે કેવી રીતે જીવી શકાય એ વસ્તુ. So over to you, Anjani.
the way that the conversations have gone, I think a question puchiye and everybody will be able to answer in that. Where we are talking about ethics of preserving collective memories, so at what stage do the ethics come in? Where are they, at what stage are they introduced? કે તમને collection, Malaben, તમને collection આવ્યું છે, so at what stage did you feel that this has to be something bigger than what it just is? It's not just a printing block, it is somebody's history, and to bring that out. Rajubai, કે તમે અમને તો એટલી રિસ્પોન્સિબિલિટી આપી કે તમારું જે આર્કાઇવ્સ છે એ અમે કોઈક રીતે દેખાડી શકીએ, પણ અમે સાચી રીતે દેખાડી શક્યા કે નહીં, એ એથિક્સ અમારા બરાબર છે કે નહીં. મંદાકિની બેન, કે તમારા પેરેન્ટ્સે તમને જે વિચારો આપ્યા અને એના લીધે જે આજે જે સંસ્થા છે એ સ્તરે પહોંચી, પણ એમાં તમારા બી વિચાર ઉમેર્યા અને ત્યાંથી ચાલુ થયું, તમારા વિચાર બી આવ્યા, તો હવે આગળ જતા એ કઈ રીતે? એન્ડ નિહારિકા, કે વેર વી આર ટોકિંગ about ethics in the way where you're asking questions about who's the owner of these memories, yes. But at the same time, if they are not our memories, and if they didn't come from us, but we are just a third party who's working on them, then how are we able to justify something called an earthquake gallery? Where in the museum, one of the visuals talked about an earthquake gallery. But then you also showed us the background of it, that the research was so in depth, that you're using the stories of the survivors and bringing it out to the front. So that's my question. Who would like to begin? Rajubhai ke છે એટલે I begin. It's a tricky question, but I'll answer it a little spiritually. We're all talking of preserving, saving, etc. But there is a dichotomy here. We are all constantly changing. I am not what I was a minute ago. I was not what I was a month ago. And therefore, my way of looking at what comes to me also keeps changing without my realizing. And I have to grant it. I said that, these are not strategies that you plan. It is something that comes to you, and you take a intuitive, emotional, intellectual, informed, all of these decisions only with your past accumulated experiences, by interacting with other like-minded experts or friends or whoever whom you respect, their views, etc. And this is all a very, this can't be just saying it's not a linear thing. This is like an overlap, and it's like a layering of things that get into your head. I don't know how to explain this in a computer language, but it's like a memory chunk which is all jumbled up. You have to reflect on it to be able to sort out. And a lot of times, I have heard that all the CEOs and these big decision makers say that they took decision with XYZ, etc., and therefore this decision was right. But I feel that even in my own way, or even say Mukesh Ambani or J.R.D. Tata or whoever, they took decision finally what appealed to them in their gut. It is a very, I don't know how to describe this, but it is a decision that it's always a question of what you choose with the options that are offered to you. And you do, if it's wrong, so be it, but at least at that point you thought that was a good decision. So to answer your question as to how I took this call, at what level did I think that it was an ethical thing? All the way ethical. All the way ethical. There was, without my realizing. So it's not as if my thinking of another kind stops here and now the ethic begins. No.
and in anything. Even my coming to Bhavnagar was not like, okay, it was like a very practical thing. Maybe I cannot make it because I have not been well. There have been people at home. Tomorrow somebody is coming. But then I said that, no, I met Ishita. I need to go. So now, how do I explain that? You know, it's the most impractical thing. I'm running and I'm running back. I've hardly spent time with people whom I would have liked to spend. You know, but these are the things. A lot of times, they don't need to be explained and there is no need to explain. That's my point. I don't know if I've confused you more or whatever, but that's how I feel. Sorry? Ishita does it to all of you, yeah. એથિકલ પ્રેક્ટિસ અને જે બાબતે વાત સરસ રીતે થાય છે ને મારા કેસમાં જે મેં કંઈ કીધું હોય એ ઘણું બધું સુલક વાત મારા બાબતે કહેવાય છે મારાથી તે પણ હું પોતે દાખલા તરીકે આર્કિયોલોજીકલ બાબત કે કંઈ પણ પાછળ પડું. દાખલા તરીકે અત્યારે હું એક પુસ્તક 18 વર્ષથી લખું છું. એ પિરામિડથી એટલે કે ઇજિપ્તથી આપણા લોથલ અને ગુંદી સુધીનું એક કલ્ચરલ લિંકેજ ઉપર. અને perhaps you might be knowing Mr. Dalpat Danidhariya. He is my best friend. So since last 4 years, he has joined with me to complete this. And almost we have completed. Now we are waiting that who will publish this. Because there are some my writings which our publisher or donor would not prefer. By that way, I have claimed and established કે કૃષ્ણ રામ કે આપણા કોઈ ભગવાન 4000 વર્ષ પહેલા 5000 વર્ષ પહેલા કોઈ જગ્યાએ હતા નહીં. નથી પિરામિડમાં કે એની આજુબાજુમાં કોઈ એવિડન્સમાં કે નથી આપણને લોથલમાં કે હડપ્પામાં મળ્યા. એટલે એ લોકોને આ બધું બહુ શોકિંગ લાગ્યું છે. એટલે થોડી સ્ક્રિપ્ટ વાંચે એટલે મૂકી દે કે એટલે તો પણ એક ભાઈ તૈયાર થયા છે. એ કદાચ એમ કહે છે કે 3 કે 4 મહિનામાં બહાર પાડશું. દલપત દાણીધરિયા હેઝ ટોટલી ગોન થ્રુ એન્ડ ઇઝ એગ્રી વિથ મી. પણ અનલકીલી we are so much biased with our God and goddesses. If someone will say something, they find it is controversial. So they would not like to go in the matter. Anyway, મેં એક બીજું પણ પુસ્તક હમણાં 4 વર્ષ પહેલા અન્નીબેન ઓલું આપશો? હા, 4000 વર્ષ પહેલા અમારી બાજુના જ ચમારડીના ડુંગરામાં રોક પેઇન્ટિંગ છે. એ હું ત્યાં સ્કેચિંગ કરવા જતો આજથી 35-40 વર્ષ પહેલાં. ત્યારે બપોરે બહુ તડકો લાગતા હું એની અંદર મેં થોડું આરામ કર્યો અને મેં જોયું કે આ તો બહુ સરસ ડ્રોઈંગ છે. પછી વધારે રસ પડ્યો તો ખબર પડી કે ભાઈ આ તો ઓછામાં ઓછા 2,000-4,000 વર્ષ પહેલાંના બીજ ચિત્રો કેવાગ છે. આ બાબત મેં લખ્યું ને આ પુસ્તક બહાર પાડ્યું. 3 CMને લખ્યું, આપણા 6 VCને જણાવ્યું કે તમે આ કબજો લઈ લ્યો. પણ હજી કોઈને કાંઈ રસ નથી, કલેક્ટરથી માંડીને કોઈને. મને ઓલા ડેપ્યુટી કલેક્ટરને એમ કે તમે આને 8-10 કરોડનો પ્રોજેક્ટ બનાવો ને તોય કે અમને રસ પડે, અમને આમાં રસ નથી એમ. એટલે ટૂંકમાં આવું છે કે વી આર વેરી મચ કેલ્ક્યુલેટિવ
મીન માઇન્ડેડ એન્ડ ટીમ્ડ કહેવાતી સાંસ્કૃતિક વાતો કરીએ, આ બધું જ કરીએ, પણ ઓન ધ અધર હેન્ડ જેવા આપણે સમાજમાં આવીએ તો 95 નહીં 98% આ વાત થતી હોય. તમારી જેવા આ ઘેલા માણસો કોક જ હશે કે જે આવી વાતો અહીંયા કરવા બેઠા છે. ઓકે. નૈતિકતાની વાત કરી એટલે શિક્ષક તરીકે અને જે કામ કરું છું એમાં એટલું એડ કરીશ કે નૈતિકતાના શિક્ષણ માટે સૌથી પહેલાં આચરણ મહત્ત્વનું છે, અને એ જો આપણે એવું જીવતા હોઈએ તો બાળકોના જીવન ઉપર એની અસર અવશ્ય પડે. એટલે એ સૌથી મહત્ત્વની વાત. અને તમે કીધું કે હવે પછી શું, તો નવી જનરેશન સંસ્થાની તૈયાર થાય છે. હું તો 4થી જનરેશન છું, એટલે હજી અમારા સ્ટુડન્ટ્સ છે, દે આર very excited and they have taken over almost. એટલે એવું સારું થશે એવું મને ભરોસો છે. You have it. What Malaji and everyone else also discussed. Basically, it is intuition. It is a call that you take intuitively. Responding to your question about the earthquake gallery, of course, one tried to do the best at that point and do the right thing, whatever that right thing may feel like at that point. But since this was a state commissioned museum, the politics of it is very messy, it is tricky. But when it comes to a smaller community museum like the Atma Smriti Museum, where it is only about a few hundred people, if not thousands or lakhs of them, that's when you need to check yourself rather than checking the client or checking the person or the patron. You check yourself whether your gut feeling and your conscience is in the right place, which at various points during the process of designing the museum, it wasn't. I must be honest about that. I was skeptical about why are we doing this? Why do people want to, come and look at a person who's not there anymore, who's probably alive in their memory? But it is important to them, and it is an emotional connection that they have, which is intangible, which cannot be quantified, which can possibly only be, of course, felt or understood by those who believe in it. So there are very different sorts of, I wouldn't say ethics, but very different approaches towards what being ethical is. But as always, I guess, like we were talking in the morning, one's values should be in the right place, and the value system should be the foundation of everything that we do. So yes, I forgot to mention one thing. There was one very disturbing thing that happened while we were working on Smriti Van, and I'm saying this in public. I hope I don't get into trouble. So the casualty count of the victims of the earthquake and people who lost their lives, the official number was, the record stated that it was around 13,487. When we were working on the museum, the number was revised, and we assumed that the number would increase. Instead of increasing, the number that we got was reduced. It was 11,384, something like that. And that itself put so many things into question. When looking at the scale of destruction and everything that one had read, of course the casualty number would have been in lakhs. If not tens of lakhs, at least a few lakhs. Share any thoughts? There are many questions that I have. Theatre and we will go on parallelly. But anybody in the audience has any about what we just discussed? Any of the panelists, you all want to say anything to each other? તમારે એકબીજાને કાંઈ પૂછવું હોય કે જાણવું હોય? So, being radical requires you to be very courageous. Once you walk that path regardless. And the world is going to be what the world is going to be. Emma,
we have no control over how others think of us, or how others think of my work, or how others. But I think that requires enormous amount of courage is one word that comes. Of the cities. And that is where I think we are not going back to it, but thanks for reminding us to come back to it, because I think we need a closure which makes us sleep. But you know, just to end on a humorous note, a couple of months ago, I was with Abhay Mangaldas at House of MG, and we were having nimbu pani, and I was just picking his brains. So, and just baat karti thi ke you have been a part of this distinguished Mangaldas family, and what has it been like, and you know, what was Ahmedabad like to be a Shethiano Chokro, etle, what did it mean, and all of those things. He looked at me and said, "Ki Mala, tu design karne taru આ બધું શું ખોદ કરે છે તું? તારી પાસે enough કામ નથી કે આ બધું બીજા બધાના કામ તું ખોદીને એમાં, why are you worried?" I said, "Abhay, what have you done past 25 years? You have only restored your own house. I have not seen you do anything else that you are capable of." But so, this is how people sometimes look at it. My own husband says, "ये सब क्या? ये पुरानी बातें हो गई, चलो आगे बढ़ो." So there are, I mean, both are right. I think more than right, what we are establishing here is that this, it's a complete arch. Yes. Or rather, it then becomes a complete circle. That you start with yourself, there is no doubt, and the values or the purpose of it starts with the self or the home or whatever is the micro scale. You do it because you want it for somebody, for a larger good. No. You are because of that larger good. Yes, are a part of that. I would say that I would do it for myself. I'm not trying to make myself immoral by writing about Maniklal Gajjar or making a film on the Bombay blocks. Nothing. I am learning. I am enriching myself. I am learning today something which at the age of 66, learning something that I would have never got a chance to learn. So this is an opportunity for me to sort of poke my nose into something or deep dive into something which I would have never got an opportunity. I'm recognizing the opportunity, and then otherwise my life would have been printing, exhibiting. She knows. That's what that is what, suddenly this has taken a 180-degree turn. So I was just finishing my point that what I was saying is the arch stops at public or a collective because we are a part of it, and it comes back to us. Yeah. Because ultimately you also have that midpoint, because that gallery and that archival space within your studio happened because of an archival collection. Absolutely. And I'm not saying this because we do archiving. I think I'm talking about generally any cause that anybody feels for. That cause is for a larger good or a larger movement or a collective, and it comes back to us. Yeah. So being in that circle, I don't want to call it a loop because it can be trippy, but completing that loop becomes very important. You want to say something, is it? It might be better if you use the mic. Some years ago, I got into this crazy idea of doing a world tour for Pandit Rajan Sajan Mishra. And everybody said I've gone mad. Means it's crazy. And I just wanted to do it as a, for bringing up my daughter well. It was like to my motherhood. Yeah? So, and this is what I would want to do. So I went ahead. It took me around 2.5 years to put it together. We finally did around 55 concerts in 13 countries. Wow. And I was asked why. And I said it was for me. Means I wanted to do it, and the kind of joy I've got it from there, the kind of confidence I got it from there, and obviously huge memories. Memories were something like which I relish today because we lost Pandit Rajan Mishra. So, as she said, we do it for ourselves. People can say you're doing for world peace and you're doing for promoting music, blah, 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 blah. One can come up with all those kind of stories. It's generally for yourself. Yeah. So, absolutely. I wouldn't have met you if I was not at IFA. You wouldn't have come. We would not have met. I would not have been here today. So it's a series of events. By the way,
I was at IFA for 9 months. I started their Music. reach out, Reach yeah. out. I worked with Anmol for, yeah. And I love that. I was so keen to work on that organization that when Anmol called up and asked me, I had a 5-month-old child. And he said, "You're not going to come to Bangalore, na? But I had to ask you." And I said, "No, I'm coming." So I took a little kid and went and lived there for 9 months. And that's a wonderful organization. Yeah. I think on that note, we are more comfortable to move on, if I put it like that we are doing all of this for us. So Raju coming back to you, you keep archiving your notes and keeping your studio open and talking to more of us. And this, I think, applies to everyone who feels about their own life. I should conclude the day. બહુ અઘરું છે to conclude a day like this, કારણ કે આનું મંથન કદાચ મારે હજી બીજા 5 અઠવાડિયા મિનિમમ કરવું પડશે, પણ હું અત્યારે પ્રયત્ન કરું છું કે આપણે શરૂઆત કરી પોલિટિક્સની વાત કરી, પોલિટિક્સ ઓફ આર્કાઇવિંગ, અને એમાંથી રિસ્ક લેવાની અને નેગોસિએશન્સ કરવાની વાત બહુ અગત્યની નીકળી કે આ કામ કરવું હોય અને આવું કામ કે જે બી એક સોશિયલ કોઝ માટે જે તમારા વેલ્યુઝને રિલેટેડ હોય, તો રિસ્ક અને નેગોસિએશન્સ આર, આઈ થિંક, an integral part of it. From there, we moved on to a very obvious, I think, understanding for all of us કે community engagement વગર આ બધું કામ અધૂરું, અઘરું, rather impossible જ છે, એકલા હાથે નથી થઈ શકવાનું. પણ એની સાથે સાથે somewhere balancing and institutional understanding, અને આ ફ્રેઝ હું પોતે પણ બહુ નર્વસલી વાપરું છું કારણ કે સમજવો પડશે વધારે કે ઇન્સ્ટિટ્યુશન આજના ટાઈમમાં શું અને આવતા ટાઈમ્સમાં શું બની શકશે. એટલે એ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સાથે કમ્યુનિટી એન્ગેજમેન્ટ હોય તો એનો કદાચ રિપલ ઇફેક્ટ કે એની જે લોંગ ટર્મ ઇફેક્ટ would be more robust, which brings us to the last point, that this cultural movement is only possible if we are living it ourselves. Yeah. I think Thank you. Very well summed up. Very well summed up. Thank you so much for being with us through the whole day. And hopefully these conversations will continue and we'll find more voices and perceptions about this. Thank you. Please join us for the performance just right next door.